as worries grow about a potential volcanic eruption. We're going to look at the word imminent. Phil, is this related to bad things? Yes, we often use imminent with bad things, like a volcano preparing to erupt, and it means that we think it's going to happen very soon, and it's scaring us. Okay, so we use it with bad things that are about to happen. What common phrases might we see it in? Well, we might talk about an imminent disaster, an imminent attack, or an imminent crisis. And it has this idea that there's a bad thing hanging over a situation that we think is about to happen soon. Okay, it reminds me of a similar word, impending. Impending is used in a similar way to say that something negative is about to happen. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from TTG Media. Iceland declares state of emergency amid intense swarm of earthquakes. Now this is about the earthquakes, which could be a sign that a volcanic eruption is imminent. We're going to learn about the word swarm. Now, swarm reminds me of insects. What has that got to do with volcanoes and earthquakes? Okay, so what is a swarm of insects? Well, it's a large group of insects that all fly together. For example, if you disturb a hive of bees, all the bees will come out. So that's a swarm of bees. Okay, so there's a large number, and when seismologists, that's people who study earthquakes, talk about a swarm of earthquakes, they mean that there's a large number of them close together that appear in a short space of time. And that's often a sign of volcanic activity. Okay, so there are two things about the word swarm. One, it's a large number, and two, it's something negative. Now, we can also use swarm for people, but usually only when we think that they are a problem. Okay, yes. So if there are a lot of tourists, you might say there's a swarm of tourists because you think it's a problem. Celebrities might be chased by a swarm of journalists, which doesn't sound very pleasant. It doesn't. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Edinburgh Live. Frantic Edinburgh couple race home from Iceland after travelling despite warnings. So this story is about tourists in Iceland who are worried about what's happening. The word that we're looking at is frantic. Phil, when do we use this word? Well, this story is about tourists, but there's probably a lot of people feeling like that right now. You said worried, but frantic is a bit more than that. It's about being so worried that you find it hard to do things or hard to control yourself even. Okay, so if you're frantic, it's a little bit like you're panicking and you might even do the wrong thing because you're so worried. Yeah, because we often use this to talk about the way we do things. We can use the adverb frantically to describe things done in a hurry because you're worried or scared. Okay, let's look at that again. We've had imminent, about to happen. Swarm, a large number of bad things. And frantic, worried and out of control. To watch more episodes of News Review, click on this playlist. And click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. U.S. Defense Secretary Lloyd Austin meets Bahrain's king and launches an operation to protect shipping in the Red Sea from Houthi rebels in Yemen. The United States and South Korea begin 2 weeks of special operations exercises following North Korea's latest missile launch. In China, a 6.2 magnitude earthquake in Gansu and Qinghai provinces
has killed at least 126 people and injured hundreds. And in the U.S. state of Texas, Governor Greg Abbott signs a law permitting local judges to expel from the country illegal migrants arrested in Texas. In Dubai, EU environment official Wopke Hoefstra tells the COP28 climate summit the meeting should mark the beginning of the end for fossil fuels. In Egypt, the chief of the U.S. Agency for International Development offers $21 million in aid to Gaza for a hospital. In South Africa, Nobel Prize winner Malala Yousafzai accuses Afghanistan's ruling Taliban of gender apartheid for its treatment of women and girls. And at the Pentagon, the U.S. and Sweden sign a defense cooperation agreement as Sweden awaits approval from Turkey and Hungary to join NATO. Irreversible change. Antarctica faces a climate emergency. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now the story. Sea ice the size of Greenland is missing. This and collapsing ice shelves are just some of the problems Antarctica is facing due to climate change. Scientists have met this week to discuss how important the Southern Ocean is to the health of the whole planet. They say more funding is urgently needed. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have virtually, put on ice, and call for. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from Science Alert. Antarctic extremes are now virtually assured, with global ramifications. So this headline says that extremes, that means very hot and very cold temperatures, are virtually assured. And assured means guaranteed. Global ramifications, that means that the whole world will be impacted. But what we're looking at is the word virtually. We are. Now, this word virtually is very often used with technology. In fact, Neil, I went on a virtual tour of the Taj Mahal recently. I was at home in London, but it was like I was almost there, like I was virtually there in India. Well, that's a really useful way of looking at it from that sort of technological point of view, because in this headline, virtually means almost or nearly, just like you were almost, nearly, sort of at the Taj Mahal. Now, the headline says that these extremes are virtually assured. That means almost guaranteed. That's right. And we can also use virtually in a more casual, everyday way. So this morning, Neil, I was late for work. I was virtually on the bus when it left without me. Well, I had a bad journey to work as well. I left my headphones at home. I had a really cool playlist I wanted to listen to. I was virtually in tears, almost crying. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from The Guardian. I've spent 40 years in Antarctic research. Right now, it's facing a climate emergency, so we must not put vital science on ice. Okay, before looking at the headline, a note about pronunciation. Beth, you said research. I say research. It's just a change in word stress, and both are fine. Now the headline. We mustn't put vital science on ice, and put something on ice is what we're going to learn about.
At a fish market, Beth, they put the fish on ice so it doesn't go bad. Is there a connection? Kind of, yeah. So you put fish on ice to save it for later when you actually need to cook it. Now, the headline says you mustn't, or we mustn't put science on ice, meaning we shouldn't wait until we need the science, because actually we need it now. So put on ice means delay or postpone. Now, of course, this story is actually about ice, Antarctic ice, and so it's a kind of clever headline. You see that quite often. Can you tell us some other uses of put on ice? Yeah, so maybe at work, there's a project, you think it's going to go ahead, but then you don't have enough money, so the project is put on ice. Yeah, and I was thinking of moving house recently, but the timing is not good. So that plan, we have put it on ice. It means we'll save it for later and think about it again in the future. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from Merco Press. World scientists call for more research on the Southern Ocean and climate change. So, scientists call for more research. We are going to learn about call for. It contains call, which everybody knows, so why are we looking at it? Well, call for is a phrasal verb. So with phrasal verbs, they have particles, like for in this case, and it can change the meaning. Call for means to publicly ask for something. So in this case, in the headline, scientists are writing, speaking, and asking governments and the world of science and the public for a change. Yeah, they are calling for action. Now, Beth, I am meeting a friend for dinner later, but I need to change the time. Do I call for a change of time? No, because you don't need everyone, you don't need the public to know that you're changing the time. So just let the restaurant know. So call for is quite formal. It's often used in headlines and reports. We don't really use it in everyday conversation. Okay, let's look at that one more time. We've had virtually, almost, nearly, Put on ice, save for later. and call for, ask for publicly. Now, if you want to watch more videos about climate change, click here to watch a 6-minute English box set. And click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Як називати англійською основні особливості винищувача F-16? Яка лексика потрібна для опису технічних характеристик цього літака? Що таке Overhaul Works та як воно впливає на швидкість отримання Україною бойових соколів? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні ютуб-канал із мовної підготовки для українського війська. І сьогодні я хочу поговорити з вами про F-16 – довгоочікуваний винищувач, який підсилить наші оборонні та контрнаступальні здатності та допоможе нам знищувати окупантів у більшій кількості. Україна неодноразово закликала своїх західних партнерів надати їй винищувачі F-16, бо вони допоможуть зміцнити протиповітряну оборону, сприятимуть контрнаступу та дадуть можливість проводити далекобійні атаки – Long Range Strikes. Нідерланди та Данія вже оголосили, що передадуть Україні винищувачі після успішного завершення підготовки українських пілотів. І я підозрюю, що для цієї підготовки їм неодмінно знадобляться знання англійської. Прем'єр-міністр Норвегії також заявив, що його країна надасть Україні F-16. Розберімося, що ж особливого в цьому літаку і як говорити про ці особливості in English. The General Dynamics F-16 Fighting Falcon is an American single-engine з одним двигуном, multi-role – багатофункціональний,
fighter aircraft – винищувач. Originally developed by – розроблений компанією General Dynamics for the United States Air Force. Він є highly maneuverable та з 1979 року, коли він entered service, був прийнятий на озброєння, підтвердив свою ефективність in air-to-air combat and air-to-surface attacks. До речі, у нас є урок, присвячений типам військової авіації. Там багато корисної лексики, рекомендую вам його передивитися. А ще ми з командою готуємо відео з теми Aircraft Recognition – розпізнавання авіаційної техніки. Перевірте, чи ви підписані на наш канал, поставте дзвіночок і не пропускайте майбутні уроки. Офіційна назва F-16 – це Fighting Falcon – бойовий сокіл. Але він отримав неофіційне прізвисько Viper – гадюка через уявну схожість зі змією-гадюкою, а також із вигаданим винищувачем Colonial Viper із фантастичного телесеріалу Battlestar Galactica, який транслювався під час прийняття F-16 на озброєння. The F-16 was assembled – було зібрано in an unusual agreement – у рамках виняткової угоди між the United States and four NATO nations – Belgium, Denmark, the Netherlands and Norway. Запчастини до літака постачаються з усіх 5 країн, а от maintenance – технічне обслуговування, repair – ремонтування and overhaul work – капітальний ремонт розподілені між ними. Key features – ключові особливості of F-16 include a frameless bubble canopy – безкаркасний краплеподібний ліхтар, що розташований over the cockpit – над кабіною пілота for good visibility – для гарної видимості. Side-mounted control stick – бічний джойстик to ease control while maneuvering – для полегшення керування під час маневрування. An ejection seat – катапультне крісло. It can recline – воно може відхилятися на 30 degrees from vertical, щоб зменшити вплив перевантажень на пілота. Система керування fly-by-wire, яка допомагає стабілізувати керування польотом. F-16 має внутрішню гармату M61 Vulcan Cannon and 11 hard points – 11 вузлів підвіски озброєння. F-16 були у вішліст України протягом тривалого часу, бо через свою destructive power цей літак здатний to carry bombs, rockets and missiles – транспортувати бомби, ракети та реактивні снаряди. Він є fully compatible – повністю сумісний із широким спектром сучасних західних боєприпасів. Ви можете подивитися на характеристики новітнього F-16 Block 7072. Та ми не будемо мати справу із цифрами, бо я на них мало розуміюся і боюсь заплутатись. Натомість розберемо ключові слова для опису характеристик літака. Length – довжина, споріднений прикметник long. Height – висота, прикметник high. Speed – це швидкість. Wingspan – розмах крил. Empty weight – маса пустого повітряного судна. Load factor – коефіцієнт навантаження. Engine thrust – тяга двигуна. Service life – технічний ресурс, термін служби, тривалість експлуатації. Але Україні передадуть не Block 7072. Чому? Справа в тому, що перш ніж передати Україні літаки F-16, наші international partners повинні будуть провести їх капітальний ремонт – overhaul works. Тому що ці літаки є stored, знаходяться на зберіганні. Не всі з них перебувають у льотному стані, і не всі в боєздатному. Капітальний ремонт може зайняти місяці, і є декілька варіантів, які саме aircraft зможуть стати the best short-term solution, а які a longer-term solution. Про це ви можете дізнатися у відповідних експертних джерелах. А у нас тут курс англійської, тому перевіримо знання деякої ключової лексики, яку я дала вам в цьому уроці. Кабіна пілота – це an aircraft cockpit. Безкаркасний краплеподібний ліхтар
це a frameless bubble canopy. Повітряний бій – air-to-air combat. Розмах крила – wingspan. Катапультне крісло – an ejection seat. Капітальний ремонт, перебирання механізму – це overhaul works. А робити капітальний ремонт – це to overhaul. Технічне обслуговування – maintenance. А обслуговувати – to maintain. Бічний джойстик – side-mounted control stick. Довжина – length. Висота – height. Вузол, підвіски, озброєння – це a hard point. Маю надію, що ці знання знадобляться майбутнім пілотам F-16. І не тільки їм, а всім, хто вивчає військову англійську. Я Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська. Чекаю на F-16, які значно підсилять наші Збройні сили. А також чекаю на ваші підписки, коментарі, вподобайки та поширення. Вони значно підсилять наш проєкт із мовної підготовки для українських Збройних сил. Бо, щоб оперувати зброєю та технікою західного зразка і співпрацювати із силами НАТО, силам оборони України необхідно опанувати мову західного зразка і відповідати мовному стандарту НАТО. На це ми і націлюємось. Are you lazy, greedy and selfish? Then you need to learn Goblin Mode, Oxford's 2022 Word of the Year. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video and try the quiz on our website. Now, the story. What word describes lazy, greedy, shameless behaviour? It's Goblin Mode, and it's Word of the Year according to one UK publisher. Since the pandemic, some people have realised they don't want to go back to the lifestyle they had before. They want to stay in Goblin Mode. Oxford University Press chooses a word each year that reflects the mood of the past 12 months. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have speaks to, over, and unveils. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one comes from The Guardian. Goblin Mode. New Oxford Word of the Year speaks to the times. Okay, well, first of all, Goblin Mode. A goblin is a small, ugly, possibly dangerous creature, a fictional one. Mode is a way of doing something. So together, Goblin Mode describes a way of doing something in a kind of unpleasant, slightly embarrassing way. So, for example, Beth, I'm sure you never did this, but working from home, wearing pyjamas in bed. No, yeah, never did that, no. Okay, that's Goblin Mode. We're looking at the expression speaks to, and in the headline it speaks to the times. What does it mean? Yeah, so speaks to the times is a reflection of the mood of the people at that time. So the times referred to in the headline is talking about this current time, so the post-pandemic world. Now, during the pandemic, when obviously key workers who had to do really essential jobs were very, very busy, but a lot of other people were forced to be lazy because there was nothing to do.
Exactly, yeah. They enjoyed wearing their pajamas, didn't wear makeup, they didn't care about their appearance as much, so they went goblin mode. Yeah, and so goblin mode speaks to the times. It means it reflects the times as they were. Now, is this common? It is in American English, and it's becoming more popular in British English. So, for example, we could say that the climate crisis speaks to a failure of governments for decades. Yeah, it means it reflects a failure. Let's take a look at that again. Let's take a look at our next headline. This is from the Huffington Post. Oxford's word of the year sums up exactly how over everything we all are. So the headline says that the word of the year sums up how we feel. Sums up means summarizes. We are looking though at over, and that seems simple. I know over, you go over a bridge. The bridge goes over a river. Is that what we're talking about? Well, in your examples, you've used over as a preposition, but here it's actually an adjective. Right, okay. So what does it mean? Well, if you're over something, then you are tired, bored, and unenthusiastic about something. So maybe initially at the beginning you were quite enthusiastic, but now you're ready for it to finish. Okay, so you've had enough of something, you're fed up with it. Yeah, exactly. So the World Cup, I was quite enthusiastic about it at the beginning, but now I feel like it's been going on for ages. I am over it. Oh, really? I'm still really into the World Cup, and that's the opposite of over, isn't it? It is. And we very often use so with this. We say, I'm so over it. Now, in the headline, it refers to how unenthusiastic people are about everything. And when they say everything, they mean this year, all the negative events going on. There's a lot of bad news around. This use of over is quite informal, isn't it? Yeah, it's very often used in spoken conversation. So I might be having a chat with you and say, I am over working from home. I want to be in the office 5 days a week. Oh, here we are. Let's take a look at that again. Let's take a look at our next headline. This one is from Fox News. Oxford Dictionary unveils 2022 word of the year, goblin mode. We're looking at the word unveils. It makes me think of a traditional wedding where a bride wears a veil over her face and then it's removed. Everyone can see the face. Yeah, and it helps to think of it in this way because that is the literal meaning of unveil. But here it's metaphorical and it just means to reveal or uncover. Yeah, you can imagine. You said it's metaphorical, but Oxford have this word, goblin mode, with a little curtain over it. They open it and we can all see it. Yes, exactly. This word is also used when something like a new exhibition or a new piece of art is uncovered or revealed. Yeah, and politicians use it as well to talk about their plans. But is it used in everyday conversation? Can I say to you, I'd like to unveil my Christmas plans? No, not really, because it's quite a grand thing. It might be that a company or a celebrity might unveil something, so you'd probably just tell me what your Christmas plans are. Okay, let's look at that again. We've had speaks to, reflects, Over, bored of something that's been happening for a long time. and unveils, shows for the first time. Don't forget there's a quiz on our website at bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye! U.S. President Joe Biden speaks with Mexican President Andrés Manuel López Obrador about a railway border crossing closed because of illegal migrant flows. In China, aid workers build hundreds of temporary housing units after an earthquake killed at least 144 people and destroyed more than 14,000 homes
in northwestern Gansu province. Czech Prime Minister Petr Fiala places flowers outside Charles University in Prague to remember people killed in a mass shooting there Thursday. And in Niger, the last French troops leave Niamey, ending France's military deployment in the country. Як сказати віджимання, присідання, станова тяга англійською та як назвати інші вправи, які військові виконують на фізичних тренуваннях? Що входить до Army Combat Fitness Test та чим Marine Corps Physical Fitness Test відрізняється від Marine Corps Combat Fitness Test? Як розповісти англійською про оцінювання фізичної підготовки в ЗСУ? Це канал Армійська англійська, а я Олена Чекрижова, вчителька. І я не втомлююсь повторювати, що мовна підготовка має бути обов'язковою в Збройних силах України, так само, як і фізична. І саме про фізичну підготовку військових, PT, Physical Training, ми з вами поговоримо сьогодні. Почнемо із назв найбільш популярних фізичних вправ. Push-ups – віджимання, sit-ups – згинання та розгинання тулуба, лежачи на спині, dragging weight – перетягування ваги, lifting weights – підйом ваги, kettlebells carrying – носіння гир, squats – присідання, overhead squat – присідання зі штангою над головою, burpees – burpee, deadlifts – станова тяга, leg tucks – підтягування ніг, supine bicycles – вправа велосипед, лежачи на спині, climbing monkey bar – вправа на рукоході, standing power throw – перекидання м'яча через голову в позі стоячи, windmill exercise – вправа млин, ground combat techniques – бійцівські єдиноборства, stretching exercises – вправи на розтяжку, plank – планка, to hold a plank – тримати планку, swimming – плавання, rowing – гребля, від дієслова to row – гребти, biking – байкінг – їзда на велосипеді, fast running – біг на швидкість, 2-mile run – забіг на 2 милі, це приблизно 3-2 кілометри, sprint – спринт. Розглянемо вправи, що потрібні для проходження смуги перешкод. Climbing wooden wall – лазіння по дерев'яній стінці. Climbing the net – лазіння по сітці. Rope climbing – лазіння по канату. Зверніть увагу на слово climbing від дієслова to climb. Літера B не читається. Lifting wheel – вправа перевертання покришки. Practicing tire obstacles – біг з перешкодами з автомобільних шин. Crawling under the net – лазіння під сіткою. Carrying a wooden post – вправа на перенесення дерев'яної колоди. До речі, детальніше про смугу перешкод ми поговоримо з вами в наступному відео. А зараз перевірте, чи ви підписані на цей канал. І якщо підписані, чи стоїть ваша вподобайка до цього відео? Також всі ваші коментарі сприяють тому, щоб наші уроки просувались в YouTube. Тому жоден ваш коментар не буде зайвим. Коротко поговоримо про тести фізичної підготовки в різних родах військ США. До речі, нещодавно я розповідала про роди військ США і давала корисні слова для розповіді про роди військ та сил, їхні функції та завдання. Подивіться це відео, якщо пропустили. The Army Combat Fitness Test – ACFT складається з 6 компонентів, які тестують різні параметри підготовки від м'язової сили та потужності muscular strength and power до гнучкості та координації flexibility and coordination. Солдати заробляють бали за виконання та перевиконання мінімальних вимог кожного завдання. Компоненти тесту такі: 3 maximum deadlift – 3 повторення максимальної станової тяги.
У цій частині теста треба to lift – підняти the maximum weight you can 3 times – 3 рази. Standing power throw – силовий кидок стоячи. Солдати мають to throw – кинути a 10-pound medicine ball backward and overhead as far as possible. Назад та над головою якомога далі. Також у форматі тесту солдати виконують hand release push-ups – віджимання. They complete as many hand release push-ups as possible. Якомога більше віджимань із відривом долонь in 2 minutes. Sprint, drag, carry. Спринт, тягни, перенеси. Треба пройти 25-метрову дистанцію 5 разів якомога швидше. Вона включає спринт, перетягування ваги у 90 фунтів, sled drag, біг приставним кроком, laterals, перенесення в руках 2 40-pound kettlebell weights, 40-фунтових гир та ще один спринт. Це випробування симулює перетаскування побратима, a battle buddy, на полі бою в безпечнішу зону або в укриття, а також перенесення боєкомплекту на бойових позиціях. Leg tuck – підтягування ніг. Soldiers complete as many leg tucks as possible, водночас зберігаючи a relatively vertical posture – відносно вертикальне положення. 2-mile run on a measured, generally flat, outdoor course. 2-мильна пробіжка на час по відносно рівній місцевості на відкритому повітрі. Морські піхотинці США складають 2 тести. Перший – це The Marine Corps Physical Fitness Test, який включає pull-ups or push-ups – підтягування або віджимання, planking – стійку в планці та timed 3-mile run. Другий – The Marine Corps Combat Fitness Test – тест, що тестує не тільки загальну форму, а й фізичну підготовку до бойових дій. CFT складають кожні півроку, щоб підтвердити свою боєздатність. В цьому тесті морські піхотинці повинні run 880 yards. Це simulating movement to contact in battle dress uniform. А також lift a 30-pound ammunition can overhead над головою і зробити максимальну кількість повторів за 2 хвилини. Крім того, вони perform a maneuver under fire simulated event. Для цього випробування морпіхи are paired up by size, діляться на пари за розміром. Вони виконують низку задач, у тому числі з перешкодами: sprints, agility course, high crawl, low crawl, body drag, fireman carry, ammo can carry, push-ups and grenade throw. У тестах для Coast Guard берегової охорони та Navy військово-морського флоту присутні тести, що перевіряють здатність плавати. Тому до тренувань додаються Complete Swim Circuit – вправи на плавання, а також Cardio-Respiratory Fitness – кардіореспіраторний фітнес, Swim, 1.5-mile run, Stationary bike – плавання, біг на 1,5 милі, велотренажер. В інтернеті ви можете знайти безліч відео та статей англійською, присвячених саме фізичній підготовці військових, які поповнять ваш словниковий запас іншою лексикою. А завершити урок я хочу короткою розповіддю про Physical Training Assessment – оцінювання рівня фізичної підготовленості in the Ukrainian Army. For testing and assessment of physical fitness, all servicemen are divided into categories and age groups. Усі військовослужбовці поділяються на категорії та вікові групи, depending on their occupation requirements, залежно від вимог їх службової діяльності. До тесту з оцінювання фізичної підготовки входять такі вправи: pull-ups on a crossbar – підтягування на перекладині, 100-meter run –
Біг на 100 метрів. 3-kilometer run. Біг на 3 кілометри. 2-kilometer run. Біг на 2 кілометри. Sit-ups – згинання та розгинання тулуба. Push-ups – згинання та розгинання рук в упорі лежачи. Assessment – оцінювання проводиться за сумою балів. Points – taking into account a gender – з урахуванням статі. Щоб розповісти про те, які вправи ви виконуєте, як тренуєте щодня, застосовуйте лексику цього уроку, а з граматики вам знадобиться час Present Simple – детальний урок з простим зрозумілим поясненням, як цей час вживати та утворювати, ви знайдете на нашому каналі. Ще раз нагадаю вам, що до мовної підготовки варто ставитись так само серйозно, як і до фізичної. Щоб сприяти цьому і допомогти українським Збройним силам опанувати English якомога швидше, ми з командою волонтерів працюємо щоденно і готуємо ці відеоуроки та інші спеціалізовані матеріали саме з військової англійської. Усе, по суті, тільки те, що знадобиться військовим у роботі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал «Армійська англійська», який просто зараз, будь ласка, візьміть та порекомендуйте вашим знайомим та колегам, щоб якомога більше українських захисників вивчали англійську з нами. Побачимося в наступному уроці. Fake news. Hi, I'm Hugo, And I'm Sam. and this is Fake News Fact and Fiction from BBC Learning English. In the programme today, we'll look at the topic of critical thinking with the special guest, Dr. Stephen Novella. Being able to evaluate the information that we have access to critically is now probably the most important skill any individual can have. We'll hear more from Dr. Novella later. First, Sam, do you have some vocabulary for us? Yes, I do. So today I'm going to be talking about spin, cherry picking, bias, and the phrase critical thinking itself. Let's have a look. See that? It's a ball. To turn it quickly is to spin it. Now, if we put the truth on this ball, then spin it, can you still see the truth? It's still there somewhere, but difficult to see clearly. Spin makes the truth difficult to see. And this is a bit like political spin, a term first used in the 1970s to talk about the way politicians and their spokespeople present information. They will present information in a way that makes things seem as positive as possible without always telling you the whole truth or the whole context. They might highlight the most positive details, but ignore the other details that don't make them look quite as good. Selecting which facts are chosen to publicize is known as cherry picking, and it often doesn't give a full or accurate picture of the whole story. And it's not just politicians of all sides who do this. It happens in the media too, mainstream and social media, and very often we do it ourselves. To explain why, I'm going to need another ball, like a bowling ball. Bowling balls don't roll straight. They curve to the left or right when they're rolled. One reason for this is that their weight is not centered. They have what is called a bias. Bias is the same word we use to describe an opinion that is not impartial, one that is not based fairly on facts, but which may turn one way or another because of personal feelings, political preferences, or ideology. So we might disagree with someone and think that they're wrong, not because of evidence or facts, but just because they have a different way of looking at the world than we do.
And when it comes to the spread of fake news, something called confirmation bias is incredibly important. This is when we ignore or dismiss anything that doesn't support our own beliefs and only pay attention to information that confirms the views we already have. We like to read and see opinions that reflect our own beliefs. We might want to share something that we really agree with, something that makes us really angry or upset, and not stop to think whether it's actually true. The challenge is to be open to trying to understand opinions that are different from our own and not ignore any evidence that doesn't confirm our own view. This is where critical thinking becomes very important. The skill of looking at information objectively and impartially and trying not to be persuaded by our own biases. So that was my balanced spin on spin, and now back to the studio. Thanks, Sam. I may be biased, but I thought it was really interesting. And it takes us nicely into our topic today, critical thinking. Why is this something that is important when it comes to fake news? Yeah, well, one of the ways that news spreads is when it's shared. And if it's fake news, that can be a problem. Thinking critically is a bit like social distancing for fake news. If we know how to spot fake news, we are less likely to spread it. And in order to spot fake news, you have to be a little bit of a skeptic and not believe everything you read on the internet. So what does it mean to be a skeptic? Let's turn to our guest today, Dr. Steven Novella. Dr. Novella is a clinical neurologist at Yale University. He's a science communicator who presents a weekly podcast called The Skeptic's Guide to the Universe, and he's also written a book with the same name. We spoke to him earlier and first asked him about what being a skeptic means and why he believes it's important. A skeptic is somebody that wants to believe only things that are actually true. We want to use facts, logic, and evidence to base our beliefs on. Now, the opposite of being a skeptic is being gullible. And I don't think anybody would self-identify as gullible or want to be gullible. But what we're advocating scientific skepticism is using a formal method, using a process to evaluate the information that we encounter. We're deluged with information. We have to filter it somehow. We have to have some way of figuring out what's likely to be true and what's not true. If someone's trying to deceive me, if someone's trying to sell me something, if someone else has been deceived and they're trying to pass that along to me, if the government is trying to maintain some fiction to maintain control. I mean, there's all sorts of reasons why people would give me information that's not correct or that's biased or that's inaccurate. And sometimes people just make honest mistakes. We're flawed. Our brains are flawed. Our memories are terrible. We sort of construct an approximation of reality as best we can, but it's never totally accurate. And we have to be aware of all those biases and flaws. Well, good to hear Dr. Novella using one of your vocabulary words there, Sam, bias. But did you pick out any other interesting word there? Yeah, so the word gullible is interesting. We use this word for someone who is willing to believe things without questioning. It makes them really easy to trick. So I remember when I was at school, a teacher told me that the word gullible wasn't in the dictionary. Did you believe them? Well, I thought about it for a second because it was a teacher who told me and I trusted them. And then I was going to tell my friends because I thought it was interesting, but I thought I should probably check it out first. And of course, the word was in the dictionary. So being a skeptic and a critical thinker means not believing everything you see or hear, not liking and sharing something, even if we agree with it or it feels right to us, until we have evidence to support it. It may not be important whether a word is in a dictionary or not, but it is when thinking about the areas of science, health, and politics. Yeah, it does take a little bit of an effort. It's easy to check a dictionary to see if a word is in there, but it is more difficult with more complex issues. So how do we start with this? Here's Dr. Novella again. So whenever I come across a question or a topic that I want to wrap my head around, I make sure that I specifically look for information on all sides. It may be more than two sides, but on all what I think are at least viable opinions
if there's any large group of people or respected professionals or whatever who are saying something, I want to at least understand what their point is. What is their side? And until you sort of sort through the back and forth of different arguments, you don't really have a good sense of who has the better position. And if I follow a good process, I look for as many differing opinions as I can, keep a genuinely open mind, don't prejudge the conclusion, and then see, okay, who has the better evidence? And when you do that habitually, you do that all the time, you get pretty good at it. Just like anything, you do it all the time and you'll get better at it. It still takes work to wrap your head around any complex issue, but you have a fighting chance if you do that process. It seems to have some similarity with what journalists do, looking for different sources and analyzing the evidence. And it's important to look not only at different sources, but also at different points of view. Of course, this isn't something you need to do for everything. Some things are easy to check and some things are not that controversial. But when it comes to science, medicine and health, for example, there are many claims that we might like to believe, but which may not be accurate. So it's a good idea to develop some of those research skills if you want to be a critical thinker. This is something that Dr. Novella thinks is essential for students and adults to develop. But it's not the only thing, so here's a look at what else he thinks is important. I do think that we need to teach critical thinking as a core skill set to all children and adults, and what's called media literacy. I think media literacy is more important than it ever was. It's only going to get even more important. So people need to understand not just scientific literacy, but critical thinking and media literacy. That is the currency now of the modern world. We all have access to massive amounts of information. I mean, it's unbelievable when you think about it. At the touch of your fingers, you have access to the collective knowledge of humanity. It's amazing. And so the real currency is in being able to find the information that you want and evaluate it critically. Being able to evaluate the information that we have access to critically is now probably the most important skill any individual can have. And that's what now I think like the science communicators are shifting towards. That's what we have to teach people. They can find the facts online. We need to teach them how to know it when they find it. So Sam, as well as critical thinking, what else does Dr. Novella think is an essential skill? Well, that would be media literacy, which is an understanding of how the media and social media works and how it's being used for good and for bad. And it's also about being aware of where you get your information from, people on social media, blogs, and websites you follow. So Sam, can you just please recap today's vocabulary for us? Absolutely. So we started off with spin, which is a way to present information in a positive way, as positive as possible, even if it's not actually particularly good news. Cherry-picking details is to choose only the information that agrees with your views and ignore any inconvenient facts. A bias is a belief that something is good or bad, which isn't based on evidence, but is based on prejudices or our own beliefs and our own ideology. Critical thinking is the skill of evaluating and judging how accurate something is objectively, without bias, without spin, and without cherry-picking data. A skeptic is someone who wants to use logic and evidence and not emotion when judging how accurate something is. The adjective gullible is used for people who aren't skeptical, who easily believe what they're told and what they read. And finally, media literacy is an awareness of our modern media environment and an understanding of how media and social media works and how fake news and disinformation can spread. Thank you very much, Sam. I think you deserve a rest after that. And thank you for watching. Until next time, goodbye. Bye.
як розібратися в усіх цих військових акронімах, скороченнях та абревіатурах. Які вони бувають, як вони утворюються та як їх вимовляти, як запам'ятати всі 10 значень військового скорочення. Напевно, акроніми – це найскладніше під час вивчення військової англійської. Я Олена Чекрижова, вчителька, і ці питання я чую часто, відтоді, як почала вивчати сферу військової англійської. І дійсно, серед складнощів, що супроводжують мою діяльність вчительки, та й багатьох, хто починає або продовжує вивчати армійську англійську, це військові скорочення. Про них ми і поговоримо сьогодні. Можливо, когось я зараз розчарую, але я не знаю всіх сотень або навіть тисяч скорочень, які існують у військовій англійській. Їх не знають і самі військові, і не тільки українські, але й іноземні. Звісно, є низка найчастіше вживаних універсальних скорочень, які використовуються в різних родах військ і навіть переходять у сферу цивільного вживання. Але часто військові скорочення належать до певної спеціалізації або сфери, або контексту. Одне й те ж саме скорочення може мати до 10, 15, а то й більше тлумачень і розшифровок, залежно від контексту, сфери та ситуації використання. Такі нам трапляться сьогодні в цьому уроці. І перше, що я хочу вам сказати, вони вам не потрібні всі одночасно. На першому етапі варто вивчити найбільш універсальні та ті, що часто вживаються у сфері вашої діяльності або спеціальності. Згодом ви будете знайомитись із новими термінами і, відповідно, із скороченнями, що їх позначають. Приклади часто вживаних військових скорочень я вам сьогодні презентую. А ви можете просто зараз написати в коментарях, які military acronyms та abbreviations вам уже відомі, з моїх уроків в тому числі. Навіщо потрібні скорочення у військовій англійській та чому їх так багато? Справа в тому, що військові поняття та терміни, як правило, довгі та складні. Деякі поняття містять по декілька некоротких таких слів. Тому скорочення значно спрощують комунікацію, як усну, так і письмову. Економлять час, що вкрай важливо у військовій справі. Майже на кожне словосполучення в Military English є скорочення, і без них неможливо уявити військову англійську і комунікацію у військовій сфері. Є глосарії НАТО, спеціальні списки скорочень для різних сфер, складають глосарії та словники скорочень для тих чи інших напрямів роботи, окремі документи для різних родів військ або сил. В українській скорочень значно менше. Коли дивишся на якийсь глосарій, часто до англійських скорочень немає українських скорочених відповідників, тільки повне визначення. Які ж бувають військові скорочення в англійській, як вони утворюються і як їх вимовляти? Друзі, щоб зрозуміти суть військових скорочень, особливості їх застосування та вимови, краще їх сприймати та запам'ятовувати, треба розібратися в тому, які вони бувають. Для себе я розділяю їх на декілька типів. І увага, це класифікація без претензій на науковість. Моя задача зараз пояснити вам простою мовою, щоб вам було легше вивчати та засвоювати інформацію. Перший тип – ті, що пишуться, але не читаються як скорочення. Тобто скорочені форми існують тільки або переважно для письмової комунікації, документів, текстів, умовних позначок, а при їх прочитанні вимовляється слово цілком. Це зазвичай назви звань, підрозділів, мір величин та інші. Тобто в розмові не кажуть PL або BDI, а вимовляють platoon, brigade і так далі. Але ці скорочення інколи подаються в списках скорочень поруч з тими, що використовуються і умовлені. Тому будьте уважні.
До речі, скорочення назв звань та підрозділів ви можете знайти в наших уроках про військові звання англійською та про підрозділи. Звичайний, але і військовий знати також не завадить. Ось в цьому відеоуроці я про нього детально розповідала. Акроніми – це підтип абревіатури. Фактично, це нове слово, утворене з початкових літер інших слів. Вимовляється акронім не як послідовність окремих літер, а як ціле слово. По суті, різниця між акронімом та абревіатурою у вимові. Давайте поясню на прикладі двох схожих скорочень. NSA – National Security Agency – це абревіатура. Кожна літера читається окремо. Однак, схожа за спелінгом комбінація NASA – National Aeronautics and Space Administration – це акронім, бо NASA вимовляється як слово, а не послідовність окремих літер. Інші приклади знайомих вам акронімів. Radar – Radio Detection and Ranging. SEAL – Sea, Air and Land – морський котик у флоті США. До речі, в уроці про роди військ та сил Сполучених Штатів я розповідала детальніше про всі branches of the armed forces і окремо зупинялася на SEALs. Laser – це насправді Light amplification by stimulated emission of radiation. Інколи я помічаю, що в глосаріях, військових словниках, як українського виробництва, так і закордонних, скорочення всіх типів називають то acronyms, то military abbreviations, що ці терміни часто використовують як тотожні. Тому, щоб не плутатись, пропоную називати їх усі скорочення. Але тепер ви знаєте, що вони бувають різних типів, застосовуватися та читатися можуть по-різному. Тож розберімо деякі популярні військові скорочення. Для кращого запам'ятовування пропоную і рекомендую вам ділити їх на категорії за тематикою. Скорочення, що позначають людей. CO – Commanding Officer, OC – Officer Commanding. У чому різниця між ними, дізнаєтесь в уроці про військові звання, а також про обов'язки та командування. Усі посилання будуть в описі до відео. NCO – Non-Commissioned Officer. POW – Prisoner of War – військовополонений. WIA – Wounded in Action – поранений в бою. KIA – Killed in Action – убитий у бою. DOW – Died of Wounds – помер від ран.
MIA – Missing in Action – зниклий безвісти. AWOL – Absent without leave – відсутній без дозволу. Той, що самовільно залишив військову частину. Скорочення, що позначають різне озброєння, обладнання та транспортні засоби. UAV – Unmanned Aerial Vehicle – безпілотний літальний апарат. А UCAV – Unmanned Combat Aerial Vehicle – бойовий безпілотник. IFV – Infantry Fighting Vehicle – бойова машина піхоти. А от для скорочення APC, яке часто звучить в наших уроках, як Armored Personnel Carrier, військовий словник пропонує аж 18 різних тлумачень. І номер 18 – це, власне, і є бронетранспортер для перевезення особового складу. Акронім MRAP – Mine Resistant Ambush Protected описує машини із захистом від мін і засідок. Багато назв різних типів озброєння є акронімами, а ми читаємо та сприймаємо їх як окремі слова, а насправді це скорочення. Акронім HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System – ракетна артилерійська система підвищеної мобільності. IRIS-T – Infrared Imaging System Tail Thrust Vector Controlled. Скорочення MG має 14 розшифровок від Machine Gun до Major General, Master Gunner, Military Geography, Missile Guidance та інших. У HMG – Heavy Machine Gun та LMG – Light Machine Gun уже не так багато трактувань. RPG – Rocket Propelled Grenade – ручний протитанковий гранатомет. IED – Improvised Explosive Device – саморобний вибуховий пристрій. В уроці, присвяченому BCT – Basic Combat Training або Bootcamp, нам траплялися скорочення, що позначають військові навчання та тренінги. PT – Physical Training, FTX – Field Training Exercise, NBC Training – Nuclear Bacteriological Chemical. Безліч скорочень стосуються інших аспектів військової справи. MDMP – Military Decision Making Process – процес прийняття військового рішення, процес прийняття рішення військовими органами. SOP – Standard Operating Procedure – чинна інструкція, встановлений порядок дій. У множині щодо цих стандартних процедур використовують термін SOPs. А просто operations у розмовному варіанті – це OPS, наприклад, PSYOPs – Psychological Operations. OP – Observation Post – пункт спостереження. CP – Checkpoint – контрольно-пропускний пункт, блокпост. До речі, окрім цього, значення військовий словник видає ще 27 для цього скорочення. AOR – Area of Responsibility – зона відповідальності, зона вогневої підтримки. CIMIC – Civil Military Cooperation – військово-цивільна співпраця. POL – Petrol Oil Lubricants – паливно-мастильні матеріали. OPSEC – Operational Security – забезпечення секретності проведення операції. А абревіатурою, чи навіть не знаю, як цю комбінацію правильно класифікувати, C4ISR позначають Command, Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance – командування, управління, комп'ютери, зв'язок, розвідка, спостереження, рекогносцировка. Як бачите, усі способи скорочень у військовій сфері використовуються для спрощення та швидкого звертання до важливих термінів, назв та понять. Якщо під кінець цього уроку у вас назріло питання, як зрозуміти, до якого типу віднести акронім, чи абревіатуру, чи скорочення, щоб там воно не було, тут, друзі, я сама інколи перебуваю в розгубленості. Як я зазначила на початку цього відео, деякі скорочені варіанти термінів, понять, фраз використовують тільки в мовленні, деякі і в мовленні, і на письмі, деякі існують тільки для письмового застосування. А військові словники дають усі типи скорочень разом, часто за виключенням сленгових розмовних. І, як правило, на жаль, не дають транскрипцію або натяку на їх вимову, а тільки написання та значення або дефініцію. Тому на письмі наче все ясно, а от коли треба вимовити, буває незрозуміло, чи воно вимовляється як абревіатура, чи як акронім слово. Тому інколи, щоб дізнатися, як правильно читається та чи інша комбінація,
Мені доводиться шукати цю інформацію в інтернеті, консультуватися з колегами та носіями мови, передивлятися відео з військової тематики, масу роликів, інтерв'ю та програм на Ютубі. Так це було, наприклад, у відео про військову форму та військове захисне спорядження. До речі, якщо ви їх не бачили, то подивіться, бо не дарма ж у них вкладено стільки зусиль. І поставте вашу вподобайку, щоб ці уроки побачило якомога більше військових. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І завершуючи тему скорочень на сьогодні, рекомендую вам звертати на них увагу, на їх написання, вимову та значення, працювати зі словниками, складати власні списки. Бо це важлива і невіддільна частина Military English. І ви маєте відповідати цьому стандарту. Бо знання англійської на достатньому рівні робить нашу українську армію ближчою до західних стандартів, сильнішою та більш професійною не тільки на полі бою, а й у сфері комунікації. $8 billion. That's how many people live on Earth, according to the UN. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Sian. Make sure you watch to the end to learn vocabulary about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now let's hear the story. The world's population has officially reached 8 billion. The growth is partly due to developments in health, nutrition and medicine. It has taken just 11 years to go from 7 to 8 billion, but growth in several countries is actually slowing. Many are concerned the expanding population is destroying the planet. You've been looking at the headlines, Sian. What's the vocabulary? Okay, we have peak, poses and shape. This is News Review from BBC Learning English. Let's take a look at our first headline. This one is from The Telegraph. World population hits 8 billion as experts predict when it will peak. The world's population has reached 8 billion. That's 8 followed by 9 zeros. And experts are predicting when the world population will peak. And peak is the word we're looking at. Is there a connection to mountains, Sian? Well, yes, kind of. So if you picture a mountain, the top is the peak. So it means you can't go any higher. But we also use this word peak to talk about data and graphs. So if you look at this point here is the peak, and it means the top. So in the same way, the peak of a mountain is the top. Yes, so that top of the mountain peak, and on the graph those are nouns, but it's also used as a verb to mean go as high as possible. Exactly. So the headline writer is saying that the population is continuing to rise now, but at some point the population will reach the peak. So it can't go any higher, just like an actual mountain. Yeah, and we use peak not just to talk about graphs and mountains, we can use it to talk about performance, for example, in sport. Exactly. So it's often used to mean that a team or a person has reached their best level of performance. They can't get any better. They've peaked. Yeah, and we can use this, for example, the World Cup is coming. It's really important for a football team not to peak too soon. So that means that they shouldn't be at their best level of performance until the actual competition, not before it. Exactly. That's a useful phrase. Don't peak too soon. And we use it for other situations, not only sport. So if you're revising for exams and you start doing too much too early, you could say, don't peak too soon, or you'll forget everything on exam day.
Excellent advice. Let's have a look at that again. Let's have a look at our next headline. This one is from CNN. Global population hits 8 billion as growth poses more challenges for the planet. And so this population growth is causing problems for the planet. We're looking at the word poses, and I know this word pose, it means the way you stand. So a model, the way a model stands for a photo, or maybe an actor on the stage, that's a pose. Or a painting, yeah, it's the way you stand in a particular position. Or yoga, you can have a yoga pose. But here, it's a verb, and poses means creates or causes something to happen. Yeah, so the headline is saying that this population growth is causing problems, issues, challenges. It poses a problem. Exactly. So we often use poses with questions. You can pose a question, but it's commonly used with negative nouns like threat or danger or problem. So should we think of some examples? Yes, so if a driver has been drinking alcohol, it poses a danger to people in the road and in that car as well. Yeah, or a political scandal can pose problems for the government. Yeah. Okay, let's have a look at that again. Time for our next headline. This one's from The Conversation. As the 8 billionth person is born, here's how Africa will shape the future of the planet's population. This headline is looking specifically at Africa and how it will shape the future. Now, it's the word shape we're looking at, Sian. Can you give me some example of shapes? Okay, so shapes as a noun, we can have a triangle, a square, a circle. But if you want to make something into the shape you want, you shape it. So that's a verb, shape as a verb, as it is in the headline. And the headline is talking about how Africa will shape or influence the future. Yes, and we often use this verb shape in relation to beliefs or ideas or a person's character. So has anything or anyone in your life shaped you as a person, Neil? I guess, yeah, I moved around a lot when I was a kid, and I think that shaped my personality because as an adult I've moved around a lot as well. Let's have a look at that one more time. We've had peak, can't get any higher or better. Poses, causes or creates something that's usually negative. Shape, influence. Don't forget there's a quiz on our website at bbclearningenglish.com. Thank you for joining us and goodbye. Goodbye. A dream come true, says the first Arab woman in space. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now the story. The first Arab female astronaut, Rayana Barnawi, has blasted into space. She is part of a crew of space tourists who are visiting the International Space Station for 8 days. As well as having a holiday, the tourists will conduct independent research, according to space company NNCIM. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have out of this world, swoop, and paves the way. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from 9 News Australia. Out of this world welcome for landmark astronaut arrivals on International Space Station. So this headline is saying that the International Space Station welcomed astronauts in this landmark mission.
Landmark means that it was very significant and important. But what we are looking at is out of this world, an expression which contains lots of familiar words, but put together, what's the meaning? Well, it's used as an adjective, and out of this world means incredible. In fact, it's so good that it's not even from this planet. Yes, so the welcome that the astronauts received at the International Space Station was incredible, but it's being used literally in this case. They were out of the world because they are in space. Normally we are not in space when we use this expression, so we use it metaphorically. That's right. The headline writer is having a little bit of fun here because it's a story about space and an expression about space. But we can use it in normal situations too. For example, Neil, yesterday I had a slice of cake. It was incredible. It was out of this world. Well, I went to a concert and the music was out of this world. It was so good. Let's look at that again. Let's look at our next headline. This is from Futurism. SpaceX tourists swoop into International Space Station. So this headline is about the SpaceX tourists arriving at the International Space Station. We're looking at the word swoop. Now, Beth, swoop is something that birds do. It is, yeah. So swoop means to fly easily, quickly, and often downwards. So, for example, if a bird swoops, it might be trying to catch a mouse. Yeah, so this sounds like quite a kind of dramatic word. Why is it being used here? Well, the astronauts reached the International Space Station in a rocket, and swoop here means that they flew quickly and they docked with the space station. Now, take note though, because swoop doesn't always have to be used with flying, does it? No, it can mean a sudden attack. So, for example, the police can swoop on a gang of criminals. It means that they can enter their house quickly. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from Wired. Axiom's second flight paves the way for a commercial space station. So this headline says that this mission might pave the way for a future commercial space station. We're looking at pave the way, and pave means to create a hard surface to travel along. It does. You might know the word pavement, which is the bit next to the road that you walk on. But pave in pave the way means create a metaphorical path. It's not real. Yeah, so it means to do something for the first time, to create future possibilities. That's right. So this expression is often used with science and experiments. Maybe there's a successful medical trial and that paves the way for new drugs. That's right. Let's look at that again. We've had out of this world. Incredible. Very good. Swoop. Fly quickly and efficiently. And paves the way. Makes something possible. If you want to watch another video about women in space, click here to learn about Mars. Don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Protests in Iran. Younger generation demand change. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. And don't forget to subscribe to this channel, like the video, and try the quiz on our website. Now, the story. Neither headscarf nor humiliation. Freedom and equality. This is one thing university students in Iran have been shouting. Protests began in Iran and around the world last month when a young woman died after being arrested by the morality police for not covering her hair. Many members of the younger generation say they want a different lifestyle and don't identify with the Iranian regime. Human rights groups say 200 people have died in the protests so far.
You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have fan flames, wave, and Gen Z. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one is from the Financial Times. Iranian celebrities fan flames of anti-regime protests. And so the headline is saying that celebrities inside and out of Iran are taking part in anti-regime protests. That's protests against the current political system. But the expression that we are looking at is fan flames, or fully, fan the flames of something. And we need to break that down. The first part is the word fan. Now, Beth, we are in a TV studio. There are lights, they're quite hot. Yeah, you're right. Sometimes it gets so hot in here that we have to fan ourselves to cool down. Yeah, okay, so that's the first part, fan. We need to look at the second part now, flames. If you light a fire, let's say a barbecue, and you want to make the flames more intense, you can fan the flames and they get stronger. That's the expression, fan the flames, but we're not talking literally here. No, so generally speaking, fan the flames is an expression used metaphorically, and it usually means to make a tense situation even more tense. Now, in this headline, celebrities are encouraging and supporting the protests, so that's why we're using it. They are making the fire bigger or making the protests bigger. That's right. So celebrities want to encourage the protesters to carry on until they achieve what they're trying to get. They are fanning the flames. Do we have any other expressions like this? Yes, we have add fuel to the fire. Now, if you add fuel, something like wood or coal, to a fire, then it gets bigger. Now, again, this expression is used metaphorically, and it means to encourage a situation in which there are strong or high emotions. Okay, let's take a look at that again. Let's have our next headline. This is from France 24. Fame no shield from frightening Iran arrest wave. And so the headline is saying that fame, or being famous, is not a shield against arrest. A shield is something that protects you. So celebrities are also being arrested. But the word we're interested in is wave, but we're not talking about water or oceans, are we? No, but if you think about a wave in the ocean, it starts small and then it gets bigger before getting smaller again. So in this headline, wave is used to mean that a lot of arrests are happening at the moment, arrest wave. Yes, so since the protests began, there's been a large number of arrests, a wave of arrests. This word wave we can see used in other contexts with a sort of similar meaning. Yes, so in the summer this year we heard a lot about heat waves. That's high temperatures for a specific amount of time. We also sometimes hear about a wave of sickness, which is lots of people getting sick at the same time. Yeah. Are there any other words like wave that have this similar meaning? Yeah, so we can use surge. Again, like a wave, it's connected to water, but it's used metaphorically to mean a large amount of something happening at one time, like a power surge or a crowd surge, for example. Okay, let's look at that one more time. Our next headline, please. This is from The Telegraph. How Gen Z, or Gen Z as they say in the US, became the Iranian regime's most fearsome opponent. Yes, so the headline is saying that Gen Z is a fearsome opponent of the regime. Fearsome means frightening, and opponent is someone or a group against another group. And the headline is saying that this group, Gen Z, are the most frightening opposition group for the government in Iran. But who or what exactly is
Gen Z or Gen Z? Well, Gen Z is short for Generation Z, and it refers to people who were born in the late 1990s and early 2000s. Now, in Iran, a lot of the protesters are school age or university age, and that is the age group that's known as Gen Z. But we have other names for other generations. What are they? Yeah, so we have millennials. That refers to people born between the early 1980s and the mid-90s. That's me. We then have Generation X. They were born between mid-1960 and the early 1980s. And that's me. And then there are the baby boomers who were born after World War II. Yes, and that's my parents' generation. So why do we have these expressions? Why do we need them? Well, classifying groups of people by their age is an easy way to differentiate between different groups of people, different generations. And it can make it easier for the reader if they immediately know which generation and their kind of supposed characteristics that they're reading about. Yeah. Okay, let's have a look at that again. We've had fan the flames of something, encourage an already tense situation. Wave. Lots of things are happening at once. And Gen Z, the group of people born between the late 1990s and the early 2000s. Don't forget, there is a quiz on our website, bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. Rapidly transforming societies. That's the only option left, says the UN, after a failure to cut carbon. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about the story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now let's hear more about the story. Countries must reprioritise climate change or the world faces catastrophe. That's what the head of the UN has said ahead of COP27, the climate conference being held in Egypt this month. Scientists say government failures to meet carbon targets will lead to a rise of more than 1.5 degrees. Only radically changing society will save us from climate disaster, they say. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have landmark, greenwashing, and warning shots. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one is from Euronews. What is COP27? Everything you need to know about Egypt's landmark climate conference. So COP27, which is the annual international climate conference, is being described as a landmark. That's the word we're looking at. Right now, Beth, first of all, I want you to think of a famous city, London. When I mention London, what comes to mind? I think of Big Ben, Buckingham Palace, the London Eye, the Houses of Parliament. Okay, so these are important, memorable places, buildings, literally marks on the land, landmarks. Is that what we mean here? Well, they are landmarks, but no, that's not what we're talking about here. So in the headline, landmark is used as an adjective to mean that something is so important that it might cause a dramatic change. Okay, so the headline is suggesting that COP27 might be a landmark conference, a point where an important change is made. Is that right? Yeah, that's right. And this adjective landmark is often put together with words like event, decision, or day. So, for example, if we think about when women first got the right to vote, this was a landmark event. It was very important for women's rights.
And can we use any other words or vocabulary to describe a similar thing? Yeah, we could say that something is a turning point or a milestone, for example. Okay, let's have a look at that one more time. Let's have a look at our next headline. This is from The Guardian. Greta Thunberg to skip greenwashing COP27 climate summit in Egypt. Okay, so Greta Thunberg, the very famous young Swedish climate activist, is going to skip the COP27 climate conference. That means she's not going to attend because she thinks it's an example of greenwashing. And greenwashing is the word we're looking at. Well, I know the word green and I know the word washing, but what's the sense? Well, imagine a company that sells something bad for the environment, like a plastic bottle, but they cover it with a green label that symbolises being environmentally friendly. It might have nice pictures of forests on it, and it has words like organic and natural ingredients and recyclable. Okay, so you're saying this bottle looks like it's really good for the environment, but actually it's just a plastic bottle and plastic isn't very good. So we're saying it's just marketing. Exactly, yeah. This is greenwashing, and it is just a marketing approach that basically makes it look like an organisation is helping the planet, and that makes the customer want to buy the product. They want to help the planet too, but actually it's not really helping at all. Right, so in this headline we see that Greta Thunberg thinks that COP27 is an example of greenwashing. She thinks that actually they are not taking it seriously, they just want people to think they are. Yeah, that's right. And the headline uses the adjective greenwashing. It describes the event, in this case the conference, but we can also use greenwash as a verb. So that is the action of making something look more environmentally friendly than it actually is. And a related idea and word is sports washing. That means when an organisation or a country hosts or supports a sporting event to try and make themselves look better. Let's take a look at that again. Let's look at our next headline. This one comes from Inside Climate News. Ahead of COP27, new climate reports are warning shots to a world off course. The headline says that the world is off course. That means going in the wrong direction, metaphorically, to reach those climate targets. And we are looking at the expression warning shots. It's got something to do with guns, hasn't it? Yeah, so literally in war, one side might fire a shot in the air or it might come from a cannon. And this is saying, we are here, prepare yourself. It is a warning. But in the headline, it's used metaphorically. There's actually no guns here. That's right. So these new scientific reports say that unless we stay within that 1.5 degree limit, something really bad is going to happen. Exactly. It is a warning shot to the world. And in this case, that bad thing that would happen is the climate would collapse. Now, the expression warning shot is used very frequently in news media, isn't it? Yes, it is. So it sounds very dramatic and it creates a really powerful image in the mind of the reader, and that helps them remember the story a little bit more. Yeah, let's have a look at that one more time. We've had Landmark, an important event that could cause big changes. Greenwashing. Companies say it's environmentally friendly, but is it really? And warning shots, signals that show action is needed. Don't forget, there's a quiz on our website, bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Plastic in the ocean. Could it actually be helping some creatures?
This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Sian. Make sure you watch to the end to learn vocabulary about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now the story. The Great Pacific Garbage Patch. It doesn't sound like a great place to live, but scientists have discovered coastal creatures making the huge plastic waste island their new home. Researchers say these creatures will now reproduce in larger numbers than before because of the extra space created by the rubbish. You've been looking at the headlines, Sian. What's the vocabulary? Okay, we have piggybacks, hitched a ride, and love shack. This is News Review from BBC Learning English. Let's look at our first headline. This is from The Hindu. In the Great Pacific Garbage Patch, coastal life piggybacks on plastic trash. So this headline is saying that coastal life, that's creatures that normally live on the coast, are piggybacking on this island of junk, trash, rubbish, garbage, waste into the middle of the ocean. We are looking at the word piggyback, and there are familiar parts there, pig and back, but what's the connection? Okay, well, there's no actual connection to pigs. So piggyback is a way of carrying someone on your back like this. So their legs are here and their arms go around your neck. So for example, if my daughter is tired, I give her a piggyback. So it can be a verb or a noun. Yes, and the headline is talking about these creatures that have used this plastic island as if it was a piggyback to travel. There is another even less literal use and meaning of piggyback. Can you tell us? Yeah, so we can also use piggyback to describe when someone or something uses the success of something else for their own benefit. So imagine there's a festival in your town. Some businesses will sell stuff connected to the festival so that they piggyback on its success. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This is from The Print. Coastal organisms hitched ride to middle of Pacific Ocean on plastic waste. Now they are thriving and reproducing. So again, this headline is about these coastal creatures traveling on a junk island in the ocean. We're looking at hitched a ride. Notice in the headline it was just hitched ride, but the expression is hitched a ride. Headlines often leave out the a. Yeah, so you might know the word hitch from hitchhike. If you hitchhike, you stand on the side of the road with your thumb up and you ask to travel in a stranger's car or van for free. So hitch a ride is similar, but you can also use hitch a ride if you travel with a friend for free. Yes, and so these creatures, these coastal creatures, are using this junk island as a vehicle. It's not their vehicle, but it's as if they are hitching a ride on it. Now, hitch a ride is a pretty informal expression. Yeah, so it's much more likely to be used with friends or family. So this morning I didn't catch the train to work, I hitched a ride with a friend. So be careful, we don't use this in academic writing. Okay, let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from IFL Science. Great Pacific Garbage Patch, now a floating love shack for coastal species. So this headline describes this great big floating junk patch as a love shack. Well, we all know what love is, but what's a shack and what do they mean together? Okay, so shack is a very informal word for a place like a kind of cabin. So a love shack is a place where people go to be together in a romantic sense.
Yes, and this expression was made popular by a hit song in the late 1980s called Love Shack. We don't use it that often, so why is it in this headline? Okay, so it's used here to be humorous, to be funny. So coastal species are actually reproducing and creating new life on this patch of rubbish. So it's quite funny to think of a patch of rubbish being used in this way. Okay, let's look at that again. We've had piggybacks, rides on. Hitched a ride, travelled in someone else's vehicle. And Love Shack, a place for love and romance. So we know plastic waste is a major problem for our oceans. So watch this video to learn about how to curb your plastic addiction. And click here to make sure that you never miss another one of our videos. Thank you for joining us. Goodbye. Bye. Скільки родів військ у Збройних силах США? Які обов'язки вони мають і які місії виконують? Чому the US Navy SEALs мають таку назву? Які вимоги до вступу до the US Armed Forces? І як розповісти про це все англійською? Розбираємось! Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І в цьому відео ми говоримо про Збройні сили Сполучених Штатів. Для початку розберемося з ключовим словом branch. A branch – це гілка, галузь, а у військовій англійській це рід військ. Branch insignia – емблеми або знаки розрізнення за родами військ. Combat branches – бойові роди військ. Combat support branches – роди військ бойового забезпечення. Combat Service Support Branches – служби тилового забезпечення. Technical Branches – технічні служби. 6 branches make up the armed forces of the United States. The Air Force, the Army, the Coast Guard, the Marine Corps, the Navy, the Space Force. Всі вони, окрім the Coast Guard, are under the Department of Defense, підпорядковуються Міністерству оборони США, яке, до речі, має 2 million civilian and military employees, тому вважається найбільшим роботодавцем світу. The Coast Guard підпорядкований Міністерству національної безпеки США, is under the US Department of Homeland Security. Всі роди військ, окрім the Space Force, мають регулярні війська, active duty або full-time components та резерви, reserves, що є part-time components. У цьому відео ми подивимось на кожен з елементів Збройних сил і розглянемо їхні missions and responsibilities, members, як називають тих, хто служить або працює в цих родах військ. Також поговоримо про їхні reserve and special forces, розберемо корисні слова і словосполучення, які знадобляться вам, щоб говорити про різні роди військ. Відкривайте свої зошити і приготуйтесь до навчання. The Air Force, AF – військово-повітряні сили. Their mission is to execute military operations in the air – виконувати військові операції в повітрі. Зверніть увагу на слово to execute. Це дієслово має значення казнити, to kill someone is a legal punishment, а також виконувати, слідувати плану або наказу, to follow a plan or an order. Тих, хто служить в повітряних силах, називають Airmen. До резерву повітряних сил входить Air Force Reserve and Air National Guard. Сили спецоперацій AF мають назву Air Force Special Operations Command або FSOC. До речі, якщо ви пропустили відео, присвячене Military Aircraft, військовій авіації, обов'язково передивіться його на нашому каналі. The Army – армія – це найстаріший рід військ. The oldest branch of the US military. Members of the Army називаються, як ви можете здогадатись, soldiers. The Army protects the security of the United States and its resources. Захищає безпеку США та їхні ресурси.
and conducts combat missions on the ground. І виконує бойові операції на суші. Зверніть увагу на дієслово to conduct. Це, як і to execute, виконувати. Особливо щось організоване і заплановане. Something planned and organized. У резерві армії Army Reserve and National Guard. А Special Forces of the Army відомі як Green Berets завдяки своєму headgear, головному убору. The Green Berets мають 9 основних функцій. Unconventional warfare – спеціальні нетрадиційні методи ведення бойових дій. Foreign Internal Defense – військова допомога дружнім силам оборони. Direct Action – бойові дії сил спецпризначення. Counter-terrorism – протидія тероризму. Counter-insurgency – протиповстанські дії та дії проти партизан. Special Reconnaissance – спеціальна розвідка. Information Operations – інформаційні операції. Counter-proliferation of weapons of mass destruction – боротьба з поширенням зброї масового знищення. And Security Force Assistance – допомога в гарантуванні безпеки і військова допомога іноземним державам. Пам'ятаєте, в попередніх відео ми говорили про значення префіксів. Так от, префікс counter означає проти, вказує на протидію або боротьбу з чимось. Counter-terrorism, counter-insurgency, counter-proliferation, ну і counterattack, звісно. Писатися цей префікс може разом зі словом або через дефіс. The Coast Guard – берегова охорона, має military – військові, law enforcement – правоохоронні, humanitarian – гуманітарні, regulatory – регуляторні, and diplomatic capabilities – дипломатичні сили та засоби. Maritime duties – морські обов'язки of the Coast Guard включають enforcement laws at sea – дотримання законів на морі, securing waterways – забезпечення безпеки водних шляхів, performing rescue and search missions in severe conditions – виконання рятувальних та пошукових операцій у важких умовах. І, до речі, ще одне дієслово, що означає виконувати – to perform. Тих, хто працює і служить в береговій охороні, називають Coast Guardsmen. Reserve – це Coast Guard Reserve, а Special Forces of the Coast Guard – це Maritime Response Team, що є контртерористичною групою, a counter-terrorism team. The Marine Corps або The Marines – це корпус морської піхоти. Зверніть увагу на вимову слова корпус. Corps вимовляється без літер P та S. Основна місія морської піхоти – to support other branches – підтримувати інші роди військ in land, sea and air combatant operations. Підрозділ The Marine Corps was created – було створено in 1775 як спецслужбу as a special service. Today the Marines are stationed – розташовуються around the world at all times, ready to deploy quickly – готові до швидкого передислокування та розгортання військ. У резерві Marine Corps Reserve, а Special Forces мають назву Marine Corps Special Operations Command або MARSOC. Їх задачі – це Direct Action – бойові дії сил спецпризначення, Special Reconnaissance – спеціальна розвідка, and Foreign Internal Defense – військова допомога дружнім силам оборони. The Navy – військово-морські сили США. Mission – to protect waterways – захищати водні шляхи. Provide runways for aircraft at sea – надавати злітні смуги для літаків в морі. Members of the Navy are sailors. У резерві Navy Reserve, а сили спецоперацій – це Naval Special Warfare Command. Special Forces of the Navy відомі як The Navy SEALs – морські котики. Насправді ця назва не має нічого спільного з котиком, а є акронімом. SEAL розшифровується як Sea, Air and Land. Це все умови середовища, the environments in which they operate, в яких вони ведуть бойові дії та працюють. Крім того, Navy SEALs have an ability to work underwater, можуть працювати під водою, що відрізняє їх від інших підрозділів.
The Space Force – космічні сили Сполучених Штатів. Шостий і наймолодший рід військ в the US Armed Forces, який was created in December 2019. Його місія – to organize, train and equip – організувати, тренувати та оснащувати members to conduct global space operations. They conduct advanced operations. Вони виконують операції найвищого рівня on land, on air and in orbit to improve the nation's defensive technology and communications capabilities, щоб покращити національні оборонні технології та комунікаційні спроможності. Through military space power. Завдяки військовим космічним силам. Звучить як цитата з якогось фантастичного фільму. Наскільки мені відомо, members цього роду військ називаються Guardians. The Space Force на момент зйомки цього відео не мають резерву та сил спеціальних операцій. А щоб приєднатися, to join the Space Force, треба звертатися в the Air Force Recruitment Center. Every branch of the US military sets its own standards and requirements for enlisting. Встановлює власні стандарти та вимоги до вступу. Дієслово to enlist перекладається як вступати на військову службу, зараховувати до складу Збройних сил, to join the armed forces. До таких вимог та стандартів належить, зокрема, умова мати громадянство США, the US citizenship, а також age limits to enlist an active duty, обмеження за віком для вступу до регулярних військ. До того ж, everyone who wants to enlist in the military must take the Armed Services Vocational Aptitude Battery. Це Multi-Aptitude Test. Тест, який перевіряє здібності та інтелектуальну придатність до служби. Результат, score, визначає, чи візьмуть вас на службу і яку роботу, what job, ви зможете виконувати after you enlist, після зарахування до лав Збройних сил. Окрім того, є education requirements. Щоб вступити до американського війська, you must have a high school or general equivalency diploma. Це офіційний документ у США, який отримують ті, хто не закінчив старшу школу, але натомість склав державний іспит. Has passed a government exam instead. А щоб приєднатися як офіцер, to join as an officer, you must have a degree from a 4-year college. Ви маєте закінчити 4-річний курс в коледжі. Звісно, важливу роль in the enlistment process відіграють physical and medical requirements. Усі, хто бажають служити, проходять обов'язковий medical exam, щоб перевірити if they are healthy enough to serve in the military, чи вони достатньо здорові для армії. Кожен рід військ requires recruits to be physically fit. Вимагає від новобранців, щоб вони були у хорошій фізичній формі. Тому вони всі здають a physical fitness test, про який ми поговоримо окремо в наступних відео і розберемо відповідний вокабуляр. Тому перевірте, чи ви підписані на армійську англійську, щоб отримувати сповіщення про нові відео. А також в Інстаграмі та Телеграмі ми публікуємо ще більше корисного контенту з Military English. Я Олена Чекрижова, вчителька. Всі корисні посилання в описі до цього відео. Пишіть ваші коментарі, реагуйте вподобайками та поширюйте наш освітній контент серед ваших знайомих. Українська армія має бути озброєна не тільки новітньою західною зброєю, а й мовою міжнародного спілкування. He gave the world iPhones and iPads and gained a reputation as a bully along the way. She makes delicious macaroons and changes the lives of young people in the process. It's really important to have people's voices heard, so even when they're challenging, and especially when they're challenging. If you have a vision
we look at how you can manage your self-belief alongside the need to take people with you. Pioneer, innovator, genius. Words often used to describe Apple founder Steve Jobs. He brought an artist's eye to technology. What began as a business with his friend Steve Wozniak, operating from his parents' garage in the 1970s, became one of the world's biggest corporations. Along the way came the Macintosh computer, the iPad, and the iPhone. Jobs' product launches turned into headline-making events. His charisma and passion for his products were on full display. For those of you that have never used it, iTunes is the best music jukebox in the world, and if you've lived in the US, it's been the best online music store in the world. But there were also stories of his harsh and controlling behaviour at work. He would humiliate people in public, be offensive and rude, set near impossible tasks for his team. Some were able to stand up to him and gained his respect. But Apple lost many talented people because of his harsh leadership style. So did Apple's game-changing products have to come at the expense of so many hurt feelings? There's one key practice which was problematic in Steve Jobs' leadership, and this is common to many, many charismatic and visionary leaders like Steve Jobs, and that is that he didn't listen. He had very strong views, he had very strong preferences, and it was very difficult to have a conversation with him, even, never mind a debate, about whether his ideas were good ideas or not. So Steve Jobs didn't always listen. He often wanted things to go his way. What did this mean for his staff? In practice, working for the kind of visionary leader that Steve Jobs was often means doing exactly what you're told to do. It's not a collaborative process, and it's not a collective process. We have a single leader who has very strong and very clear ideas, and who wants you as an employee to put those ideas into practice. If there's a problem in putting those ideas into practice, it's your problem. It's not the problem of the leader or the idea or the vision. Leaders like Steve Jobs can make it difficult to be collaborative or work together. So is it best to avoid leaders with a strong vision? So this kind of leadership can be very inspiring, and it's very important to recognize that. Whenever we talk about charisma, we are talking about leaders that people want to follow, and we're talking about leaders who are successful in terms of creating organizations or successful corporations like Apple. It's a kind of organization, though, where you either fit or you don't. And so it's a black or white situation. I think it's very important to be clear with yourself if you are thinking about joining that kind of organization or following that kind of leader, that it might not work out and you may need to move on. A leader with a clear vision can be inspiring, but it's important you believe in that vision too. So how could Steve Jobs have done things differently? So with a charismatic or visionary leader, one of the key dangers is that it's very easy to get carried away, to lose yourself in the vision and to lose sight of the other people that you work with and the collaborators that you rely on to make your vision happen. So I think one of the key messages about visionary leadership is always to remember that any kind of product, any kind of success, putting a vision, making a vision become reality involves a whole group of people, and it's not just about the leader. So visionary leaders should recognise the value of others. It's not just about them. Meet Rosie Guinday, the founder of Miss Macaroon, a company based in the British city of Birmingham and named after the delicious little biscuits they make. But it isn't only the macaroons that make this company special. Its chefs are some of Birmingham's most troubled young people. Rosie uses her baking business to help her community, and she gives her young staff the skills and confidence to make a mark in the world.
So how important is vision to Rosie? Vision is incredibly important. As a leader, it's so important for you to be able to set longer term vision, something that's bigger than small and medium term goals, but a real purpose for your business. So something that everybody within your organization, whatever level they work at, can get behind and understand whether their job contributes to that longer term vision. Rosie Guinday's vision gives her business a purpose. So how has she gone about achieving her vision? So to be able to achieve your vision, you need to have a clear direction of where you're going. You need to really understand your values, and you need to put a plan in place to be able to achieve that vision. You also need the flexibility and understanding that everything's not going to go to plan, and likelihood is it really won't go to plan. So you have to be able to adjust to whatever's going on around you. Rosie has a clear plan about where she wants to take her business, but is flexible about how she gets there. To achieve your vision, you need a really strong team of people around you. At Miss Macaroon, we have a fantastic board of non-executive directors that help me to set the strategy. We also have an amazing team of people that help us to build young people's skills and confidence and help them to get back into work. But everybody really understands what the vision is. Rosie's clear vision has helped her build a strong team of people around her who share the same passion as her. Even though everybody is super committed to that vision, it's really important that people come from different backgrounds, whether that's different industries, different ages, genders, sexualities, religious backgrounds or ethnic backgrounds, or even kind of the commitment level to our social impact. We need different voices and thought processes around the table. Rosie actively seeks out a diverse range of people for her team. But doesn't that sometimes cause challenges? It's really important to have people's voices heard. So even when they're challenging, and especially when they're challenging, listening to what they're saying, because you can learn something from every conversation. So being open to that challenge, asking for help is really important when you need it, and just making sure that that diversity of thought helps you to grow your business and achieve your vision. Rosie understands listening to what people have to say is important, especially if it is not always what she wants to hear. So visionaries can inspire others and make powerful leaders, but they need to remember to listen. And diversity is useful. There may be others who can help make their vision even better. US and UK launch new airstrikes on Houthi targets. This is News Review from BBC Learning English, where we help you understand news headlines in English. I'm Beth. And I'm Georgie. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary you need to talk about this story. And remember to subscribe to our channel to learn more English from the headlines. Now, today's story. The US and UK have launched more airstrikes against Houthi targets in Yemen. The Houthis have been attacking ships they say are linked to Israel and the West as they travel through the Red Sea trade route. The UK and US said that they were trying to protect the free flow of commerce. You've been looking at the headlines. What's the vocabulary that people need to understand this story? We have fresh, deal another blow, and send a clear message. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one's from the BBC. US and UK launch fresh strikes on Houthis in Yemen. This headline tells us that the UK and US have launched strikes, which means they have started an attack on the Houthis.
But this isn't their first attack on the Houthis, so we need to look at the word fresh. Now, Georgie, this word always makes me think of food, so why is it being used here? Yes, it's true that fresh is usually used to describe food that is recently produced. So fresh fruit is fruit that has just been picked. Fresh bread has just come out of the oven. Here, though, fresh is another way of saying that the strikes on the Houthis are new. Okay, so the US and UK have sent strikes before, but these ones are new, they are fresh. Can you give us some other examples of when we can use fresh with this meaning? Yes, sure. So you could say that the lawyers brought fresh evidence to the court, which means that they brought new evidence that no one had seen before. If a company hires someone, they usually want someone with a fresh perspective, someone with new and innovative ideas. That's right. Okay, let's look at that one more time. Let's have our next headline. This one's from the Evening Standard. Fresh UK and US airstrikes on Houthi targets deal another blow to militants. This headline gives us a quote from the UK's Defence Secretary, Grant Shapps, who says that the strikes deal another blow to the Houthis. Now, deal a blow is the expression we're looking at. Georgie, can you break this down for us? Yes, well, it's got two parts. We've got deal and blow. So deal in this sense is another way of saying give out or distribute. So imagine in a card game, we deal cards to the other players. Blow in this sense is another word for a big hit or a sudden impact. Right, so deal a blow in this case sounds very literal because the US and UK have given, that's deal, the Houthis a big hit, and that is the blow because of these airstrikes. Now, I'm guessing that this has a metaphorical meaning as well. That's right, and I think both are relevant here. So in a metaphorical sense, it can be used when something causes a significant problem or setback. So in this story, the purpose of the strikes was to cause problems for the Houthis so that they would be weaker and less able to attack ships in the Red Sea. Can you give us another example? Yep, so we can say that the pandemic dealt an enormous blow to the economy. It damaged it. Notice here how the past form of deal is dealt, which has a different pronunciation. So we're going from the sound E to the sound E. Yes, we have deal and dealt. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This one's from The Guardian. Fresh US-UK airstrikes send clear message to Houthis, says Cameron. Now this time we're hearing from the UK's Foreign Secretary, David Cameron, and we're looking at his phrase, send a clear message. Now, when I hear a clear message, it makes me think about something spoken or written that is really easy to understand, like a very clear email or something. Yes, but in this story, the US and UK governments say they are sending a clear message to the Houthis with airstrikes. And the message here, according to Cameron, is that if the UK gives a warning, then it will do what it says. Now, we hear this phrase a lot in a very literal sense. This morning I sent a clear message, a text message, to my mum. But can you give us an example of how it's used in this headline? Yes, so imagine a company decides to remove all single-use plastic from its packaging. You might say that this sends a very clear message that it cares about the environment and sustainability. Yes, that's right. Okay, let's have a look at that one more time. We've had fresh, it's new. Deal another blow, cause more harm. And send a clear message. Communicate something with an action that is easy to understand. Now, if you want to watch more episodes of News Review, click here. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another episode. Thank you for joining us. Bye. Bye.
Hello and welcome to Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. I'm Hugo. And I'm Sam. In the program today, we'll look at some of the reasons people share fake news. We'll hear from disinformation researcher Samantha Bradshaw. One reason why people share fake news that they know is fake has to do with this thing that we call identity signaling. Identity signaling. Have you heard of that, Sam? Not until I saw the script for this program, actually. Also, make sure you keep watching to find out what identity signaling is and how it's a part of the spread of fake news. Before we get to that, we have some key vocabulary which you're going to tell us about. Sam, what do you have for us today? Yes, so today I am talking about agenda, actors, and motives. If you have to go to meetings, and who doesn't love a good meeting? I hate them. They're such a waste of time. You will probably be familiar with agendas. An agenda is a list of things that are going to be discussed at the meeting. But there is another meaning of the word agenda that is important in the area of fake news. If an individual or organization or a government has an agenda, it means that there is something they want to achieve. This could be clearly stated objectives, but having an agenda can also suggest a secret or hidden aim. Let's park the word agenda for the moment because there is another word I want to talk about that has a very well-known meaning, but also another meaning which is perhaps not so well-known: actor. It's probably a very familiar word. Somebody who performs on stage or in films is an actor. But the same word is used to describe a person, group, or even a state that has an agenda that's either politically or economically motivated, and they have influence or power that they use to promote that agenda. In this context, you can hear the phrases state actors, political actors, and even bad actors. State actors are governments. Political actors are those with, you guessed it, political power and agendas. And bad actors, well, that doesn't mean people who aren't very good at acting. A bad actor uses power or influence in a dishonest way to push a hidden agenda. They're trying to achieve something, but it's not clear what it is, and it's not clear who is doing it. For example, if a government from one country wants to influence an election in another country, they may spread fake news stories but hide the fact that they're doing it. This could be described as the actions of a bad actor or a bad state actor. People who spread disinformation online may not be doing it because they believe it, but because it suits their agenda. This spreading of disinformation can be very sophisticated, and the motives of those doing it are often not obvious. Motive. That's another useful word in this context. If you like TV crime dramas, and who doesn't love a good crime drama? Me, I never really understand them. You will often hear the word motive. He can't be guilty, he didn't have a motive. A motive is a reason for doing something, and not everyone's motives for what they post online are genuine. But how can you tell? Let's go back to the studio to see if there are any more useful tips. Thanks for that, Sam. Really interesting. I was really impressed with your acting there. Well, I may be a bad actor, but I'm not a bad actor. My motives are purely genuine. Well, that's an interesting point about fake news, I think. We've heard that fake news is produced by people who may want to make money or have a political or social agenda. Those are their motives, but they can only be successful if we share those stories. Yeah, absolutely. But why do people share news, stories, images that are fake? Well, researcher Samantha Bradshaw from the Oxford Internet Institute at Oxford University shared her observations with us earlier.
People share fake news for a variety of reasons. In many cases, sometimes people don't even realize the stories that they're sharing are fake. They might find the content funny or humorous, or they might think that people in their networks, such as their friends or family or broader acquaintances, might enjoy this content. Another reason people might share fake news has to do with the emotional appeal of fake news. Because it tends to be very negative, it tends to also elicit a reaction from people, and they might be angry and they might type and share and discuss what is being talked about in this article because they find it so outrageous that they need to share it. The third reason why people might share fake news has to do with what we call identity signaling, where people know that the information being shared in this story is false, but the purpose of sharing it is to signal to a broader community that they share certain values that are reflected in that news story. And so it gives people a sense of belonging and fitting into a broader community of people. It has much more to do with identity than the actual facts of the story. So what do you make of that, Sam? Okay, well, I can definitely see how we might accidentally share things that aren't true. For example, I sometimes see some amazing photos that I find out later are actually photoshopped, and things that might make me angry can make me reach for the share button. But what stood out for me was this idea of identity signaling. We might want to show that we belong to a particular group. We share some beliefs and opinions, and that it really doesn't matter whether the content is true or not. And this is something that the people who produce fake news know well, and they know how to make us share those stories. Here's Samantha Bradshaw again. So the purveyors of fake news will use a variety of strategies to get people clicking and sharing their content. One of these strategies has to do with just the style that fake news stories are often written in. They'll tend to use highly emotional language and content also that gets people's emotions high. And this is because psychologically we also like to share this kind of information, and this kind of content, especially highly emotive content, will go much further because of the algorithms of the platforms. And we also know that emotions like anger, outrage, fear are much stronger emotions than things like happiness and joy. And so that's why we see disinformation and fake news stories go viral compared to facts and the boring truth and the mundane truth behind, our factual daily news briefs. We of course still see our cat memes and cute animal videos going viral too, because joy and happiness is a strong emotion, but it's not quite as strong as things like anger and fear. Now, we know that many fake news stories are very emotive. They generate strong emotions, a sense that something's not fair, or people or organizations are doing things they shouldn't, and that can make us look for other content to support that feeling. Yeah, but good to know the cute cat videos are being shared too. And dogs, don't forget the dogs. But she also talked about algorithms, the algorithms that social media companies use. So Sam, what is an algorithm? Okay, thanks for that, Hugo. I might get into trouble here from computer experts, but let's have a go. Have you ever lost a huge amount of time because, for example, you've gone on YouTube to watch a video and then you see a list of suggested related videos which start playing automatically? All the time. I think we've all done that. Absolutely. So you click on one video and then another. And another, and then it's been hours and hours and hours. Exactly, yeah. Okay, so what's this got to do with algorithms? Well, an algorithm is a set of instructions a computer system follows to complete a particular task. Social media companies use algorithms to make that list of related videos just for you. These are personalized based on your behavior online, and they get us clicking. This is because the companies want to keep you on their platforms for as long as possible. That's how they make their money.
The longer you're on their site, the more links you click, the more advertisements you see, and the more cash they collect. And the more we click on a particular kind of story, the more the algorithms give us similar content. Now, there's nothing necessarily wrong with that, because I guess, after all, we're getting a free service which has to be paid for somehow. But it does mean that we usually don't see things that we don't like, that we don't agree with. And this can make us feel that our view, our opinion, is the right one, which everyone shares. Which is why I think it's a good idea to try and look for different opinions, so we don't end up thinking that everyone thinks the way we do. So does that mean after watching all your cat videos, you search for dog videos for a little bit of balance? I love cats and dogs equally, actually, but that's not exactly what I was thinking here. I'm just pulling your leg there. Sam, please remind us of today's vocabulary. Certainly, Hugo. So we started with agenda, which is a plan of things to be done, and if it's a hidden agenda, it means the reason for someone's actions might be secret or hidden. Then there was the word actor. In the context of fake news, an actor is someone with an agenda that uses power and influence to try and promote that agenda. A motive is a reason for doing something. And like hidden agendas, sometimes the motives for a particular action on the internet are not always clear and transparent. Samantha Bradshaw talked about identity signaling. This is the description of behavior online when people share things without being interested in whether they're true or not. What's important is not how true it is, but that it demonstrates that they think in the same way or share the same beliefs as the group. And finally, algorithm. An algorithm is a set of software instructions that, for example, can produce a personalized list of recommended videos based on what an individual has searched for or watched in the past. Thank you, Sam. That was very comprehensive. That's all from us today. We look forward to your company again soon. Goodbye and stay safe. Bye-bye. Amazon River hits its lowest water levels in over 120 years. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Water levels in the Amazon River are at their lowest since records began 121 years ago. It's because of a shortage of rain caused by the natural El Niño effect, but Brazilian scientists say that climate change is also to blame. A state of emergency has been declared in Manaus and 20 other cities. You've been looking at the headlines. What's the vocabulary? We have drought, overwhelm, and taints. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look now at our first headline. This is from CNN. Amazon rivers fall to lowest levels in 121 years amid a severe drought. This headline says that the Amazon has fallen to its lowest level in 121 years, and this is because of a drought. Drought is the word we're going to be learning about. Phil, what can you tell us about drought? Okay, so drought is a period of very dry weather where there is little or no rain, and it can cause problems, things like crops failing or wildfires. To talk about the situation, we can use it as an uncountable noun, drought, but we can also talk about a drought to talk about a specific period of drought. Okay, but it's not just used for dry weather. I've heard this term used in sports, for example. Yes, so in football you could talk about a goal drought, and that's where you have a player who usually scores lots of goals and they just stop scoring. And we use drought here because in the same way that water stops flowing, so the goals have stopped flowing. And one more thing to note about drought is that the pronunciation and the spelling are quite different.
So we spell it D-R-O-U-G-H-T, but it's pronounced drought. Okay, let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from The Times. Forest fires threaten to overwhelm the Amazon basin. The headline says that there are forest fires in the Amazon basin. That's because the drought is making everything dry. Now, the word we're interested in is the verb overwhelm. This has lots of different meanings, Phil, but it's quite literal here, isn't it? Yes, it is. The forest fires could suddenly and completely cover the area. They could overwhelm it. But we can actually use it in different ways as well. Yes, we can use overwhelm to talk about work or emotions, can't we? Can you give us some other examples? Yes, so we can use it as a passive or we can use it as an adjective. So if, for example, you say that you're overwhelmed with work, that means you've got too much and you can't cope with it. If you watch a film that's very emotional, you could say it's overwhelming if it makes you cry a lot. Well, hopefully this episode of News Review hasn't overwhelmed you, although Phil, your presenting has been very moving. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from VOA. Wildfire smoke taints air for millions in Brazil. So we've already heard that the drought in the Amazon has led to wildfires. This headline says that the smoke from the fire taints the air, and we are looking at the word taint. Now, Phil, doesn't this mean turning something good bad? Yes, the smoke taints the air, and we don't want smoke in the air. We can use it more generally to talk about turning something good into something bad, and actually we often use it by turning it into the adjective tainted. That's right. And other things can be tainted, like you said. For example, a relationship. Maybe someone in a relationship does a bad thing, the other person can't trust them, so the relationship is ruined, it's tainted. We can also use it to talk about people's reputations. Think of a politician caught up in a scandal. It can taint their reputation with the public. Okay, let's look at that again. We've had drought, a period of time with no rain. Overwhelm, cover something completely and quickly. And taints, turns something good to bad. Now, if you're interested in the Amazon, we've got another episode of News Review that we think you'll really like. Click on it now. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Чим Military Pack відрізняється від Assault Pack? І які ще типи рюкзаків бувають? Як називаються предмети в наплічнику солдата, які забезпечують йому shelter та camouflage? Яке оснащення можна віднести до Survival Essentials? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, на якому сьогодні ми проводимо лексичну розпаковку військового рюкзака і вчимося розповідати про його вміст і називати предмети англійською. У попередніх відео ми з вами вже говорили про форму та одяг військового, а також детально розбирали назви та функції захисного спорядження. А сьогодні наша тема – військовий рюкзак та його вміст. Будемо вивчати, як описати англійською ті речі, які ви з собою носите. Під час підготовки до цього уроку я провела невелике опитування серед військових моїх студентів та друзів і зробила висновок, що окрім загального традиційного переліку необхідних речей, вони мають в своїх рюкзаках різне.
А вже ж, наповнення залежить від роду військ, типу підрозділу, посади, характеру завдання, ситуації та обставин, сезону, персональних вподобань і потреб та багатьох інших чинників. Але є базовий набір, що міститься в наплічнику військового найчастіше. Саме про нього і поговоримо. Кажуть, що ще за часів давнього Риму солдати носили з собою сумки, зроблені зі шкіри, у яких переносили їжу, зброю та інші предмети. Довгий час солдати не мали рюкзаків у тому вигляді, як зараз, а носили невеликі сумки або ранці, бо більшість essential items, необхідних речей, які були їм потрібні, переміщувались на повозках on a wagon, які слідували за військом. Коли було винайдено вогнепальну зброю, firearms, у солдатів з'явилася необхідність мати при собою не тільки rifles and muskets, а також ammunition and cleaning equipment. І, відповідно, необхідність носити більше оснащення самостійно. Перші військові рюкзаки, які з'явилися в Америці всередині 18 століття, було виготовлено з листового металу – sheet metal, і вони мали wooden backing. Зрозуміло, що вони були не дуже зручні, тож солдати часто загортали свої речі в ковдру і носили на плечі. Тому the first military backpack і називався rucksack від німецького спина та слова sack – сумка, мішок. Наприкінці Другої світової війни з'явився так званий field pack, який мав два відділення – one to store rations or equipment and the other for weaponry. З того часу моделі та матеріали для військових рюкзаків невпинно покращувались та удосконалювались. Було створено сотні різних модифікацій, і в сучасних арміях є вимоги до рюкзаків, які можуть носити військовослужбовці in terms of size – розміру, shape – форми, durability – міцності and color – кольору. Розгляньмо, які варіанти військових сумок та рюкзаків є зараз. A duffel bag – речовий мішок, a tube-shaped cloth bag. A bum bag або a butt bag – сумка на пояс. Molly rucksack – рюкзак з системою Моллі. A combat sustainment pack – додатковий тактичний рюкзак. Невеликий рюкзак, що підходить для різних завдань. An assault pack – штурмовий рюкзак. A mission pack – рюкзак на одне завдання, на 2-3 дні. An Alice pack – all-purpose lightweight individual carrying equipment – рюкзак за типом універсального, полегшеного, індивідуального, розвантажувального обладнання. A Bergen – великий військовий рюкзак, понад 50 літрів, що використовують військові Британії. An attachable pouch – підсумок. A survival kit – набір для виживання. Увага! Різниця між military backpacks та assault packs в тому, що military backpacks – рюкзаки для перенесення всіх речей для довгого періоду часу, а assault packs – призначені для коротших періодів або навіть завдань на один день. Тоді як military pack може вміщувати до 96 літрів, assault packs містять лише around 20 liters. І перш ніж ми перейдемо до розбору вмісту, ви маєте підписатися на цей канал, якщо дивитесь наше відео, а також перевірити, чи поставили ви лайк та дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення про оновлення на каналі. Необхідна в рюкзаку їжа, food – це a field ration – сухпайок. Можна зустріти також назви combat ration, food packet, ration pack, battle ration, meal ready to eat, MRE, або IMP – individual meal pack. Також це усілякі protein bars та energy drinks, які ви так любите. Щоб нагрівати їжу, в рюкзаку є a flameless ration heater – безполуменевий нагрівач. У наплічнику військового неодмінно містяться речі, що забезпечують роботу зброї та зв'язок – weapons and communication. GPS unit, satellite phone, a compass, a map, binoculars, an extra battery – додаткова батарея або powerbank, a radio або a walkie-talkie – радіостанція або рація,
A gun cleaning kit – набір для чищення зброї. Magazine pouches – підсумки для магазинів. Ammo pouches. A signal mirror – сигнальне дзеркало. Night vision gear. NVGs – Night Vision Goggles, а також усілякі інші речі, необхідні для зв'язку, знаходження, знешкодження та знищення ворога. Survival Essentials – це, по-перше, a first aid kit – аптечка, a tourniquet – турнікет, а також оснащення, що забезпечує гідрацію, hydration packs – гідраційні пакети, a hydration bladder – питна система для рюкзака, a flask – фляга, також її називають a canteen, a sleeping bag – спальний мішок, an emergency blanket – термоковдра, matches – сірники, a hand or foot heating pad – зігрівальні елементи для рук чи ніг, a headlamp або a head torch – налобний ліхтарик, a tactical flashlight – тактичний ліхтарик. У рюкзаку можуть бути різні матеріали для спорудження shelter – укриття та camouflaging – маскування. A tarp – брезентовий тент. A tent – намет. Duct tape – скотч і зустрічка. A rope – мотузка. A bungee cord – еластичний шнур з гачками. A rain jacket – дощовик. Маскувальна фарба для обличчя – це Camouflage Face Paint – CFP. Extra clothing – додатковий набір одягу. Sunscreen – крем для засмаги. Лопатка – це an entrenching tool або e-tool. Personal items – a knife. A multi-tool – є два варіанти написання цього слова. A mug – кружка. A ziploc bag – ziploc пакет, поліетиленовий пакет на застібці. Або a waterproof bag – для мап та предметів, які не можна мочити. Що я пропустила? Напишіть мені в коментарях. Кожен ваш коментар служить для підтримки та просування нашого освітнього контенту. Ну і мені приємно. А ще обов'язково порекомендуйте армійську англійську вашим знайомим, які вивчають або планують вивчати англійську. Вони будуть вдячні вам за це. Може, не просто зараз, але будуть. Бо дуже скоро English стане обов'язковою вимогою для військовослужбовців України. І щоб ми могли робити більше корисних уроків і матеріалів з військової англійської, ви можете підтримати наш проєкт не тільки вподобайкою та коментарем, але й фінансово. Усі посилання в описі. Я Олена Чекрижова, вчителька, яка мріє, щоб українське військо опанувало англійську мову і змогло напряму комунікувати з партнерами та колегами з-за кордону, вести перемовини, залучати більше підтримки, навчатися та ділитися досвідом знищення ворога. І в наступному відео я буду озброювати вас граматикою. Скоро побачимось! In the present continuous tense, verbs end in ing. In careful speech, Americans pronounce the G at the end of the verb. However, in fast speech, many Americans do not pronounce the G at the end of the verb. The result sounds like this: Writin', doin'. readin'. Here is an example. Careful speech. I am reading a book. Fast speech. I'm reading a book. Now you try it. Make I am shorter too. I am recording my show. I'm recording my show. Another way Americans shorten words is to put them together. What and are often sound like water. Now you try it.
What are you doing? What are you doing? Israel's military intensifies attacks around Gaza's second-largest city, Khan Yunis, and urges civilians to leave the area. In western Thailand, a bus traveling to the country's south runs off the road and strikes a tree, killing at least 14 people and injuring 30. In India, Cyclone Mishong hits the southeastern coast, bringing heavy rains and strong winds. At least 13 people are reported dead. And British Home Secretary James Cleverly visits Rwanda in an effort to bring back a plan to send thousands of asylum seekers to the East African country. Як in English буде тротуар, перехрестя, затор, пішохідний перехід? Як називати англійською різні типи дорожніх знаків? Що таке chevron в дорожній розмітці? Та що ще, окрім здатися та капітулювати, означає дієслово to surrender? Як описати маршрут англійською та дати вказівки, куди їхати? І як дістатися пункту призначення? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І сьогодні ми говоримо про driving – керування автівкою, а зокрема про traffic, road signs та routes – дорожній рух, знаки та маршрути. Транспорт рухається автомобільною дорогою – a motorway або a road, або ж швидкісною трасою – a highway, що має смуги, які в англійській мові називаються lanes. Відповідно, автівки рухаються по car lane, автобуси мають свою bus lane, а велосипедисти – bicycle or bike lane. Пішоходи – pedestrians ходять по pedestrian lane або ж a sidewalk. І перш ніж ми почнемо говорити про дорожні знаки та розмітку англійською, перевірте, чи ви підписані на наш канал, а також залиште під цим відео коментар зі зворотнім зв'язком. Це допомагає нашому освітньому контенту поширюватися, і більше українських військових зможуть побачити це відео і покращити свою англійську. Дорожня розмітка – pavement markers. Вона надає інформацію about the direction of traffic щодо напрямку руху and where you may and may not travel, куди вам можна та не можна їхати. Pavement markings виконують наступні функції. Divide traffic lanes – розділяють дорожні смуги. Show turning lanes – вказують на смуги для повороту. Mark pedestrian crossings – позначають пішохідні переходи. Indicate obstacles – помічають перешкоди. And inform you when it is not safe to pass – і інформують, де проїжджати небезпечно. Залежно від країни вони можуть розрізнятися, але зазвичай це white lines, yellow lines, edge lines – лінії краю дороги, arrows – вказівні стрілки, reversible lanes – реверсивні смуги. Роздільна смуга – це center line or separation line. Суцільна пряма – solid line. Переривчаста пряма – broken line. Raised pavement markers – це попереджувальні елементи, що виступають над поверхнею дороги. Rumble strips – це смужки, які видають своєрідний гуркіт – rumble, та відчуваються водіями, якщо на них наїхати. Дорожня розмітка, яку називають chevron, скеровує рух транспорту в необхідну смугу або використовується для розділення транспортних потоків у протилежних напрямках. Тож шеврони є не лише у військових, а й на дорозі. Дорожні знаки – road signs. Залежно від країни, де ви керуєте транспортним засобом, поділ знаків на категорії різниця. Проте основними все ж залишаються попереджувальні – warning signs, регулювальні – regulatory signs та інформаційно-вказівні
guide signs або information signs. Серед попереджувальних знаків warning signs, що зустрічаються дорогою, найчастіше є попереду світлофор, traffic light, traffic lights, traffic signals або stop lights, перехрестя, crossroads або junction, затори, traffic queues, тоді як в розмовній мові ви частіше всього почуєте фразу traffic jams. Інші назви затору – це blockage, bottleneck, congestion, gridlock, logjam або roadblock. Пішохідний перехід – це pedestrian crossing, zebra crossing або zebra crossing. Залізничний переїзд зі шлагбаумом – це level crossing with a barrier. Вам також можуть трапитися назви railway level crossing, railway crossing, grade crossing або railroad crossing. Це здебільшого американський варіант. Road through railroad, crisscross, train crossing. Круговий рух – це roundabout або a rotary or traffic circle. Якщо ваш навігатор налаштовано на англійську, то ви почуєте at the roundabout, take the first, the second, the third exit. На кільці поверніть на першому, другому, третьому з'їзді. Двосторонній рух – це two-way traffic. Відповідно, односторонній рух – це one-way traffic. Відповідно, вулиця або дорога з двостороннім рухом – це two-way street або road, а з одностороннім – one-way street або road. До регулюючих знаків – regulatory signs, які дозволяють allow чи забороняють prohibit певні дії на дорозі, залежно від країни, де ви керуєте авто, можуть належати. В'їзд заборонено – no entry. Рух транспорту заборонено – no vehicles. Рух пішоходів заборонено – no pedestrians. Обгін заборонено – no overtaking. Поступись дорогою – yield or give way. Дієслово to yield має декілька значень. І тут воно вживається в значенні to surrender, що може перекладатися не тільки здаватися та капітулювати, а й поступатися. У цьому випадку – дорогою. Знак stop – це stop sign. Поступись дорогою зустрічному транспорту. Give way to oncoming vehicles. Попереду поворот, праворуч, ліворуч. Знак, який каже нам turn right, turn left. Поворот ліворуч, праворуч заборонений. No turn left sign або no turn right sign. Straight ahead sign – рух прямо. Цей знак каже нам go straight ahead або go straight on. Пригальмуйте – знак, який закликає скинути швидкість – це slow down. Інформаційно-вказівні знаки guide signs або інколи їх називають information signs. Вони вказують на destination – пункт призначення, distance – відстань, direction – напрямок руху, а також дають інформацію щодо дорожніх умов та сервісів на дорозі. Наприклад, автозаправна станція – gas station в американській англійській. Там ви можете придбати gasoline або petrol for your vehicle. А в британській англійській заправку називають petrol station. Також можна зустріти назву filling station. Існує безліч інших знаків, які просто неможливо згадати всі в одному уроці. Але ви можете самостійно знайти їх у мережі та подивитися, як вони називаються. Якщо вам раптом доведеться давати інструкції з пересування іноземцю, або їхати за інструкціями іноземця, або ж кермувати автівкою за кордоном. Перейдімо до наступного пункту – прокладання маршруту, бо одна з вимог стандарту з військової англійської – вміння описувати in English маршрут руху, давати вказівки щодо пересування автівкою. Ви маєте вміти давати бодай прості інструкції та вміти розповісти, як дістатися певного місця, а також зрозуміти інструкції, які вам можуть дати іноземці. У граматичному плані нам в цьому допоможе imperative mood – наказовий спосіб, про який ми говорили в одному з попередніх відео, а також prepositions of movement та prepositions of place – прийменники руху та прийменники місця, які ми розбирали в попередніх уроках. А от на лексику, на слова та фрази, з якими ці прийменники узгоджуються, прошу вас звернути увагу. Go straight on. Рухайтесь прямо. Go straight ahead. Рухайтесь прямо. Continue driving.
Продовжуйте рух. Turn right at the crossroads. Поверніть праворуч на перехресті. Turn left at the crossroads. Поверніть ліворуч на перехресті. At the roundabout, take the second exit. На кільці поверніть на другий з'їзд. Go along the street past the bank. Їдьте вздовж вулиці повз банк. Go until you reach the train station. Їдьте, доки не дістанетесь з залізничного вокзалу. Drive through the square. Проїдьте через площу. Go over the bridge. Переїдьте міст. The post office is at the corner of the street. Пошта знаходиться на розі вулиці. The city council will be on your left. Міська рада буде ліворуч від вас. The drugstore will be on your right. Аптека буде справа від вас. The hospital is just across the street. Госпіталь на іншому боці вулиці. The police department is just over there. Поліцейська дільниця он там неподалік. The warehouse is located next to the hangars. Склад знаходиться біля ангарів. The observation post is opposite the old building. Пункт спостереження знаходиться напроти старої будівлі. The headquarters is located between the two barracks. Штаб знаходиться між двома казармами. Stop at the gas station. Зупинись на заправці. Отже, друзі, ви отримали порцію лексики для опису дорожніх знаків, розмітки, основних вказівників на дорозі. А також, слідуючи нашим моделям, можете прокласти маршрут, описати дорогу, дати прості вказівки англійською мовою щодо того, як дістатись певного місця, в якому напрямку їхати, де куди звертати та де зупинятися. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, на якому ми з командою волонтерів не зупиняємося та продовжуємо, не збавляючи швидкості, рухатися в напрямку підвищення рівня володіння англійською мовою серед українських військовослужбовців. Зустрінемось в наступному відеоуроці. Чим because відрізняється у використанні від because of? Як правильно вжити в реченні due to, owing to, since та as? В чому особливості вираження причин за допомогою слів cause та reason? Як говорити про наслідки, використовуючи слово result? Що таке consequence та як формуються речення із цим словом? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший в Україні канал, присвячений мовній підготовці українського війська. І в цьому відео поговоримо про те, як пояснити причини та наслідки in English. Мовний стандарт НАТО окреслює низку компетенцій, якими має володіти військовослужбовець на різних рівнях. Розуміти інформацію про причинно-наслідкові зв'язки на слух і в текстах та вміти говорити та писати про них є неодмінною частиною військової комунікації. Це і планування, і наради, і звіти, і навчання, і повсякденна робота. Саме тому цей великий урок я присвячую причинам та наслідкам, а точніше мовним засобам, які існують в англійській мові для їх вираження. Засобів інформації та правил багато, цілий арсенал. Тому зараз беріть на озброєння стільки, скільки вам треба, відповідно до вашого рівня. Ви завжди зможете повернутися до цього уроку і передивитися його. А щоб ми й надалі мали можливість створювати цей освітній контент, ви можете підтримати нашу команду підпискою, вподобайкою, коментарем, рекомендацією. А також в нас є офіційні реквізити та платформа Buy Me a Coffee. Якщо ви хочете підтримати нас донатом, посилання в описі до цього відео.
я впевнена, вам знайоме слово because, що вказує на причину і перекладається як тому що, через те що, так як, бо. I was late because there was a traffic jam. Я запізнився, бо був затор. His tent is wet because it rained at night. Його палатка мокра, тому що вночі дощило. The road was blocked because there were mines. Дорогу заблокували через те, що там були міни. The soldiers executed the task because they had the necessary training. Бійці виконали завдання, адже мали всю необхідну підготовку. Після сполучника because використовується ціле речення з дійовою особою та дією, підмет із присудком, що пояснює причину першої дії. Однак слово because має також варіацію because of. І я бачу, що не всі студенти розуміють, коли треба ставити оцей of. Друзі, запам'ятайте, що після because of в англійському реченні ставиться іменник. Because of something. I was late because of a traffic jam. Я запізнився через затор на дорозі. His tent is wet because of the rain. Його намет мокрий через дощ. The road was blocked because of mines. Дорогу заблокували через міни. У розмові слово because часто скорочують до cause. Прийменники due to та owing to, які в сучасній англійській мові вживаються взаємозамінно і перекладаються як через, завдяки, зазвичай використовуються в більш формальних контекстах. Після них ставиться іменник завдяки комусь або чомусь, через когось або щось, унаслідок чогось. We completed the task successfully due to effective training. Ми успішно завершили завдання завдяки ефективному навчанню. Owing to intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки розвідувальним даним наш безпілотник FPV знищив ворожу позицію. Due to new weapons, the platoon has a tactical advantage. Завдяки новому збройному спорядженню взвод має тактичну перевагу. Якщо замість іменника як причину вам треба поставити ціле речення, тоді фраза звучатиме як due to the fact that, owing to the fact that. Через те, що, завдяки тому, що. We completed the task successfully due to the fact that our training was very effective. Ми успішно завершили завдання через те, що наше навчання було дуже ефективним. Owing to the fact that we gathered intelligence data, our FPV drone destroyed an enemy position. Завдяки тому, що ми зібрали розвідувальні дані, наш FPV-дрон знищив ворожу позицію. Сполучники since та as є менш формальними. Вони означають те ж саме, що і because, тому що, оскільки, через те, що, і після них ставиться підмет і присудок. Since the plan was approved, we started the operation. Так як план було затверджено, ми розпочали операцію. Since the wound was not critical, the soldier could walk. Оскільки поранення не було критичним, солдат міг ходити. As the enemy's positions were near, the soldiers were very quiet. Оскільки позиції ворога були близько, солдати поводилися дуже тихо. As the equipment is old, it's not reliable. Через те, що обладнання старе, воно ненадійне. Зверніть увагу, на письмі дві частини речення розділяються комою. Сполучник thanks to часто вживається для вираження позитивної причини чи обставини. Thanks to our scouts' work, we gathered information about enemy positions. Завдяки роботі наших розвідників ми зібрали інформацію про ворожі позиції.
Thanks to the medical team, the injured soldier was evacuated. Завдяки медичній бригаді пораненого солдата було евакуйовано. Переходимо до дієслів та іменників, що позначають причини. Іменник cause – причина, та дієслово to cause – бути причиною, спричиняти, часто використовуються для вираження причин, особливо причин чогось негативного. Shrapnel can cause a range of injuries. Осколки можуть спричинити цілу низку травм. Speeding can cause accidents. Перевищення швидкості може бути причиною аварії. What was the cause of the fire? Якою була причина пожежі? The cause of the delay was a car breakdown. Причиною затримки була несправність автомобіля. А вже ж часто вживається і форма пасивного стану. To be caused by something. Бути спричиненим чимось. Fire was caused by faulty electrical equipment. Пожежу спричинило несправне електричне обладнання. The delay was caused by a car breakdown. Затримка була спричинена поломкою автомобіля. Burn injuries are caused by heat, flames, chemicals or electricity. Опіки спричиняються теплом, полум'ям, хімічними речовинами або електрикою. Про пасивний стан, про те, як і коли його доречно використовувати, ми говорили в одному з попередніх уроків. Передивіться його. Це дійсно важливий матеріал, який знадобиться вам у роботі для розв'язання комунікативних задач. Ще один іменник, який позначає причину – це reason. Причина. Порівняно з cause – це не завжди причина чогось негативного, а може й бути і нейтральна причина. Іменник reason, як правило, використовується в словосполученнях з дієсловом to be. Something is a reason why. My new post is the reason why I entered specialized training. Моя нова посада є причиною, чому я почав спеціалізоване навчання. Cooperation with our foreign partners is the reason why Ukrainian soldiers learn English. Співпраця з нашими закордонними партнерами – це причина, чому українські військові вивчають англійську мову. Ви можете також розбивати такі речення зі словом reason на два. І друге з поясненням причини буде починатися з This is the reason why. We cooperate with our foreign partners. This is the reason why we need to speak English. Ми співпрацюємо з нашими закордонними партнерами, і це причина, чому нам потрібно володіти англійською мовою. Фразу з reason можна скорочувати до that is why, that's why. The soldiers showed initiative, that is why the commanding officer praised them. Солдати проявили ініціативу, тому командир похвалив їх. Зверніть увагу, після why в цих фразах має стояти речення із підметом та присудком. Якщо ж вам треба вказати іменник як причину, фраза матиме інший вигляд. Something is a reason for something. Щось є причиною чогось. What's the reason for the delay? Яка причина затримки? Disobedience can be a reason for punishment. Непокора може бути причиною покарання. We understand the real reasons for declaring war. Ми розуміємо справжні причини оголошення війни. Окрім того, ви можете взяти на озброєння фразу for the reason that. Після неї також стоїть підмет із присудком. For the reason that the soldiers need strong combat skills, they started a military training. Оскільки солдати потребували міцних бойових навичок, вони розпочали військовий вишкіл. For the reason that the enemy outnumbers us, we asked for support. З причини того, що ворог переважає нас чисельно, ми попросили підтримку. Часто вам треба не тільки пояснювати причини, але й аналізувати, передбачати, попереджати або звітувати про наслідки та результати.
Для цього в англійській мові існують різні способи. Давайте їх розглянемо. Дієслово to lead вживається з прийменником to. To lead to something – призводити до чогось, зазвичай до чогось небажаного. To lead належить до неправильних дієслів і має другу та третю форму led. Lead, led, led. Lack of instructions will lead to a disorder. Брак інструкцій призведе до безладу. Equipment malfunction led to problems with communication. Несправність обладнання призвела до проблем із комунікацією. Якщо ж ви говорите про гіпотетичні наслідки, використовуйте модальні дієслова can, may, might, що виражають можливість. Poor planning of the mission may lead to casualties. Недбале планування завдання може призвести до жертв. Ignoring the orders can lead to serious problems. Ігнорування наказів може призвести до серйозних проблем. Наступне дієслово to result комбінується з прийменником in і також означає призвести до, але більше наголошує на результаті попередньої дії. Careless handling of a weapon can result in injury or harm. Необережне поводження зі зброєю може призвести до поранення або заподіяння шкоди. The use of low-quality POL may result in vehicle breakdown. Використання пально-мастильних матеріалів низької якості може призвести до поламки транспортних засобів. В цих прикладах спочатку йде причина, а потім наслідок. Причина results in наслідок. Причому і причина, і наслідок виражені не реченнями «хто що зробив», а іменниками. А от у сполученні з прийменником from дієслово to result вказує на попередню дію, яка призвела до певного наслідку. І тоді маємо речення типу наслідок results from причина. Fractures can result from falls, blasts or direct trauma. Переломи можуть бути наслідком падінь, вибухів або прямих травм. The error resulted from a lack of information. Помилка виникла через брак інформації. Слово result також може бути і іменником і вживатися у фразі as a result of. У результаті, у наслідок, у зв'язку з чимось. As a result of the shelling, the briefing was postponed. Унаслідок обстрілу нараду відклали. As a result of the successful mission, the soldiers were awarded. В зв'язку з успішним виконанням завдання солдатів нагородили. Щоб розповісти про наслідки або результати, можна використати і такі сполучники, як so, отже, тому, так що, consequently, отже, тому, therefore, унаслідок, отже, тому. Останні два використовуються в більш формальних контекстах, а so є поширеним у розмовній англійській. We completed the mortar training, so now we can work with this weapon. Ми закінчили навчання з міномета, тож тепер ми можемо працювати з цією зброєю. The platoon was well prepared for a combat mission. Therefore, the enemy positions were captured. Взвод був добре підготований до бойового завдання, тому ворожі позиції було захоплено. The aerial reconnaissance team received new UAVs. Consequently, we get more intelligence data. Команда аеророзвідки отримала нові безпілотники. Унаслідок цього ми отримуємо більше розвідувальних даних. Зверніть увагу, перед so стоїть кома, а перед therefore та consequently крапка з комою, semicolon, а після кома. Розділові знаки також дуже важливі в реченнях. І останнє, чим я хочу поділитися в цьому уроці. Наслідки можна описувати за допомогою іменника consequence, що перекладається як, власне, наслідок у фразах to be a consequence of
або вставної фрази as a consequence. Подивімось, як вони вживаються в реченнях. Enemy retreat was a consequence of our effective assault. Відступ ворога був наслідком нашої ефективної атаки. Our assault was effective. As a consequence, the enemy retreated. Наша атака була ефективною, як наслідок ворог відступив. Це був один з моїх довгих, але дуже потрібних уроків, бо сьогодні ви навчились вирішувати декілька обов'язкових комунікативних задач. І тепер ви вмієте говорити про причини та наслідки англійською мовою і маєте для цього цілий арсенал мовних засобів, які не тільки вам неодмінно знадобляться в роботі, а й наближають вас до мовних стандартів НАТО. Напишіть мені в коментарях, чи було все зрозуміло. Я Олена Чекрежова, вчителька. І коли ви дивитесь це відео, я з нашою командою, скоріш за все, вже працюю над наступними уроками для армійської англійської, бо впевнена, що внаслідок нашої роботи і цього курсу українські сили оборони озброяться англійською і стануть ще сильнішими. "30 days to remove TikTok. The White House bans the app from government devices." This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on the website. Now the story. The US and now Canada have banned TikTok from government phones. They are concerned the Chinese app could be a security risk. Chinese authorities have criticized the move, saying it's an overreaction. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have purging, citing, and overstretching. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from Reuters. Exclusive. White House sets deadline for purging TikTok from federal devices. So the White House has ordered all US government agencies to remove TikTok from its work devices, and the word we're looking at is purging. Now, purging is a verb, and in this case it means to remove something or someone from something else, particularly because it might be harmful. Now, here in the headline it's saying that TikTok is seen as a risk, so it's seen as something that could be harmful. Yeah, and the word purge and purging is used in a number of contexts, but what they all have in common is this idea of removing harm, or what is seen by some as harmful. So the police might purge crime. They want to get crime out of a city, or a company might want to purge waste. That means stop wasting things so they can make more money. That's right. Now, purge can also be used to talk about removing people, particularly from an organization if the leaders don't agree with them. Now, imagine there's a new government and the previous leaders' supporters are purged or removed from the organization. Yeah, and the word purge there is negative. You know when somebody uses the word purge that they don't agree with what's happening. Let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from NPR. Citing security concerns, Canada bans TikTok on government devices. So this story is from Canada, but it's similar to the one from the US. The Canadian government has decided to ban TikTok from its government devices. The word we're looking at is citing. Yeah, now citing is a verb and it means giving a reason for doing something. Now, the Canadian government have said that security concerns are the reason for banning TikTok from these work devices. Now, this is a little bit formal, isn't it? But
that's why it's used more in written English than spoken English. Yes, and you will see this word a lot in academic writing. So, for example, when you're writing a university essay, you have to cite other academics and research to construct your argument and make it stronger. Yeah, and there's a noun for this, which is a citation. Yeah, let's look at that again. Let's have a look at our next headline. This is from Al Arabiya. China says US overstretching concept of national security on TikTok ban. So, the Chinese Foreign Ministry has criticized this decision by the US. The word we're looking at is overstretch, and the second part of that word is stretch, which means to pull something. It does, yeah. If you stretch, say, your clothes, for example, you pull them, and if you overstretch them, then you pull them so far that they become too big or they rip and get a hole in them. Yes, so that's the literal meaning. Here, we are talking figuratively, but it contains that same idea of trying to get too much from something, and it becomes damaged because of that. So, for example, if you try to work more than you can be overstretched and you are, in a way, damaged. Yeah, that's right. So in relation to this story and this headline, China is saying that the US is overstretching or exaggerating the idea of national security being a problem, and that is damaging this Chinese company. Okay, let's look at that again. We've had purging, removing something considered harmful. Citing, giving the reason for something. And overstretching, getting something to do more than it can. And to learn even more vocabulary like this, while still discussing the world of social media, click on this video now. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Як називаються різні типи зброї англійською? Яка зброя відноситься до small arms, яка до light weapons, і до якого типу зброї відносяться UAVs та UGVs? Що таке ABC та NRBC? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший в Україні YouTube-канал, присвячений спеціалізованій військовій англійській мові. І в цьому уроці ми з вами розберемо лексику, пов'язану з різними категоріями та типами зброї. В попередньому уроці я пояснювала вам особливості вживання слів, які перекладаються схожим чином, як зброя або озброєння, і тепер ви знаєте різницю між weapons, weaponry, arms, armament, ordnance. А якщо не знаєте, мерщій дивіться попереднє відео. А сьогодні ми будемо говорити детальніше про різні типи та категорії зброї. Я дам вам необхідні ключові слова, щоб ви могли говорити англійською про різну зброю. Існує багато підходів до розгляду зброї та різних класифікацій, залежно від таких критеріїв, як рівень уражальної дії, the level of lethality, структура, the structure, портативність, portability, спосіб дії, action, технічні характеристики, technical features. Наприклад, загальна класифікація вогнепальної зброї може ґрунтуватись на наступних критеріях. За рівнем завданої шкоди, level of harm they produce, виділяють lethal weapons, зброя, призначена для нанесення цілі смертельних поранень, non-lethal weapons, designed to scare or incapacitate the target, для залякування або обмеження діяльності цілі, without killing or producing major irreversible injuries, не вбиваючи і не завдаючи серйозних ушкоджень. За критерієм того, хто користується зброєю, user, та критерієм портативність, portability, можна виділити personal weapons або small arms. Це персональна зброя. Handguns та shotguns, rifles, гвинтівки,
Assault Rifles – штурмові гвинтівки, Battle Rifles – бойові гвинтівки, Carbines – карабіни, Designated Marksman Rifles – марксменські гвинтівки, Short-Barreled Rifles – короткоствольні гвинтівки, Sniper Rifles – снайперські гвинтівки, Submachine Guns – SMGs – пістолети-кулемети, Personal Defense Weapons – зброя для персонального захисту, Light Machine Guns – LMGs – ручні легкі кулемети та іншу зброю. Light Weapons – ця зброя man-portable і інколи може потребувати невеликої команди two or more people для роботи з нею. Таку зброю називають ще crew-served weapons. Сюди відносяться Anti-Material Rifles – гвинтівки для знищення техніки, Anti-Tank Rifles – протитанкові гвинтівки, Machine Guns – кулемети, Portable Flamethrowers – вогнемети, Grenades – гранати, Rifle Grenades – гвинтівкові гранати, Grenade Launchers – гранатомети, Recoilless Rifles – безвідкотні гармати, Rocket Propelled Grenades – реактивні протитанкові гранатомети, Man-Portable Anti-Tank Systems – переносні протитанкові ракетні комплекси, Man-Portable Air Defense Systems – переносні зенітно-ракетні комплекси та деякі типи mortars – мінометів. Протоколи, які контролюють використання цих двох класів Man-Portable Weapons, називають Small Arms and Light Weapons. За протоколами ця категорія також включає Ammunition, Explosives, Hand Grenades та Land Mines. Heavy Weapons – важка зброя. Це Artillery – артилерія та схожі види зброї – Similar Weapons, які є більшими за Light Weapons. За ознакою того, на яку техніку, транспортні засоби, літаки або кораблі встановлюється певна зброя та як вона переміщується, можна виділити. Vehicle Weapons – зброя, що є mounted, встановлена на будь-який тип бойових машин. Aircraft Weapons – що перевозяться та використовуються by combat aircraft, helicopters or other aerial vehicles. Це guns, cannons, machine guns, airdrop bombs, air-launched missiles, air-launched rockets. Naval weapons mounted on ships and submarines, встановлені на кораблях та субмаринах. Це torpedoes, shipborne naval missiles та ASW weapons and mines, протичовнова зброя, anti-submarine weapon. До речі, на нашому каналі є детальні відео, присвячені Land Military Vehicles, Military Aircraft та Naval Ships. Рекомендую вам передивитися їх, бо це база. Space Weapons – космічна зброя, спроєктована для використання в космосі та запуску з космоса – to be launched from space. Це Anti-Satellite Weapons – протисупутникова зброя, а також Earth-to-Space Weapons та Space-to-Earth Weapons. Autonomous Weapons – це military robots, які спроможні виконувати задачі with limited or no human intervention, з обмеженим втручанням або взагалі без втручання людей. Це Unmanned Aerial Vehicles, UAVs, більш відомі як дрони або безпілотники, наприклад, Байрактари, та Unmanned Ground Vehicles, UGVs. За принципом дії можна виділити Conventional Arms або Weapons – озброєння звичайного типу, звичайні види озброєнь, які використовують kinetic – кінетичну, incendiary – запалювальну, or explosive energy – вибухову енергію для ураження цілі. Ці види озброєння виключають Weapons of Mass Destruction – зброю масового ураження, Nuclear, Biological, Radiological and Chemical Weapons. Conventional weapons – це зброя, що призначена та широко використовується для військових цілей та не відноситься до зброї масового знищення – Weapons of Mass Destruction. Weapons of Mass Destruction відносяться до нетрадиційної зброї – Non-Conventional Weapons, також відомої як ABC – Atomic, Biological and Chemical – атомна, біологічна та хімічна, або NRBC – Nuclear, Radiological, Biological, Chemical.
За функцією, конструкцією зброї та принципом роботи можна виділити наступні види зброї та озброєння. Biological weapons – spread biological agents – розповсюджує біологічні речовини, causing disease or infection – спричиняючи хвороби та інфекції. Chemical weaponry, що спричиняє poisoning – отруєння. Energy weapons, такі як lasers or sonic and ultrasonic weapons – звукова та ультразвукова зброя, використовують concentrating forms of energy to attack, such as lasers or sonic attack. Nuclear weapons застосовують radioactive materials, щоб створити nuclear fission – ядерний розпад, and nuclear detonation – ядерний вибух. Melee weapons, hand weapon or close combat weapon – це зброя ближнього бою. Сюди відносяться різноманітні blade weapons – холодна зброя та blunt instruments – тупі знаряддя. Ranged weapons – зброя дальнього бою, на відміну від melee weapons, вражає a distant target. Missiles – ракетна зброя, ракети, які are guided to their target after launch, скеровуються до цілі після запуску. Rockets – self-propelled projectiles – самохідні снаряди. Loitering munitions – баражуючі боєприпаси, дослівно бродячі боєприпаси, засоби, що можуть знаходитися в режимі очікування над полем бою, to loiter over a battlefield, striking once a target is located, і наносити удар, як тільки ціль знайдена. Наприклад, kamikaze drone. Зверніть увагу, в цьому слові немає літери «д». Firearms – use a chemical charge to launch projectiles. Використовують хімічний заряд, щоб запускати снаряди. Artillery – вогнепальна зброя, що може to launch heavy projectiles over long distances. Incendiary weapons cause damage by fire – спричиняють пошкодження вогнем. Explosive weapons – використовують a physical explosion – вибух, to create blast concussion – щоб спричинити контузію від ударної хвилі, or spread shrapnel – або рознести шрапнель. Improvised weapons – імпровізована зброя. Це common objects – повсякденні предмети, що використовуються у якості зброї. Мова також може використовуватися в якості зброї, тому я і створила цей проєкт. Бо для українських сил оборони англійська мова – це засіб для ефективнішого навчання, якіснішої роботи з новітнім озброєнням від партнерів, більш злагодженими операціями з іноземними колегами. І я, Олена Чекрижова, вчителька, та команда каналу «Армійська англійська» працюємо над тим, щоб забезпечити українським Збройним силам базову мовну підготовку. Якщо ви навчаєтесь разом із нашими відеоуроками, вам подобається цей курс, то підтримайте наш проєкт вашим коментарем, поширенням або вподобайкою. А щоб ми могли продовжувати створювати навчальні матеріали для наших захисників, ви можете підтримати наш проєкт доступною для вас сумою. Посилання, реквізити, інформація в описі до цього відео. Дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас обороняє. Чим військове розмінування відрізняється від гуманітарного? Чим mine clearance відрізняється від mine disposal? Що таке EOD та IEDD? Як сказати in English розмінувальник, група саперів, мінно-пошуковий собака, мінний трал та який засіб для розмінування позначається акронімом MICLIC. Що таке Minesweeper, Mine Clearing Roller, Mine Plow та Mine Flail?
Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, перший в Україні канал, присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців. І сьогодні я буду вчити вас говорити про demining – розмінування. Друзі, в попередньому уроці ми з вами проходили тему міни – types of landmines. А в цьому уроці будемо вивчати лексику, пов'язану з темою розмінування – demining or mine clearance. Я заготувала для вас багато корисних термінів. І перш ніж ми перейдемо до навчання, закликаю вас підписатися на цей канал, а також поділитися цим матеріалом у соцмережах та чатах. Нехай більше українських військових вивчають англійську і наближаються до мовних стандартів НАТО. There are two types of demining або mine clearance – military and humanitarian – військове та гуманітарне розмінування. The goal – ціль in military demining is to clear a safe path or a route – розчистити безпечний шлях for the troops and equipment. The goal in humanitarian demining is to make areas of operation safe to inhabit again. Зробити райони операцій знову безпечними для проживання. Оскільки цілі військового та гуманітарного розмінування різні, different, the equipment, techniques та vehicles, які використовуються, також будуть different. Гуманітарне розмінування ми не будемо детально розглядати зараз. Натомість я дам вам основні терміни та лексику, що стосуються військового розмінування. Bomb disposal – знешкодження бомб, знешкодження вибухових пристроїв. Це широкий термін, що охоплює Explosive Ordnance Disposal, EOD, ця абревіатура буде нам ще траплятися сьогодні, знешкодження вибухонебезпечних предметів, знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. And Improvised Explosive Device Disposal, IEDD – знешкодження саморобних вибухових пристроїв. Minefield – мінне вибухове загородження, мінне поле. Mined Area – замінована ділянка, замінований район, замінована акваторія. Minefield Breaching – подолання мінного поля, пророблення проходів у мінному полі. Від дієслова to breach – прориватися, проробляти проходи в інженерних загородженнях. Minefield Marking Equipment – обладнання для позначення мінних полів. Mine Clearance – розмінування. Mine Disposal – знешкодження, утилізація мін. Це процес нейтралізації, neutralizing, приведення у безпечний стан, rendering safe, зняття, recovering, переміщення, removing або destroying mines – знищення мін. Я зібрала для вас низку дієслів на тему розмінування, які узгоджуються зі словом mine. Запам'ятайте їх. To detect a mine – виявляти міну. To locate a mine or a minefield – визначити місце розташування міни або мінного поля. To defuse або to neutralize a mine – знешкодити міну. To destroy a mine – знищити міну. To detonate a mine – підірвати міну. Також у цьому значенні можна почути фразове дієслово to blow up. To blow up a mine. Сапери – солдати, які займаються розмінуванням, називаються англійською combat engineers, sappers або pioneers. EOD personnel – це особовий склад, що здійснює розмінування та знешкодження вибухових пристроїв. EOD technician або specialist – це сапер-вибухотехнік, а EOD pioneer – це сапер-розвідник. Bomb Squad – команда саперів, група з виявлення і знешкодження вибухових пристроїв. Абревіатурою MDD позначається Mine Detection Dog – мінно-пошуковий собака,
собака мінно-пошукової служби. PPE – це Personal Protective Equipment – індивідуальне захисне спорядження. Зокрема, Advanced Bomb Suit – ABS – захисний костюм, який захищає EOD soldiers from threats. Дуже детально про те, як говорити про PPE англійською, я розповідала в окремому відеоуроці. Посилання буде в описі до цього відео. Military demining operations потребують require speed under combat conditions – швидкості в бойових умовах. На мінному полі важливо визначити density – рівень концентрації та pattern of dispersion – принцип та площу розсіювання мін. Для mechanical demining можуть використовуватися різні vehicles and devices. Зазвичай вони є mounted – встановленими to a tank or armored military engineering vehicle. Бувають і remote control devices and vehicles – засоби з дистанційним керуванням, such as advanced remotely operated vehicles – транспортні засоби з дистанційним керуванням. A mine plow або a mine sweeper – мінний трал. Його функція – to clear a lane or a route through a minefield – розчищати смугу на мінному полі. В результаті його роботи the mines are moved but not deactivated. Mine clearing roller або a mine trawl – танковий катковий мінний трал. Він має higher ground pressure, ніж the tank's tracks, та його задача to detonate anti-tank mines. A mine flail – це a vehicle-mounted device, який складається consists of heavy chains та flails – важких ланцюгів та металевих куль, що висять на цих ланцюгах. Також часто використовується загальний термін – a mine disposal vehicle – машина для знешкодження вибухонебезпечних предметів. Подовжений заряд розмінування – mine clearing line charge. Назва скорочується до акроніма MICLIC. Це Many Explosive Charges – багато вибухових снарядів, connected on a line, які скидаються onto the minefield та підриваються, detonating any buried mines, clearing a path for troops to cross. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули основні поняття, терміни та лексику, пов'язану з темою військове розмінування. Якщо вам є що додати, напишіть про це в коментарях. А я, Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська, прокладаю для вас шлях до кращого знання спеціалізованої військової англійської. І якщо ви додивились це відео до кінця, якщо воно було корисне для вас, залиште ваш коментар. Я читаю всі коментарі, а на деякі навіть відповідаю. Також ця проста дія допомагає просувати наш канал і популяризувати військову англійську в Україні, сприяти мовній підготовці, щоб наші сили оборони відповідали всім міжнародним стандартам. U.S. Secretary of State Antony Blinken calls on Israel to do more to protect civilians in Gaza, saying there is a gap between Israel's stated goals and actual results on the ground. In Moscow, Russian President Vladimir Putin says he will seek another 6-year term. China cuts visitor visa costs by 25% for travelers from several countries, including Thailand, Japan, Mexico, and Vietnam. And the U.S. Justice Department brings 9 new charges
against President Joe Biden's son, Hunter. He is accused of failing to pay $1.4 million in taxes. Fake news. Hello, this is Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. I'm Hugo. And I'm Sam. In the program today, we'll hear from expert Samantha Bradshaw on the dangers of fake news. And I'll be giving you some information about information. We'll also hear a story about what happened when fake news was spread in a small town in Mexico. Now, Sam, how are you today? I'm fine. Thanks, Hugo. How are you? I am very well, and I'm looking forward to your vocabulary slot later. Okay. I am today going to be talking about the word information. I can hardly wait. Yeah, I think that might be fake sincerity there. No, honestly, I'm really looking forward to it. Okay, well, we'll see if you feel the same way afterwards. Here is everything you could ever want to know about the word information. Maybe not everything, but as much as I could fit in. What is information? Information is knowledge. It's facts and details about a particular subject. Grammatically, information is an uncountable noun. So we talk about bits of information or pieces of information, but not informations. Information has a number of very closely related grammatical variations. The verb to inform is quite formal and means to tell someone something. And the adjective, informative, is used to describe information that is useful and interesting. Information also appears in at least two initialisms, IT, information technology, and FYI, for your information. Information comes from sources, and there are many different sources of information, including TV, radio, newspapers, books, magazines, the internet, social media, teachers, friends, colleagues, even overheard conversations on the bus. In fact, wherever we turn, there is information of one kind or another. And not all information is useful or appropriate. So it's definitely possible to have too much information. In fact, that's a phrase we use when someone tells us something that is very personal and makes us feel a little uncomfortable. You haven't changed your underpants in a week? Ugh, too much information. Too much information is another initialism, TMI. When thinking about fake news, we should be aware that information isn't always true and not all sources of information are reliable or accurate. We need to be on the lookout for disinformation, which is false information deliberately spread, and misinformation, which is false information that is accidentally spread. Though, to be honest, these expressions are both commonly used for the same thing, fake news. I hope that wasn't TMI. Now, FYI, it's back to the studio. Well, thanks. That was very informative. Oh, Hugo, you're very good. I try my best. But now, our theme of the day is the possible dangers of sharing fake news. To give us an overview, we're going to hear from Samantha Bradshaw from Oxford University. She's a researcher in fake news and disinformation at the Oxford Internet Institute. Fake news can have real human consequences when it spreads from the online world to the offline world, particularly because of the speed at which this disinformation can spread. Often, unlike in the past, where there were many checks to the information that was being put out to the public, there aren't as many checks with social media, and viral stories containing fake news or other forms of disinformation have real-life consequences for people. For example, if we look at India or Mexico, disinformation and fake news have led to people actually being killed. If we look at the medical world with vaccines, a lot of the anti-vax movement narratives and the fake news about vaccinating children have caused real-life children not to get vaccinated and then die of sickness later. So there are real consequences to fake news and to these rumors that spread online.
So Samantha was talking a lot about consequences there. Yes, some tragic consequences in that case. So consequences are the result of things that happen, or in the case of vaccinations, don't happen, and the result is usually bad. Yeah, and she mentioned a story in Mexico when people were killed as a result of fake news. And I remember that because we covered that story here at the BBC. I tracked down one of the producers who worked on the story, Reha Kansara, to find out more of the details. Reha, you covered a tragic story, and that was because of fake news. Tell us about that. So this is a story about two men who were murdered for something that they didn't do. These two men, they were going back home. They stopped over by a school to take a break. They had loud music on and were resting in their car, but someone at the school got suspicious, and so they called the police. As soon as the police arrested them, not for anything, but just finding, beer bottles, empty beer bottles in their car, people came, saw everything that was happening outside the school and started spreading fake news on WhatsApp. The rumor that essentially spread was that they were two men who were child kidnappers who were waiting outside a school to abduct children. And that obviously caused a frenzy on social media, on WhatsApp. And that turned into something bigger when they were arrested, because this went from WhatsApp to Facebook. Gathered on Facebook to call out on people to come outside of the police station and basically take the law into their own hands. They were dragged from the police station to a town hall, doused in petrol, and then lit on fire. Lynchings aren't a new thing, but what is new is the way that this whole thing was filmed on Facebook. Mm-hmm. It really shows the danger, because you went from WhatsApp to Facebook, and then it was a very small town in Mexico, so in a matter of hours, everybody was talking about it. And what struck you the most when covering the story? The fact that people so easily believe things without, fact-checking or double sourcing things, it has grave consequences, and this was one of them. Has there been any change in terms of legislation in Mexico, like public perception, even like public behavior when they see something that is not true? There are people talking about misinformation, more particularly over here, disinformation, the fact that people can turn lies into actual news. And this is something that Mexico is dealing with, not just with lynchings, but also with elections and just in general fake news in the country. And so you have platforms like Lo Que Sigue that has had to come about just to combat fake news in the country. Reha, thank you very much indeed. Thank you. A terrible story, Sam. Yeah, really, really tragic. Yeah, and we know this has happened not just in Mexico, but in other countries as well, like in India and Myanmar. Yeah, and it just goes to show that we have to be really, really careful when we're sharing information online. And most of us only share cute cat videos probably, but there are consequences to things like gossip that are shared. It seems a little bit insensitive to talk about vocabulary after such a tragic story, but Reha did use a really interesting journalistic term there. So could you explain to us what double sourcing means, please? So it is making sure that you have two independent sources confirming the same information. But you also have to make sure that these sources are not confirming, the news using the same source themselves. Right. Now, if you are an avid news consumer and want some advice on what to consider before you share anything on social media, here's Reha again with her top tip. The best tip that I can give people who are consuming news non-stop is that you need to, if you see something, you need to find a way to verify it. That means if you see something in the news, check another media organization's coverage of that news to see whether they are following the same line. If you see something on WhatsApp that isn't news, but people are spreading, question why they're spreading it, what's their agenda. If there is something involved in it that shows that it could have a reliable source of news, then go to that source and find out what's happening. It's a great tip there, not just for journalists, but for everybody. It's very important to verify before sharing. Absolutely. And to verify simply means to check that something is true. Okay, well, almost done for today. Before we go, Sam, remind us of today's key vocabulary. Of course.
very happy to. So today I was talking about different forms of the word information. Information itself is an uncountable noun, and when it comes to fake news, you can talk about disinformation, which is deliberately fake information, and then there's also misinformation, which is accidentally fake information. So for example, if you're sharing something that you didn't know was fake, that's misinformation. But you might hear misinformation and disinformation being used interchangeably. The adjective for something that is interesting and useful is informative. In the program, we also talked about the word consequences, which are the negative results of something. And we also heard the word double sourcing, which is checking a news story is true by seeing if two independent sources are reporting the same thing. And if you do, that you may be able to verify the story and you may be able to confirm that it is indeed true. Thank you, Sam. And that's all from us today. Share safely. Goodbye. Bye. Could apples, berries, and cacao improve our memory as we get older? This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now the story. What you eat could improve your memory as you age. That's according to new research in the US that found people with a diet rich in flavonols may be less likely to lose their memory. The substance is found in tea, berries, apples, and cacao, the seed that chocolate is made from. But while some scientists think eating more dark chocolate could help, others say more research is needed. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have keep something at bay, stave off, and drive. This is News Review from BBC Learning English. Let's look at our first headline. This is from the Mail Online. 6 squares of dark chocolate a day may keep the memory loss at bay. So this headline is suggesting that eating dark chocolate can help prevent you from losing your memory as you get older. The expression we are looking at is keep something at bay. It's quite a strange sounding expression. What does it mean? Well, quite simply, it means to stop something bad or dangerous, harmful from happening to you. So in this case, the harmful thing is memory loss. We want to prevent memory loss, so we want to keep it at bay. Yes, and this expression does have a wider use. It's not only about memory loss. No, it's not. We can use it for lots of harmful things, but it is often related to health. So, for example, washing your hands can keep infections at bay, or exercising can keep heart disease at bay. Yes, and take note, we can also use the word hold instead of keep. Hold something at bay, it means exactly the same thing. Let's look at that again. Let's look at our next headline. This is from The Guardian. Tea, apples and berries could stave off age-related memory loss, study suggests. Again, this headline is about preventing something bad from happening to us, in this case, memory loss. The expression we're going to look at is stave off. Now, that word stave, that's an old-fashioned sounding word for a long stick, isn't it? It is, yeah, and it might help you to think about that long stick to understand this expression. So, Neil, imagine something is physically threatening you, maybe a pack of wild dogs, and you have a long stick. What are you going to do with it? Well, if a pack of wild dogs was attacking me, I would use the long stick to protect myself. Maybe I could wave it and the dogs would go away. That's a strong mental image. It might help you to remember the meaning of this phrasal verb, but actually we don't usually use stave off in a literal sense anymore.
We don't, but it does have the same meaning. It just means to prevent something bad from happening, just like our first expression, keep something at bay. And again, this is something we often use with health. Some people say that drinking orange juice can stave off a cold, but we can also use it to mean prevent other general negative things. Yes, and one more interesting thing to note, stave off is a phrasal verb, and it's the kind of phrasal verb that you can split in the middle. So you can say orange juice staves off colds, or you can say orange juice staves colds off. Let's look at that again. Let's look at our next headline. This is from The Independent. Diet low in flavonols may drive age-related memory loss, scientists claim. So this headline is looking at the same story, but from the opposite angle. It's saying that a diet low in flavonols, now that's that substance that you find in apples, berries, tea and cacao, a diet low in that could cause memory loss. And the word we're looking at is drive, a familiar word used differently here. Yes, but we're not talking about cars here. So drive actually has a wider meaning than the one we all know connected to cars and driving. It can also mean to force something in a certain direction. Yes, so when the headline says that a diet low in flavonols drives memory loss, it means that that diet pushes in the direction of memory loss. And in the same way, when you drive a car, actually what you're doing is just forcing it to go in a certain direction. Okay, let's look at that again. We've had keep something at bay, prevent something bad affecting you. Stave off. Also, prevent something bad affecting you. And drive, force in a certain direction. Did you know that exercise can also help our brains? To learn more, watch this episode of News Review. Don't forget to click here so that you can subscribe and never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Let's learn English. Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Oh. Listen. Hi. Speak. Listen. I am Pete. Speak. Speak and say your name. Listen. Nice to meet you. Speak. Let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? No, A-N-N-A. Now it's your turn. Listen. I'm Anna. A-N-N-A. Speak and say your name.
spell your name? Well, Anna with two N's, welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. Hi, are you Anna? Yes. Hi there. Are you Pete? I am Pete. Nice to meet you. Oh. Let's try that again. I'm Anna. Nice to meet you. I'm Pete. Anna, is that A-N-A? No, A-N-N-A. Well, Anna with two N's, welcome to 1400 Irving Street. My new apartment. The Israel-Gaza war, 1 month on. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Watch to the end to learn the vocabulary you need to talk about this news story. And subscribe to our channel to help you understand English used in the news. Now, the story. It's now a month since the Israel-Gaza war broke out. Israel began bombing Gaza after Hamas killed 1,400 people and kidnapped more than 200 others on the 7th of October. More than 10,000 Palestinians in Gaza have been killed by air and artillery strikes carried out by the Israeli military in response. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary that can help people understand this story in English? We're looking at ceasefire, humanitarian corridor, and escalate. This is News Review from BBC Learning English. Let's look at our first headline. This is from Sky News. Israel-Hamas war. Benjamin Netanyahu speaks about potential for ceasefire. We're looking at the word ceasefire, which means a temporary stop or pause during fighting during a war. Now, we can understand this word better if we break it into two parts. We can, yeah. So the first part is cease, which means stop. This is quite a formal word. We don't really use it in everyday English. The second part of ceasefire is fire. Yeah, so fire here is a term connected to the military, and it means fight with weapons. So according to this headline, the Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu has spoken about stopping fighting, a potential ceasefire in the Israel-Gaza war. Now, in the news, we often hear the word ceasefire with the verbs hold and fail. If a ceasefire is holding, it means that the agreement to stop fighting is successful. But if a ceasefire is failing, it means the fighting is continuing despite this agreement to stop fighting, this ceasefire. Okay, let's look at that again. Let's have our next headline. This is from the International Business Times. Israel-Hamas conflict. Israel shuts down reopened humanitarian corridor for evacuations amid Hamas shelling. We are looking at this expression, humanitarian corridor. The first part, humanitarian, contains that word human, and so it is about humans and looking after humans. Corridor is a place, for example, in a building like an office or a school where you can walk from one place to another. That's right. So a humanitarian corridor is a safe area where people can move from a dangerous place to safety.
And this headline is saying that Israel has closed a humanitarian corridor that was previously open. Now, this idea, this concept of the humanitarian corridor is very common in conflict and war, and so you will read it and hear it and see it in news headlines. And one more thing to note is that humanitarian corridors are not only used to allow people to move, but also to let aid and emergency services in and out of areas. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from BBC Newsnight. How could the conflict escalate? We are looking at the verb escalate, which means to go up or increase. You might know that thing in a shopping centre, the moving stairs that take you from one level to another. That's an escalator. But this verb escalate here is used in the context of war. It is, and escalate means to become more serious or more intense. So this headline is asking about how the conflict might change as more time passes. Now, there's a lot of war and conflict in the world, and so therefore you will see this word escalate used often in news reports. But you will also see the opposite word, which is de-escalate. That's right. De-escalate means the size or level of violence becomes smaller rather than bigger. And you'll notice that it has this prefix de at the beginning. That prefix is often used to mean the negative or the opposite of something. Let's look at that again. We've had ceasefire, a pause in fighting. Humanitarian corridor, a safe space for movement of people and aid. And escalate, become more intense and serious. If you're interested in learning more language about conflict, we have other programs that might interest you. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. Officials in Tanzania say at least 47 people were killed and 85 more injured in flooding and landslides in the country's north. Indonesia says rescuers have found the remains of 11 climbers following the burst of the Mount Merapi volcano in West Sumatra. 12 other climbers are missing. In Venezuela, voters approve a proposal to claim rule over territory disputed with neighboring Guyana. And in Uganda, a 70-year-old woman gives birth to twins at a hospital in the capital, Kampala, making her one of the world's oldest new mothers. Hello everyone! Today, my friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen. It is a beautiful kitchen. It is beautiful. We cooked in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. I am in the living room. I relax in the living room. Now you try it.
Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom. I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. We sleep in the bedroom. I wash in the bathroom. Now you try it. Say where you are. Hello everyone! Today, my friend Marcia is at her friend's house. She says it is beautiful. I want to see this house. Here we are. Marcia, I am in the kitchen. It is a beautiful kitchen. It is beautiful. We cooked in the kitchen. I eat in the kitchen. We relax in the living room. I relax in the living room. Marcia, let's go upstairs. Anna, where are you? Marcia, I am in the bathroom. I wash in the bathroom. I am in the bedroom. We sleep in the bedroom. I sleep in the bedroom. Що таке verb, adverb та adjective? Як відрізнити subject від object в реченні? Чи мають predicate та preposition щось спільне, окрім перших трьох літер? Які частини мови існують і які функції вони виконують? Я Олена Покрижова, вчителька. Це канал Ing for Your Army, армійська англійська. І сьогодні ми розглядаємо необхідну базу теоретичних понять для успішного старту вивчення англійської. Увага, друзі! Вже дуже скоро ми перейдемо до уроків з граматики, бо війна війною, а правила граматики ніхто не відміняв. І щоб ми з вами говорили однією мовою і вас не відвернуло від моїх занять на самому старті, важливо визначитися з поняттями, умовними позначками та розібратися з термінологією. По своєму досвіду я знаю, що коли студент орієнтується в термінології, пам'ятає, які є частини мови, частини речення, частини слова, розуміє відмінності між ними, їх призначення, функції, принципу їх роботи в англійській мові, такому студенту набагато простіше навчатися. Не тільки сприймати і розуміти англійську, а й вивчати і вживати нову лексику, формулювати думку, будувати речення і взагалі послуговуватися мовою як знаряддям для спілкування. А тим, хто не розуміє основних понять, не знає складових мови, не вміє знаходити, відрізняти складові і аналізувати їх, вивчення мови схоже на бовтання у величезному потоці незнайомої однотипної інформації, яку треба чи то зубрити, чи то копіювати, чи то забити на це навчання взагалі. Останнє мене, як вашу вчительку, не влаштовує. Тому я вирішила зробити для вас цей теоретично-термінологічний урок, де простою мовою поясню базу. Основні поняття для вивчаючих англійську, якими ми будемо оперувати на нашому курсі. Для когось це буде урок з категорії «згадати все», бо більшість з цих термінів та слів ви вивчали колись в школі.
чули на заняттях з англійської мови або бачили в підручниках. Ті з вас, які не надавали цим речам значення, відкриють для себе і вивчать щось нове. А тим із вас, хто захоче покритикувати мене за те, що я занадто спрощено подаю складні граматичні речі, не зовсім точна у своїх формулюваннях, хочу нагадати, що я не маю на меті підготувати тут філологів-магістрів. Моя задача – якомога швидше і простіше прояснити основні поняття, відсутність розуміння котрих не дозволяє багатьом прогресувати у вивченні мови і просуватись до більш практичних тем. Кого ця тема зацікавить, зможуть дізнатися більше зі спеціалізованих джерел. Так чи інакше, починати серйозне навчання треба з бази. Приготуйтесь записувати, занотовувати та запам'ятовувати. Абсолютно всі слова в мові можна поділити за їх значеннями та функції на різні категорії, на частини мови. Parts of speech. Частина – це part, мова – це speech. Розглянемо основні частини мови, з якими ми будемо мати справу на початку вивчення англійської. Noun – це іменник. Його функція – означати предмет, людину або абстрактні поняття. Іменник відповідає на питання «хто», «що». Наприклад, a soldier, a tank, water, tents. Все це іменники. Іменники бувають злічувані countable та незлічувані uncountable. Від слова count – рахувати, лічити. A soldier – це countable noun. Water – це uncountable noun. Ті, які countable, ті, що ми можемо порахувати, бувають в однині singular та у множині plural. Щоб утворити множину, додаємо закінчення s. A soldier – soldiers, a tank – tanks. Саме іменники мають перед собою артиклі. І про всі ці характеристики і теми ми будемо говорити в окремих уроках далі на нашому курсі. Тому перевірте, чи ви підписані на цей канал. І якщо ні, то підписуйтесь. Adjective – це прикметник. Він описує та характеризує іменник, відповідає на питання який, яка, яке, які. В реченні стоїть, як правило, перед іменником, який описує. Наприклад, a young soldier, a main battle tank, hot water, green tents. Verb – дієслово, описує дію. Action і відповідає на питання, що робити. Дієслово з часткою to – це форма інфінітива, нульова форма. Саме вона і відповідає на питання, що робити. Ми з вами будемо вивчати дієслова саме у формі інфінітива, від якої, власне, і утворюються всі інші форми. Наприклад, to go, to shoot, to drive, to sleep – це приклади інфінітивів. Дієслова відіграють основну роль в утворенні різних часів і мають різні форми та функції. Бувають смислові дієслова, ті, які означають, власне, дію, наприклад, to fight, to train, to think, to attack. Допоміжні дієслова, які служать для утворення різних конструкцій та часів. Серед них am, is, are, was, were, will, have, has, had. Модальні дієслова can, must, should, would та інші – це окрема категорія дієслів, що додають додаткових відтінків значення до смислового дієслова. Дієслова мають важливу роль в побудові речень, висловлювань в різних часових формах. Ми з вами будемо їх розглядати у вигляді формул, і в цих формулах будемо позначати дієслова літерою V. Так, мені відомо, що відповідно до законодавства України літери Z та V потрапляють під заборону. Навіть літери англійського алфавіту постраждали від русні. Я вивчила законодавство, і там нічого не вказано про заборону використання цього символа в граматичних поясненнях. Тому без жодних натяків і відсилок до емблем держави-терориста V в нашій з вами роботі – це verb. А щодо алфавіту загалом, рекомендую передивитися наше відео про військову абетку НАТО. Adverb – це прислівник. Він описує дієслово, дію і відповідає на питання як, яким чином, як часто та інші варіації питань з як. В англійському реченні він зазвичай знаходиться
після дієслова. Наприклад, to fight heroically, to train regularly, to think carefully. Вам можуть зустрічатися також цілі фрази, які виконують функції прислівника та служать для опису дії. Наприклад, прислівники частоти, що відповідають на питання «як часто» – how often, або прислівники способу дії, що відповідають на питання «яким чином» – how. Наприклад, to meet once a week або to speak in a friendly way. Щоб уникнути повторення іменника в реченні, існують займенники – pronouns. I, we, they, he, she, it та інші. Вони, як і іменник, відповідають на питання «хто що», але їх основне завдання – замінювати іменник або цілу частину речення для запобігання повторенню. Наприклад, my friend – це he або she, a backpack – це it, tents – they. До речі, найближчим часом на каналі вийде окремий урок про займенники. І щоб його не пропустити, ви знаєте, що робити. Для того, щоб визначити іменник, дати більше інформації про нього, в англійській мові існують вже вище згадані артиклі «an» та «the». Мені добре відомо, як ви відноситесь до артиклів ще з часів вашого навчання в школі. І я добре відчуваю це непорозуміння між вами та артиклями. Але на нашому курсі ми розберемося, що воно таке, до чого кріпиться, куди та як його правильно вставляти. Щоб показати зв'язок між частинами речення, існують prepositions – прийменники. Бувають прийменники часу – prepositions of time, наприклад, in, on, at, past, to. Прийменники місця – prepositions of place, in, on, at, above, under та інші. Прийменники руху – prepositions of movement, across, from, to, along та інші. Це маленькі слова, яким тим не менш потрібно приділяти увагу, бо вони несуть в собі важливі значення і вгадайте що, а вже ж на нашому курсі ми також будемо їх розбирати. Для позначення логічного зв'язку між ідеями в реченні, щоб пов'язувати, протиставляти ідеї, існують conjunctions – сполучники. Це такі відомі вам слова, як and, because, but, or та інші. Numeral – це числівник. Він вказує на кількість, відповідає на питання скільки, котрий. Наприклад, one, three, 100, the fifth – це все числівники. І так, ця тема також обов'язково буде. Моя рекомендація вам, друзі, коли маєте справу з новими англійськими словами, завжди визначайте, що це за частина мови. Чи це іменник, чи прикметник, чи дієслово, чи щось інше. І відносьте слово до тієї чи іншої категорії, щоб вони не були у вас в безладі. Так ваша пам'ять буде справлятися краще, і словниковий запас буде більш впорядкований. Від мови загалом переходимо до такої одиниці, як речення – sentence. Структура речення в англійській мові потребує окремої уваги, тому що на відміну від української, де цілком припустимо замінювати порядок слів в реченні відповідно до вашого настрою, бажання та акцентів вашої думки, в англійській порядок слів фіксований і залежить він від типу висловлювання, чи то ствердження, заперечення або питання. Наприклад, soldiers live in barracks – це ствердження. They don't live at home – це заперечення, і в ньому завжди є частка not. А питальні речення questions бувають різних типів. General questions – загальні питання з відповіддю yes або no. For example, do they live in barracks? Альтернативні питання або питання вибору. Do they live at home or in barracks? Та information questions – інформаційні питання з питальним словом на початку. What, where, when та іншими. Where do they live? What do they do in barracks? Why do they live in barracks? Для кожного типу висловлювання, для кожного типу питання існує своя формула для утворення. Незалежно від часу, в якому ви будуєте висловлювання, принцип буде зберігатися. І головне – його засвоїти. І не треба мені розповідати, що це складно,
Насправді фіксований порядок слів значно спрощує нам задачу при побудові речень. Це як тактика, яка завжди працює незалежно від обстановки, а в нашому випадку від граматичного часу. Граматичний термін «час», до речі, це не time, а tense. Про time, зокрема про те, як вказувати час по цивільному та military time, я пояснювала в одному з попередніх уроків. А про tenses ми з вами поговоримо в наступних. Навчу вас висловлюватися в теперішніх, минулих та майбутніх часах. Нагадаю, що речення також складається з частин або членів речення, основних та другорядних. Основні – це subject, підмет, дієва особа або предмет, відповідає на питання «хто», «що», та predicate, присудок, виражений дієсловом, яке змінюється і узгоджується з допоміжними дієсловами відповідно до часової форми. Object – це додаток, другорядний член речення, виражений іменником або займенником. Відповідає на питання відмінків кому, чому, ким, чим, кого, чого тощо. Object – це те, на що переходить дія дієслова. Знаю, це страшно прозвучить, але adjectival and adverbial modifiers – це означення. Другорядні члени речення, що вказують на ознаку предмета – adjectival modifier або дії – adverbial modifier. Ознака предмета, як ми пам'ятаємо, в ствердженнях та в запереченнях subject, підмет зі своїми означеннями, як правило, стоїть на першій позиції, а присудок, predicate, на другій за підметом. Після того, як ви знайшли основні члени речення, звертайте увагу на другорядні, які описують дієву особу та дають інформацію про дію. Наприклад, в реченні They are reading new manuals now. They – вони – це підмет, are reading – це присудок, читають, manuals – додаток, new – ознака додатку, нові, now – ознака дії, коли, зараз. Ще один приклад. Our platoon attacked the enemy in the morning. Our platoon – це підмет, де our вказує на приналежність, наш. Attacked – це присудок. The enemy – це додаток. In the morning – коли, ознака дії. Розуміючи структуру і навіть не знаючи значень або перекладів деяких слів, ви зможете за позицією в реченні виділяти частини речення та визначати, що до чого відноситься і яку роль грає. Якщо ви, друзі, перестанете розглядати англійські речення як суцільний монолітний шматок незрозумілості, а візьмете собі за звичку розкладати ці речення на складові частини, ідентифікувати та аналізувати ці частини, ви побачите, наскільки легше вам буде орієнтуватися в слуханні та читанні, а також засвоювати мовні шаблони, вільно і правильно формулювати свою думку усно та письмово. Від цілого речення переходимо до його структурної одиниці – слова – word, і розбираємо його частини – parts of a word. Слова в англійській мові складаються з морфем – morphemes. Це корені слів, префікси та суфікси. Root – це корінь. Він несе в собі основне, головне значення. На основі одного кореня можуть формуватися цілі сім'ї слів – word families. Префікс дає слову іншого відтінку значення, а суфікс може змінювати значення, а також утворює інші частини мови. Розглянемо на прикладі. Маєте кореневе слово interest. Воно може бути іменником – інтерес і дієсловом – to interest. Без контексту зрозуміти неможливо. Але якщо додати суфікс ing, утвориться прикметник – interesting. Якщо до цього прикметника додати негативний префікс un, получиться uninteresting – нецікавий. Якщо додати суфікс id, вийде interested – зацікавлений. Або кореневе дієслово to train – тренувати. Якщо додати суфікс er, вийде іменник trainer – тренер. Якщо додати суфікс double e, отримаємо trainee – той, кого тренують.
Якщо суфікс ing – training, отримаємо тренінг. Якщо суфікс ed – trained, прикметник тренований, який з префіксом well стає well-trained, добре тренований. А от untrained – це нетренований. Звісно, частини слова мають свої особливості та правила, і ви не можете додавати будь-який суфікс або префікс до будь-якого кореня, як вам заманеться. Але що ви можете зробити вже зараз – це розкладати великі слова на складові елементи, помічати, які значення мають та які задачі виконують префікси та суфікси, а також накопичувати знайомі корені. Повірте мені, такий підхід дозволить вам не тільки здогадуватися про значення нових слів, а й швидше та краще їх запам'ятовувати. У вас попереду довгий і місцями непростий шлях вивчення англійської. І сьогодні ми розглянули основну базу понять. Це було довге відео, і, звичайно, це далеко не всі поняття, які вам доведеться опанувати, а тільки ті, що необхідні на початку. Ми не заглиблювалися, бо моя задача пояснити вам основні терміни максимально швидко та просто. Якщо вам відомі якісь інші терміни, не згадані вище, це тому, що на старті мені не хочеться перевантажувати вас зайвою теорією і давати їх зараз. Але володіючи цією базовою термінологією, вам буде набагато легше розуміти і засвоювати закономірності мови. Англійська перестане бути незрозумілим потоком, а перетвориться на упорядковану систему. Так само, як ви розбираєте і збираєте зброю, розуміючи, як працює кожна деталь і яке її призначення, ви маєте підходити до вивчення англійської мови, де також кожна її частина має свою роль і свої особливості. Постійний аналіз та увага до частин мови, речення, слова зробить вас більш свідомим та ефективним студентом, а процес вивчення англійської мови більш визначеним, зрозумілим, простим та, можливо, навіть приємним. Якщо цей урок був для вас зрозумілим та корисним, напишіть про це в коментарях. Мені важливо мати зворотній зв'язок від вас. Я Олена Чекрижова, вчителька це армійська англійська. Залишайтеся на зв'язку та підключайте інших. Наступний урок англійської вже на підході. Afternoon. Afternoon. Afternoon is the middle part of the day, the part of the day between noon and evening. Apologize. Apologize. Apologize means to express regret for doing or saying something wrong. Before. Before. Before means at an earlier time. Evening. Evening. Evening is the last part of the day and early part of the night. Job. Job. A job is the work that a person does regularly in order to earn money. Later. Later. Later means happening near the end of a process, activity, series, life, etc. Light. Light. A light is a source of light, such as an electric lamp. Morning. Morning. Morning is the early part of the day, the time of day from sunrise until noon.
Now. Now. Now means at the present time. Studio. Studio. A studio is the building or room where an artist works. Surprise. Surprise. A surprise is an unexpected event or piece of information. Yesterday. Yesterday. Yesterday means the day before today. Times of day. Today is a new day. Let's not talk about yesterday. Now you try it. Today is a new day. Let's not talk about yesterday. Every day I do my morning show. Now you try it. Every day I do my morning show. Come by this afternoon. Now you try it. Come by this afternoon. I am recording my evening show. Now you try it. I am recording my evening show. The 8 habits that could make you live longer. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, the story. 8 healthy habits in middle age may increase your life by more than 20 years. According to research, you can lengthen your life by doing regular exercise, having a healthy diet, positive social relationships, and a regular sleep routine, and avoiding stress, smoking, opioid drugs, and too much alcohol. The study was carried out over 8 years, and more than 700,000 Americans took part in it. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have kicking habits, longevity, and adopting. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Independent. Kicking these 8 habits could help you live 20 years longer, scientists say. So, kicking these habits can help you live longer. A habit is something that you do regularly, sometimes a good thing, like exercise, sometimes a bad thing, like smoking. But you kick a football, you can kick something away, but kick a habit? Well, think of the literal action of kick. If you kick a football, then you move it out of your way, possibly quite quickly and violently. So if you kick a bad habit, like smoking or drinking too much alcohol, then you're metaphorically forcing it away from you. You're stopping the habit. Yeah, and we use kick and habit together very regularly, especially to talk about something that you really want to stop doing. Beth, have you kicked a habit, or is there one you really want to kick? Well, I'm trying to stop eating as much chocolate, but I haven't quite kicked the habit yet. What about you? I really want to kick the habit of checking my phone all the time. I do it so often, and it's a really bad thing. I want to kick that habit. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from worldhealth.net.
These habits may help to extend your longevity by decades. So this headline says that these habits will extend your longevity. Longevity is the word that we're looking at. I can see it's got long in it. Is there a connection? There is, yeah. So longevity is a noun and it means living for a long time. So this headline is saying that having these habits will make you live longer. But there is another meaning to longevity, isn't there? Yes, if something is popular or useful for a long time, we can say that it has longevity. Now, for example, flexible working could be important for longevity in a job, meaning that people will want to stay in their job longer if it's flexible. And take note, this word is quite formal, so it is usually seen more in writing than speaking. I wouldn't say, did you know that doing exercise helps your longevity? I would say it helps you live longer. Yes, now take note about the pronunciation of this word. It's a little bit strange. It's longevity. So we have the ng at the end of long as normal, but then there's this j sound as well. Longevity. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from Perth Now. Adopting 8 simple healthy habits could help increase your lifespan by decades, a survey finds. So this headline is saying you can achieve longevity, that's the word that we just looked at, by adopting these habits. Adopting is the word we're looking at now. Now, Beth, there was a kitten living in our street and it didn't have a home, so we brought it into our home to live. We adopted it. Well, that's very cute. Adopt can be when you take responsibility for something, like your kitten. If it's a child, then that is a legal process. You adopt a child. Now, Neil, when you adopted your kitten, it became yours. And that idea is the same as in the headline with adopt. It means taken and now belongs to you. Yes, so the headline is saying that you can take these healthy habits and apply them to yourself. Now, it's not just these habits that you can adopt, or kittens or children. You can also adopt a new approach, for example, or a person might adopt a new attitude. That's right. I watched a documentary about being vegetarian. Could I say that I have adopted a new diet? You could. It does sound a little bit formal. I understand what you mean, but probably you'd just say, I've changed my diet or I've changed the way I eat. Let's look at that again. We've had kicking habits, stopping bad habits. Longevity, living or lasting a long time. And adopting, taking as your own. Now, if you're interested in longevity, we recently asked, could humans live to 140 years old? Click here to watch that video. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. A new era for humankind. NASA smashes asteroid. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about today's story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now it's time for the story. Protecting our Earth from space rocks. NASA has successfully crashed a DART spacecraft into an asteroid as part of a defense test. It's hoped scientists will learn more about pushing dangerous asteroids off course. Dr. Laurie Glaze, the Director of Planetary Science at NASA, called it a new era for humankind. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have bullseye, rams, and unprecedented. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one is from the Irish Times.
Bullseye. NASA successfully smashes spacecraft into asteroid 11 million kilometers from Earth. And so the meaning of this headline is that NASA have smashed a spacecraft into an asteroid. An asteroid is a really big rock floating in space, and to smash something means to hit it really, really hard. But the word we are concentrating on is bullseye, and it's a word from sport, isn't it? Yes. Now, the spacecraft was called Dart, and darts is a game or a sport where you throw a small arrow, called a dart, into the center target, which is called a bullseye. Now, if you hit that, you get a lot of points, and when you hit it, you say... Bullseye! And so the headline writer is saying that NASA hit this asteroid exactly in the right place, and they are using the word bullseye because the spacecraft is called Dart, so it's a bit of a joke. But can we use the word beyond sport? Well, we often say it when we get the exact result that we wanted. It's a bit similar to yes or I did it, but it's only really used for sports and games normally. Right, okay, so if I take this piece of paper and I try to hit the camera lens right in the middle, I can say bullseye! Okay, let's have a look at that again. Let's have a look at our next headline. This one comes from Bloomberg. NASA craft rams distant asteroid in test of Earth defense. The headline is saying that NASA did this experiment as a test of defense, and defense is an activity designed to stop something bad happening. In this case, an asteroid hitting the Earth. But the word we're looking at is ram. Now, Beth, a ram is a kind of animal, isn't it? Yes, a ram is actually a male sheep, and they smash into things really hard with their head. Okay, tell us more. So imagine this action as a verb, to ram. It means to push or hit something very violently. Now, we know that the spacecraft hit the asteroid and was actually destroyed when that happened, so it really rammed it, it hit it hard. Okay, ram as a verb then means to hit something really hard. We're not talking about a little knock or a tap. Imagine the police trying to open the door of a building they want to go in. They will ram it. If you're in a car accident, a car can ram into you. There is another word connected to ram, rammed as an adjective, has a different meaning, doesn't it? It means really busy, crowded. Yeah, exactly. So if you imagine almost that the people have been pushed or rammed into a very tight space, it's very busy, so we can say it's rammed. Have you been anywhere that was rammed recently, Neil? Yes, my train into work this morning was absolutely rammed. It was full of people. That's a quite informal way of describing it, isn't it? Yeah, so if you want to use it in a situation that isn't informal, you might just say it's overcrowded or busy. Okay, let's look at that again. Our next headline, please. This one comes from CBC. We have impact. NASA slams spacecraft into asteroid in unprecedented test. The headline says that NASA slammed a spacecraft into an asteroid. Slammed is another word like smashed and rammed that we've heard already, meaning hit very hard. But we are looking at the word unprecedented. We are, and unprecedented is an adjective. It means something that hasn't happened before or something that we haven't known until now. And so the headline describes the test as unprecedented. They've never done this before. They haven't tried to push an asteroid off its course ever before. Now, this word unprecedented, it's used a lot, isn't it? Yeah, we see it all the time in the news. I mean, the news is all about new events. So recently we've heard about unprecedented levels of rainfall. We've also heard about unprecedented rises in prices of gas, for example. Yeah, and those are all very serious things. And so unprecedented is often used for more kind of formal situations. For example,
my son, if he did an exam at school, he got a really high mark, I wouldn't say, "Oh, Beth, my son got an unprecedented mark in his exam." No, you definitely wouldn't. You'd just say maybe it's the best result he's ever had. Okay, let's have a look at that again. We've had bullseye. I hit the target. Rams, crashes into something violently. And unprecedented. This has never happened before. Don't forget, there is a quiz on our website, bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. З якого дієслова починається вивчення англійської? Без якого дієслова ви не зможете будувати правильні речення? І як за допомогою одного дієслова скласти цілу розповідь про себе? Це дієслово to be – бути, про яке ми з вами поговоримо сьогодні. Я Олена Чеприжова, вчителька. Це курс Military English на каналі Армійська англійська. Перевірте, що ви підписані. Комусь може здаватися, що дієслово to be – це занадто проста тема, і що нам тут з вами не варто розглядати теми початкової школи. Хтось може думати, що вся ця занудна граматика вам не потрібна, і на цьому курсі треба вивчати інструкції до леопардів, мануали до байрактарів та глосарій артилериста. Але дієслово to be – бути, його форми, функції та вживання – це основа. Найперша тема, з якої починається будь-який курс. І, як свідчить мій досвід викладання військовим, саме та тема, яку не буде зайвим повторити, аби заповнити прогалини в знаннях, які все ще присутні. Тож сьогодні ми навчимося утворювати різні типи висловлювання з дієсловом «бути», і по результатах ви зможете скласти базову розповідь про себе англійською. В чому особливість дієслова to be? Порівняно з іншими смисловими дієсловами, такими як to go, to fight, to eat, to drive, to be не означає дії як процесу, за яким можна спостерігати, а передає скоріш стан. Хтось або щось є, існує, являє собою або десь знаходиться. Наприклад, I am a teacher – я є вчителька. You are a soldier – ви є солдат. We are from Ukraine. Ми є з України. З тієї причини, що українською ми зазвичай не перекладаємо оце «є», to be частіше залишається ніби поза дужками, в умі. І саме це створює основну складність з його використанням. Особливо, коли ви намагаєтесь перекласти в голові кожне речення слово в слово. Для вдалого засвоєння дієслова to be вам треба переналаштувати свій спосіб мислення і починати сприймати його як повноцінну частину речення. Можливо, навіть перекладати його про себе як є, знаходиться, являє собою і так далі. Без цього дієслова речення не є повним. Хоча активної дії і не видно, дієслово все одно має бути в реченні. To be зв'язує ваші думки в реченні, скріплює слова між собою як двосторонній скотч. Дієслово to be необхідне нам, щоб сказати, ким або чим є людина або предмет, вказати на розташування, дати опис або характеристику. To be – це інфінітивна нульова форма – бути. Коли ви хочете вжити його в реченні, сказати, що хтось або щось є, вам треба вибрати відповідну форму. В теперішньому часі їх 3 – am, is, are. І вибір форми залежить від дійової особи, від підмета в реченні.
Щоб визначитися, яку форму обрати, дивіться на дієву особу або займенник, що її замінює. Ви вже знайомі з займенниками з моїх попередніх відео. Тож, якщо ви говорите про себе, I, я, використовуйте форму am. I am. Коли мова про he, she, it, він, вона, воно, або слово, яке можна замінити цими займенниками, потрібна форма is. He is, she is, it is. Коли кажемо про we, ми, you, ти, ви, they, вони, беремо форму are. We are, you are, they are. Отже, ствердження з дієсловом to be формується за формулою. На першому місці хто або що, на другому дієслово to be і далі інша інформація, описи та додаткові дані. Наприклад, I'm a soldier. He is my friend. She is a teacher. It is an M4 carbine. We are ready to fight. They are in the armed forces of Ukraine. У дієслова to be є також скорочені форми, які використовуються в розмовній англійській та на письмі в неформальному спілкуванні. I am скорочується до I'm. You are до your. He is до his. She is до she's. It is до its. We are до we're. They are до their. Всі ці форми можуть вам зустрітися, всі вони правильні і не відрізняються за значенням. Щоб утворити заперечення, вам знадобиться частка not. Але вона ніколи не може бути самотньою в реченні. Вона обов'язково додається до дієслова. Форми дієслова to be обираємо за тим же принципом. I am not. He, she, it is not. We, you, they are not. I'm not at home. He's not my commander. She's not a soldier. It is not a new car. We are not tired. They are not happy. У реальному спілкуванні кожне слово окремо не вимовляється. Заперечення також має скорочені форми. Причому на кожну форму, окрім I, є два варіанти. I'm not. He's not or he isn't. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We are not or we aren't. You are not or you aren't. They are not or they aren't. А перед тим, як ми перейдемо до формулювання запитань, напишіть кілька власних прикладів стверджень та заперечень з дієсловом to be. Можете навіть в коментарях до цього відео. Я читаю все, що ви мені пишете. І а вже ж поставте лайк цьому відео, якщо вам все зрозуміло. Щоб задати question, питання з дієсловом to be, нам недостатньо просто змінити інтонацію на питальну. Потрібно змінити структуру речення і винести дієслово на перше місце. Am I? Is he? Is she? Is it? Are you? Are we? Are they? Наприклад, am I a teacher? Is he a soldier? Is it your uniform? Are you in the base? Are they okay? Отримаємо загальні питання, general questions, на які можна відповісти yes або no. До речі, після відповіді yes або no нам також знадобиться to be. І якщо це відповідь ні, то і частка not також. Щоб задати інформаційне питання з дієсловом to be, ми виносимо на перше місце питальне слово. Who – хто, what – що, where – де, why – чому та інші. Наприклад, who are you? Where are they? What is it? Why is he here? What's your rank? Резюмуємо теоретичну частину. Роль дієслова to be – зв'язувати дієву особу і інформацію, що її стосується. Воно позначає скоріш стан, ніж дію. Друге, у переважній більшості випадків to be не перекладається на українську, але якщо перекладати, то як є,
Бути, являти собою, знаходитися. Три форми am, is, are залежать від дійової особи. У запереченні до am, is, are додається частка not. Щоб створити питання, треба поставити am, is, are на перше місце до дійової особи. А якщо питання інформаційне, то на першому місці буде стояти питальне слово. З формами дієслова to be розібралися. Перейдемо до його практичного використання і покроково розберемося, як створити розповідь про себе. Знаю, що about myself – обов'язкова розповідь про себе, переслідує вас з початкової школи. І зараз настав момент нарешті її створити і мати наготові, щоб гідно відрекомендувати себе, коли наступного разу ви зустрінете якогось Джонсона або Байдена. Тим паче, що мовний стандарт НАТО передбачає, що солдат вже на першому рівні виживання, вміє представляти себе, задавати і відповідати на прості питання англійською. Зрозуміло, що перейти на наступні рівні і ефективно комунікувати без розуміння дієслова to be неможливо, тому що безліч речень формується тільки на одному дієслові бути. Зараз же ми скористаємося з простими шаблонними реченнями, і за кілька хвилин у вас буде розповідь про себе. Дивіться на приклади і додавайте свої дані. Перше, про що ви можете сказати, ваше ім'я та прізвище. My name is, my last name або my surname is. Якщо хочете сказати про свій позивний, кажіть my call sign is або my nickname is. Якщо вас спитають про ваш вік, how old are you, відповідайте I am years old. Зауважте не I have, а I am. А слова years old можна упускати. I am 35 years old. Or I am 35. У наступному реченні вкажіть свою національність. I am Ukrainian. Про те, як говорити про національності, я вже розповідала в одному з попередніх уроків. Подивіться його, якщо пропустили. Можете сказати, звідки ви родом, де живете. I am from Bakhmut, but now I am in Kyiv. Повідомте, з якого ви підрозділа або організації, з якої ви бригади, brigade, з якого батальйону, battalion, роти, company, взводу, platoon. В попередніх відео на каналі я розповідала про назви підрозділів та структуру підрозділів. Ви ж дивились їх, правда? Можете вказати рід військ або свою спеціалізацію. Наприклад, I'm in the ground forces, I'm in the navy, I'm in the artillery, I'm in the Air Force. Зазначте, яке ваше звання. До речі, про звання ми також детально вже говорили. I'm a private. I'm a sergeant. I'm a lieutenant. I'm a captain. Мені про себе буде правильно сказати, що I'm a civilian person, I'm a volunteer. До речі, якщо ви теж доброволець, ви можете додати, що ви a military volunteer. I'm a military volunteer. Якщо ви були мобілізовані, призвані до армії, то можете сказати, що ви a conscript. I'm a conscript. Далі розкажіть, яка ваша спеціальність, посада в війську, або ким ви працюєте в цивільному житті, яка ваша професія. I'm a sniper, I'm a driver, I'm a medic, I'm a platoon leader. За допомогою дієслова to be можна сказати також, де ви знаходитесь, місто, місце або розташування. I'm in a military base. I'm not at home. I'm in the barracks. I'm in the headquarters. We are on the front lines. Крім того, ви можете розказати про свій стан, настрій та як ви почуваєтеся. Наприклад, I'm happy, I'm hungry, I'm tired, I'm fine, I'm okay. В результаті у вас має вийти базова, проста розповідь про себе з кількох речень. Згодом, по мірі вивчення інших тем, ви зможете додавати більш складні речення і більше інформації. My name is Volodymyr Moseichuk, but everybody calls me Trunk. That's my call sign. I'm 22 and I'm from Ukraine, from the city of Ternopil.
I am from the 26th Artillery Brigade of the Ground Forces of Ukraine, based in Berdichev. I'm one of the crew members of a self-propelled howitzer Caesar. My rank is Staff Sergeant, and I'm an artillery forward observer. I'm responsible for directing artillery fire support onto a target. I like to work with my crew. We are very fast and accurate. My full name is Andriy Stetsky. My call sign is Yankee. I'm 23 years old. I am from Ukraine, from the city of Chernivtsi. My rank is a Master Sergeant, and I am an avionics engineer at Staro-Konstantinov Air Base. It is in Khmelnytsk region at the western part of Ukraine. The air base is home to the 7th Tactical Aviational Brigade, with various military aircraft stationed there. I am excited about my job and I like to work with modern airplanes and helicopters very much. Hello. Hi. My name is Olegus. And what's your name and surname? My name is Yana. Yana Stepanko. Nice to meet you, Oleg. How old are you? I'm 20 years old. And what about you? How old are you? I'm 19. So where are you from? I'm from Ukraine, Ternopil. I am from Ukraine too, but I am from Dnipro. Are you a military? Yes, I'm from the National Guard of Ukraine. And where do you serve? I am from the State Bodyguard Service of Ukraine. So what is your military rank and position? I'm a sergeant. I serve as a marksman at the Assault Brigade, Burevy, Kharkiv. And what about you? My rank is a soldier, and this is my first year as a bodyguard. Отже, в цьому відео ми розглянули дієслово to be. Дійсно особливе дієслово в англійській мові. По-перше, його використання максимально просте, але ситуація ускладнюється тим, що воно не завжди перекладається на українську. Та ми тримаємо його переклад в голові, як є, існує, являє собою або знаходиться. По-друге, дієслово to be не потрібні ніякі допоміжні дієслова. Воно самостійно утворює питання, виходячи на перше місце, та заперечення, додаючи частку not. І нагадаю, що саме дієслово to be служить для формування багатьох конструкцій та часів в англійській мові, які ми також будемо розбирати у цьому курсі. Залиште мені свій коментар, розкажіть, чи вам зайшло це пояснення дієслова to be, і поділіться цим уроком з побратимом або посестрою, щоб вони також розібралися з цією базовою темою. А ще ми маємо Інстаграм та Телеграм армійською англійською, де багато цікавого і корисного для вивчаючих військову англійську. Посилання будуть в описі до цього відео. А я є Олена Чекрижова, вчителька, і ми побачимось з вами вже в наступному відео, яке ви не пропустите, якщо ви вже підписані на армійську англійську. Бо з кожною засвоєною темою, з кожним уроком ми стаємо ближче до стандарту, підвищуємо рівень і посилюємо знання. Які типи карт використовують військові та як розповісти про них англійською? Що таке MGRS і чому важливо запам'ятати цю абревіатуру? Як сказати англійською курс, довжина, широта, масштаб, орієнтир на місцевості та інші терміни з топографії, які військові використовують для планування та виконання операцій та завдань? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська, де ми займаємося мовною підготовкою українських військових. І в цьому уроці ми розглядаємо основні топографічні терміни і корисну лексику з цієї теми. Нагадую, що більше інформації з військовою англійською в нашому інстаграмі та телеграмі. А якщо вам подобаються наші уроки, ви можете підтримати наш канал. Інформація знаходиться у описі до цього відео. Types of maps. Як називаються in English типи мап
які використовують військові в своїй роботі. Topographic map – це detailed map, яка надає a representation of the Earth's surface, включно з natural та human-made features, like mountains – гори, valleys – долини, forests – ліси, rivers – ріки, roads – дороги, and settlements – населені пункти. Topographic maps use contour lines – використовують контурні лінії to show changes in elevation and terrain, щоб показати зміни висоти над рівнем моря та місцевості. Ці мапи є необхідними crucial for strategic planning, movement and tactical decisions. Roadmap – дорожня мапа, designed to assist with navigation – для допомоги з пересуванням. Ця мапа показує roads, highways, streets and transportation infrastructure. It often includes information about distances – відстані, routes – маршрути, intersections – перехрестя. Зверніть увагу на слово route. Воно перекладається як шлях, маршрут, курс та має два варіанти вимови. В британському варіанті це route, а в американському частіше вимовляють route. Tactical map використовується in military operations to plan and execute tactical maneuvers and strategies для планування та виконання тактичних маневрів та стратегій. It provides information on – дає інформацію про terrain – місцевість, enemy positions – позиції ворога, friendly forces – дружніх сил, objectives – цілей, routes and other tactical elements. Aeronautical chart – це спеціалізована мапа used in aviation to aid pilots in flight navigation, щоб допомагати пілотам у навігації. Nautical chart – used by mariners for marine navigation – для пересування морем. It displays – вона показує coastal features – прибережні особливості рельєфу, water depths – глибину, navigational aids – навігаційне обладнання та засоби, currents – потоки, and other information crucial for safe navigation at sea, naval and amphibious operations – для військово-морських та підводних операцій. До речі, серед наших уроків на цьому каналі є окремі відео про кораблі військово-морського флоту, а також про military aircraft – військову авіацію. Переходимо до іншої термінології, пов'язаної з топографією. Думаю, самі терміни не будуть для вас новими, а от їх переклад англійською варто знати. Крім того, я завжди оздоблюю свої пояснення іншою корисною лексикою, яка вам обов'язково знадобиться. Legend або key – це легенда мапи, умовні позначення. Scale – масштаб мапи, який є дуже важливим для distance measurement – вимірювання відстані. Compass rose – це symbol indicating the cardinal directions north, south, east, west and sometimes intermediate directions – проміжні напрямки. Color code – кольорові позначки. Abbreviations, numeric codes and other symbols, як от contour lines, dot point symbols, line symbols, area symbols, icons використовуються для позначення areas, terrain features, cities, landmarks, орієнтирів на місцевості та інших features on the map. Крім того, існують military symbols, що represent military units, operations, equipment, communication infrastructure or signal stations. Waypoints – це specific points marked on a map, спеціальні точки, відмічені на мапі to guide a route, щоб позначити курс або маршрут. Grid Coordinate System – система координатної сітки. Сітка – це не тільки нет, як ми з вами говорили в відео про смугу перешкод, а й grid. Це a system of squares or rectangles – система з квадратів або прямокутників, placed over a map, що розташована поверх мапи. To facilitate precise location identification – для полегшення точної ідентифікації місцезнаходження using coordinates – за допомогою координат.
Grid coordinates – це координати сітки. Latitude – широта. Це measurement – вимірювання, defining a location's distance north or south of the equator, що визначає відстань локації на північ або південь від екватора. Typically expressed in degrees – виражене в градусах. Longitude – це довгота. Measurement defining a location's distance east or west of the prime meridian – на схід або захід від Гринвіцького меридіану. Usually expressed in degrees. Military Grid Reference System – MGRS. Запам'ятайте цю абревіатуру. MGRS – це військова референційна система, стандарт геокоординат, який використовується військовими НАТО. Це a specific grid coordinate system which combines letters and numbers to represent locations precisely on the Earth's surface. Комбінує літери та цифри для точного визначення локації на поверхні Землі. The process of interpreting grid coordinates on a map – процес інтерпретації координатної сітки на мапі to determine a specific location's position – для визначення конкретного місця називається coordinate reading. Прокладання курсу або маршруту можна описати терміном navigation. Крім того, вам може зустрітися слово bearing – це азимут, пеленг або ж курс, напрямок. А терміном orientation описують узгодження мапи aligning the map with the real world to accurately interpret direction and location, щоб точно інтерпретувати напрямок та розташування. І про військову навігацію, орієнтацію, типи місцевості англійською ми поговоримо в наступних уроках. Залишайте коментар під цим відео. Напишіть, яка лексика була новою та корисною для вас сьогодні. Та перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи поставили дзвіночок, щоб вчасно отримувати всі оновлення та сповіщення про наступні відеоуроки. Крім того, у нашого проєкту є Інстаграм та Телеграм, де ще більше корисного контенту для мовної підготовки українських військових. Долучайтесь, вивчайте та поширюйте. А я Олена Чекрижова, вчителька, і ми дуже скоро зустрінемось з вами на тій же широті та довготі, тут, на каналі Армійська англійська. Вітання, друзі! Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Ing for Your Army, де ми вивчаємо військову англійську. І в цьому відео розбираємось, як говорити про військові звання in English. Ключове слово нашої теми – rank. Воно може бути і іменником, і дієсловом. A rank – це звання. Бувають high, middle or junior ranks. To have або to hold rank – мати звання. To achieve rank – досягти або отримати звання. To rank – це дієслово – мати звання. To rank above – мати звання вище, ніж. To rank below – мати звання нижче, ніж. For example, a captain is the military rank between a lieutenant and a major. A captain ranks above a lieutenant and below a major. Зі словом rank існує ряд сталих виразів, що часто використовують для опису військової кар'єри. To grow, to climb, to rise through the ranks або to come up through the ranks – просуватися по службі, рости у званнях. До того, як ми розглянемо всі звання на прикладі британської армії, а це буде в наступному відео, окреслю, що саме вам варто знати про кожне звання, щоб вміти говорити про нього in English. NATO Code –
Код НАТО за Standard Rank Scale – стандартною шкалою рангів НАТО. Insignia – знаки розрізнення. Abbreviation – скорочення найменування звання. Typical command size або appointment – командирські посади або призначення. Time taken for promotion – строк служби для отримання підвищення. Розглянемо кожний з цих пунктів окремо. НАТО підтримує Standard Rank Scale – стандартну шкалу рангів для того, щоб мати можливість співвіднести військові звання в Збройних силах країн-членів Альянсу з corresponding ranks – відповідними званнями, які використовують інші країни-члени та партнери. NATO Codes були визначені у 1978 році і окреслені в STANAG 2116. В Україні перелік кодів військових рангів НАТО впровадили у січні 21-го. Якщо ви не пам'ятаєте, що таке STANAG, нагадаю, це NATO Standardization Agreement – опис стандартів НАТО. На цьому каналі ми вивчаємо англійську згідно зі стандартом STANAG 6001. Рекомендую вам передивитися відео, де я детально розповідаю про цей стандарт. Згідно зі Standard Rank Scale існує дві категорії рангів. OR з літерами від 1 до 9 – це рядовий та сержантський склад. Enlisted Ranks – рядовий склад, Non-Commissioned Officers – некомісовані офіцери. OF від 1 до 10 – це офіцерський склад, Commissioned Officers, Junior, Senior and General Officers. Системи звань різних країн відрізняються, але коди дозволяють зрозуміти, хто є хто. Умовно кажучи, коли Асцубай Ущавуш зі Збройних сил Турції зустріне під час міжнародної місії Норемвебель, що представляє армію Естонії, та Staff Sergeant з армії Сполучених Штатів, вони всі знатимуть, що мають єдину кодифікацію OR6 і знаходяться на одній сходинці армійської ієрархії. Insignia. Усі військові звання позначаються комплектом знаків розрізнення – insignia. Це слово має однакову форму і в однині, і в множині. One insignia, many insignia. Офіцери зазвичай носять insignia на плечах або грудях – on their shoulders or chest. Їх знаки розрізнення – epaulets або rank badges. Інші чини носять інсигнія на рукавах on sleeves or upper arms і їх називають badges or sleeve patches. На знаках розрізнення зображують різні елементи. Наприклад, на rank insignia британської армії присутні шеврон – це, до речі, не весь бейдж, а полоска в формі літери V. Baton – жезл, saber – сабля, Royal Coat of Arms – королівський герб, wreath – вінок, а також crown and star. Abbreviations – кожне звання має своє скорочення, яке використовується у письмовій комунікації. Читаються скорочення як full names – повними назвами рангів. У наступному відео ми з вами розберемо систему звань британської армії і розглянемо всі абревіатури, що до них відносяться. А щоб не пропустити це відео і взагалі отримувати сповіщення про мої нові уроки, тисніть підписатися, а також завітайте в наші Instagram та Telegram, де ми ділимося корисними матеріалами з військової англійської. Більшість звань пов'язані з певними обов'язками або ролями у підрозділі – командирськими, менеджерськими або адміністративними. Тому для кожного звання будемо зазначати typical command size, який підрозділ або скільки людей може бути у командуванні, або appointment – можливе призначення, посаду або сферу відповідальності. Які appointments бувають? Let's look at some examples. OC – Officer Commanding. It is a commander of a sub-unit – командир меншого підрозділа, такого як a platoon – взвод
або a company – рота. CEO – commanding officer – командуючим цілим полком або батальйоном – a regiment or a battalion. Заступник командира – це second in command, скорочено 2IC. 2IC – це загальний термін, яким можна назвати будь-якого заступника командира. А от заступник CO, командира батальйону або полку, називають DC – Deputy Commandant. Chief of Staff – начальник штабу. Adjutant – ад'ютант. Його обов'язки різняться в Збройних силах різних країн, але загалом він відповідає за administrative and office work – штабну та адміністративну роботу. Quartermaster – кватермейстер – відповідає за організацію розміщення – arranging accommodation, забезпечення – supplies та оснащення – equipment for a military group. Є і інші appointments, такі як welfare officer, human resource officer, logistics officer, liaison officer, public affairs officers та інші. Time taken for promotion – термін служби та інші умови, необхідні для підвищення. Слово promotion – підвищення може бути знайоме вам зі сфери бізнесу. To promote – підвищувати. Щоб отримати підвищення – to get a promotion або to be promoted – треба відслужити в армії певний термін часу, який називають time in grade, і мати відповідний рівень підготовки. А також мати successful performance of assigned duties, успішно виконувати доручені задачі, та demonstrate core qualities of the next rank, демонструвати ключові якості для наступного звання. В армії можна бути не тільки promoted, але й demoted, бути пониженим у званні за серйозні порушення або невиконання обов'язків. For example, the captain was demoted to sergeant for failing to fulfill his duties. Капітана було понижено до сержанта за невиконання його обов'язків. Ви могли помітити, що військові звання, такі як Captain, Major, Colonel, General, в новинах та публікаціях про Збройні сили інколи пишуть з великої літери. Так, назви військових рангів пишуться з великої літери, якщо вони передують імені або використовуються замість імені, і по контексту зрозуміло, хто саме, яка саме персона мається на увазі. В наступному відео я розповім вам детально про всі звання в британській армії від рядового до фельдмаршала. А поки що пишіть в коментарях свої питання, пишіть, чи корисною була ця інформація, мені вкрай важливо отримати ваш зворотній зв'язок. До того ж, завдяки вашим коментарям та лайкам більше людей зможуть побачити цей освітній контент. А чим більше військових заговорять англійською, тим сильнішими будуть наші Збройні сили. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Ing for Your Army, канал з вивчення військової англійської. Дякую всім, хто підтримує і допомагає нашому проєкту. Дякую всім, хто захищає Україну. Як правильно називаються роди військ Збройних сил України? Як розповісти in English про склад сухопутних військ, повітряних сил чи військово-морських сил? Які дієслова потрібні, щоб описати функції сил територіальної оборони, сил спеціальних операцій та десантно-штурмових військ? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал з мовної підготовки для українських військових. І в цьому уроці ми говоримо про Збройні сили України. Друзі, в попередніх відео ми з вами вже розглядали структуру і системи звань британських військ, говорили про американські Збройні сили і нарешті цей день настав, розбираємося з нашими рідними Збройними силами України.
У підготовці матеріалу до цього уроку мені допомагали викладачі Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, за що їм велике дякую. І перш ніж ми перейдемо до розбору складу та функцій українських військ і сил, перевірте, чи ви вже підписалися на наш канал, бо я готую нові уроки для вас щотижня, і мені дуже не хочеться, щоб ви їх пропускали. Дякую всім, хто вже підписався, хто допомагає поширювати наш освітній контент і підтримує наш проєкт. В описі до цього відео є інформація, як долучитися і допомогти нам робити ще більше корисного контенту. Увага, друзі! Цей урок буде багатим на комбінації з дієсловами. І одразу рекомендація для вас. Запам'ятовуючи нове дієслово, фіксуйте його в ваших записах, а зрештою і у вашій пам'яті разом з іменником, з яким воно узгоджується. Наприклад, не просто to repel, а to repel attacks – відбивати атаки, або навіть to repel enemy attacks. Або не просто to conduct, а to conduct reconnaissance, а ще краще to conduct aerial reconnaissance – виконувати аеророзвідку. Таким чином, ви сприймаєте не ізольоване слово, а цілу змістовну комбінацію. І згодом ви почнете звертати увагу на те, що ще можна to repel і to conduct, в яких ще словосполученнях зустрічаються ці дієслова. Наприклад, conduct an operation, conduct a raid, conduct an exercise, conduct a briefing, conduct an investigation, conduct an airstrike і багато інших комбінацій. Таким чином, ви напрацюєте звичку будувати зв'язки між словами, і це полегшить формування вашого словникового запасу. Переходимо до розбору функцій Збройних сил України. Land forces – сухопутні війська. Repel attacks of the enemy land forces – відбивають удари сухопутних угруповань противника. Hold occupied territories, areas and front lines – утримують зайняті території, райони та рубежі. The land forces of Ukraine consist of the Operational Command East, Operational Command West, Operational Command North та Operational Command South. The branches of the land forces include tank and mechanized forces – танкові та механізовані війська, artillery, missile forces – артилерія, ракетні війська, Army Aviation – армійська авіація, Air Defense Troops of the Land Forces – війська протиповітряної оборони сухопутних військ. Air Force – повітряні сили, Protect the airspace of the state – охороняють повітряний простір держави. Hit enemy objects from the air – вражають з повітря об'єкти противника. Support the air forces from the sky – підтримують з неба свої сили. Carry out airborne landings – здійснюють висадку повітряних десантів. Cover important state facilities – grouping of their troops from air attack – прикривають важливі державні об'єкти, угруповання своїх військ від повітряного нападу. Conduct aerial reconnaissance – ведуть повітряну розвідку. Transport troops and material means – транспортують війська і матеріальні засоби. До складу повітряних сил ЗСУ входять Aviation – авіація, Anti-aircraft missile troops – зенітно-ракетні війська, Radio Engineering Troops – радіотехнічні війська, Special Forces – спеціальні війська. Роди повітряних сил ЗСУ – The branches of the air forces are Reconnaissance Aviation – розвідувальна авіація, Assault Aviation – штурмова авіація, Bombardment Aviation – бомбардувальна авіація, Fighter Aviation – винищувальна авіація, Transport Aviation – транспортна авіація. До речі, на нашому каналі є окремий урок, присвячений військовій авіації. І якщо ви його ще не дивилися, то рекомендую. Navy – військово-морські сили. ВМС України виконують наступні функції. Repel armed aggression from the sea – дають відсіч збройній агресії з моря. Independently – самостійно, or in cooperation with other types of the armed forces of Ukraine and military formations, або у взаємодії з іншими видами Збройних сил України та військовими формуваннями. Restrain, localize, neutralize armed conflict –
стримують, локалізують, нейтралізують збройний конфлікт. Support the land forces of Ukraine on the coastline. Сприяють сухопутним військам України на Приморському напрямку. According to their purpose, відповідно до їхнього призначення, the naval forces of the armed forces of Ukraine are divided into. Військово-морські сили ЗСУ поділяються на the main defense forces of the Ukrainian armed forces, основні сили оборони ЗСУ. They have the corresponding naval, coastal and aviation components. Вони мають відповідні корабельні, берегові і авіаційні складові. And the maritime component of the Joint Rapid Response Force та морський компонент об'єднаних сил швидкого реагування. Air Assault Forces – десантно-штурмові війська. Carry out rapid deployments to cover the defense of individual areas. Здійснюють швидке розгортання для оборони окремих районів. Carry out assault actions – ведуть штурмові дії. Carry out the enemy envelopment from the air – охоплюють противника з повітря. Conduct rear operations – ведуть бойові дії у тилу ворога. Special Operations Forces – сили спеціальних операцій. Gather intelligence behind the front line – здобувають розвідувальну інформацію за лінією фронту. Organize and support the resistance movement – організовують та підтримують рух опору. Carry out military psychological operations – PSYOPs – здійснюють військові інформаційно-психологічні операції. Fight terrorism and piracy – ведуть боротьбу з тероризмом і піратством. Protect the lives of citizens and objects of state property outside Ukraine – захищають життя громадян і об'єкти державної власності за межами України. Protect the safety of maritime shipping of Ukraine – охороняють безпеку морського судоплавства України. Territorial Defense Forces – сили територіальної оборони. Protect the population, territories, environment and property in emergencies – захищають населення, території, довкілля та майно під час надзвичайних ситуацій. Eliminate the consequences of hostilities – ліквідують наслідки бойових дій. Prepare citizens for national resistance – готують громадян до національного супротиву. Protect and defend important facilities and communications infrastructure – охороняють та обороняють важливі об'єкти і комунікації, критично важливі об'єкти інфраструктури. Participate in the fight against subversive and illegal armed formations. Беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та незаконними збройними формуваннями. Ensure public safety and order. Забезпечують громадську безпеку і порядок. Defend the territories before the employment of the armed forces of Ukraine. Обороняють території до розгортання військ Збройних сил України. Provide conditions for the deployment of troops or their regrouping. Забезпечують умови для розгортання військ або їх перегрупування. Якщо ви регулярно дивитесь мої уроки, ви точно помітили, що деякі дієслова, іменники, прикметники повторюються досить часто. І я дуже сподіваюся, що ви їх фіксуєте, запам'ятовуєте і використовуєте. Впевнена, що лексика цього уроку буде корисна для вас як для опису функцій роду військ або сил, в яких ви служите, так і для інших комунікативних цілей. Напишіть мені в коментарях, як просувається ваше вивчення англійської. Поставте вподобайку до цього відео та перевірте, чи ви підписані на наш канал. І підписуйтесь, бо я щодня працюю над новими уроками для вас. І буде дуже прикро, якщо ви їх пропустите. Та нагадаю, що окрім YouTube каналу з цим курсом, в нас є ще Instagram та Telegram, де ми публікуємо навчальні матеріали та більше інформації про нашу команду та проєкт. Всі корисні посилання будуть в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал, де ми вивчаємо Military English. Побачимось у наступному уроці.
we're here. Hi, Anna. Hi, Marcia. Hi. How are you two? I am great. You know, Pete, I am new to DC. The city is big. Yeah, but you learn a little more every day. How's the new apartment? The new apartment is great. Let's get coffee. Anna, do you have a pen? Yes, I have a pen in my bag. I have a... It is not a pen. It is a book. It is a big book. Yes, it is, Pete. I know I have a pen, though. I have a... It is not a pen, Anna. A toy? I have a... And it is a pillow. Do you have a pen? Yes, I have a pen. Now you try it. Pete, Marcia, I know I have a pen. Anna, it is a map. Why do you have a map of the world? Pete, Marcia, now I know I have a pen. And now you have a lamp. It is not a pen. It is a map. Now you try it. Anna. I have a pen. Let's get coffee. Pete, hi, we're here. Hi, Anna. Hi, Marcia. Hi. How are you two? I am great. You know, Pete, I am new to DC. The city is big. Yeah, but you learn a little more every day. How's the new apartment? The new apartment is great. Let's get coffee. Anna, do you have a pen? Yes, I have a pen in my bag. I have a... It is not a pen. It is a book. It is a big book. Yes, it is, Pete. I know I have a pen, though. I have a... It is not a pen, Anna. A toy? I have a... And it is a pillow. Pete, Marcia, I know I have a pen. Anna, it is a map. Why do you have a map of the world? Pete, Marcia, now I know I have a pen. And now you have a lamp. Anna. I have a pen. Let's get coffee. Frequent flying, big houses, and luxury lifestyles.
The world's richest are damaging the planet more than any other group of people. This is News Review from BBC Learning English, where we help you understand news headlines in English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn all the vocabulary you need to talk about this story. And to understand more about the world in English, don't forget to subscribe to our channel. Now the story. The richest 1% of people create the same amount of carbon as the poorest 2/3 in the world. That's according to data published in a new report by charity Oxfam. It found that the lifestyles of the wealthy, such as taking frequent flights and eating out in restaurants, are closely connected to climate change. Oxfam's chief called for world leaders to end the era of extreme wealth. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary people need to understand this story in English? We have well off, plundering, and clean up their acts. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from The Guardian. Restaurants, pets and holidays. How UK's well-off have outsized carbon footprints. So this headline is saying that the UK's well-off have outsized carbon footprints. Outsized means too big, and your carbon footprint is the impact you have personally on the environment. But we are looking at the word well-off. We are, and well-off means rich, and it's an adjective. It might look like a phrasal verb because it has two parts, and that second part is off, but it's an adjective. Now, this headline says that the well-off, that's the rich and wealthy, are having a worse impact on the environment. We have these words, rich and wealthy, already. So why do we need well-off? What's the difference? Well, it's a bit softer, and it sounds more polite than rich, which isn't always a positive thing. And a similar but even softer way of saying well off is comfortable. That's a word you already know, but it's a slightly different meaning here. Yes, and then the other extreme is this word loaded. It means extremely well off, extremely rich, and it's not that polite. It's very direct. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from the Washington Post. World's richest 1% plundering the planet, Oxfam report says. We're looking at the word plundering. Now, Beth, when I hear this word plundering, I think of thieves or pirates stealing things, treasure. Well, yeah, that's right. The literal meaning of plunder is taking things that don't belong to you by force. Now, in this headline, the richest are plundering the planet. So, Neil, does that mean that the richest are stealing things by force? Well, not exactly, but by choosing the word plunder, the writer is suggesting that what the rich are doing is wrong. The sense is that they are using resources that actually should be shared more equally amongst people. And that word plunder they actually took from the Oxfam report to support their opinion. What other words for steal can we use? Well, there's nick and pinch. They're both a bit informal though. Has anyone ever nicked your phone? No, nobody has ever nicked my phone, but it looks like someone is trying to pinch my wallet, Beth. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from the Herald. USAF urged to use budget for richest Scots to clean up their acts. So campaigners in Scotland want the richest to clean up their act, and clean up their act is the expression that we're looking at. This word act I recognise from the theatre, like Shakespeare. To be or not to be? No, stop. That's not the act we're talking about here.
Here, act means behaviour, and clean up your act means make your behaviour better, improve it. Yes, and although the expression has the word clean in it, it's not really about cleaning. It means to improve. So the campaigners want the rich to do better when it comes to climate change. I was going to say that. That's my line. You need to clean up your act. I really do. Let's look at that again. We've had well-off, rich, plundering, taking what doesn't belong to you, and clean up their acts, improve their behaviour. Now, if you enjoyed this episode and want to learn more about this topic, watch this episode of News Review where we asked, can flying ever be green? And click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. В чому різниця між I та me? Коли вживати he та she, а коли him та her? Чому корабель в англійській мові – це вона? І як так сталося, що для ти і ви однаковий займенник? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І сьогодні я трохи завантажу вас граматикою. Поговоримо про особові займенники в англійській мові і розберемо їх особливості. Так, а що таке займенник? Займенник або англійською pronoun – це слово, що замінює іменник noun, але не називає його. Займенники потрібні, щоб не повторювати сам іменник багато разів. Але співрозмовникам завжди важливо розуміти, кого або що займенники замінюють. Особові займенники або personal pronouns, які ми будемо розглядати сьогодні, поділяються на дві категорії. Subject pronouns, які виступають підметом, тобто дієвою особою в реченні, та object pronouns, які виступають додатком. Почнемо з subject pronouns. Займенники розрізняються за кількома параметрами. Перше – за кількістю. Чи то одна людина або предмет, або декілька людей або предметів. Однина – singular та множина – plural. Друге – за критерієм того, хто говорить і до кого звертається. Той, хто говорить – це перша особа. Я, I або ми – we. Ті, до кого звертаються – це друга особа. Ти, ви в однині та ви в множині. І те, і інше в англійській буде you. Ті, хто ані говорить, ані звертаються, хтось інший, третя сторона – це третя особа. В однині – це he, she, it. Він, вона, воно. В множині – they, вони. Поговоримо про кожен займенник окремо. I – це я. I в англійській мові – єдиний займенник, що завжди пишеться з великої літери. I'm Ukrainian. I'm a teacher. I do not serve in the military. Якщо підметом або додатком у реченні виступають дві особи або займенники, один з яких I, то I слід ставити останнім. My friend and I, you and I, my family and I. Займенник we, ми, використовується, коли одна людина каже про групу, до якої належить. Наприклад, we are soldiers. We defend our country. Це загалом все про займенник we, а от на you треба зупинитися детальніше. По-перше, в англійській немає окремого займенника для звертання на ти. You може означати ти, одна людина, неформальне звертання, звертання до рівного. Ви, одна людина, формальне звертання до старшого або вищого по рангу. Та ви як група людей, неформальне або формальне звертання до
кількох людей. Як так склалося? В староанглійській мові були різні займенники, які позначали другу особу однини. Ти, зау, який можна зустріти в сонетах Шекспіра, але вивчення творчості Шекспіра не входить в наш курс, та більш формальне «ї», що позначало «ви». З часом зміни в суспільстві відображалися на мові. Вищі класи вимагали, щоб до них зверталися з більшою повагою і використовували «ї», а не «зау». Тому люди почали казати «зау» до друзів та членів родини, тобто до peers, рівних собі, а «ї» до когось з вищим статусом – superiors. Зі змінами в соціальних класах ставало ще важче визначитися, хто є peer, а хто є superior. Форми змішувалися і зрештою загального використання набула форма «you», яку ми маємо дотепер для позначення другої особи і однини, і множини. Якщо займенник «you» один, то як можна зрозуміти, чи то одна людина, чи багато? Тільки по контексту. В українській мові також без контексту нам не зрозуміло, чи то одна людина, чи то декілька. Наприклад, ви служите, you serve, ви прибули, you arrived. Без додаткових деталей неможливо визначити, скільки людей. Треба більше інформації. Тому завжди звертайте увагу на інші навколишні слова та підключайте логіку. For example, якщо ми маємо речення you have a helmet і you have helmets, вірогідно, що якщо слово helmet – каска в однині, то й людина одна. А якщо касок декілька, то й людей декілька. Хоча буває всяке. Інше питання – як переходити з «ви» на «ти»? Англійською всі звертаються одне до одного «you». І зазвичай перехід на «ти», тобто на менш формальний рівень спілкування, символізує прохання звертатись по імені. Please call me. От був він для вас sir або doctor, і він вам каже please call me Tom. І ви вже на нижчому рівні формальності. Окрім того, ступінь формальності в спілкуванні визначається контекстом, особливостями побудови речення, вибором певних слів та конструкцій, що використовують співрозмовники. Пізніше ми з вами будемо розглядати різні стилі – формальний та неформальний, бо стандарт з мовної підготовки вимагає, щоб військові вміли спілкуватися англійською як у формальних, так і в менш формальних контекстах. Тому варто підписатися на канал Ink for Your Army, а також на армійську англійську в інстаграмі та телеграмі. Там багато корисного, а посилання в описі до цього відео. He, she, it – він, вона, воно – займенники, які мають категорію роду – чоловічий, жіночий та середній. He та she – цими займенниками позначають тільки людей – чоловічої та жіночої статі відповідно, щоб не повторювати їхні імена. А займенником it позначають все, що не є людиною – неживі предмети і абстрактні явища, а також тварин. He is my commander. She is a medic. It is our position. It is my dog. Але якщо у вас персональне ставлення до вашої тварини, яка є вашим улюбленцем, і ви наділяєте її певними людськими ознаками, в такому разі можна використати he or she. Є ще одне виключення. Раніше в англійській займенником she називали кораблі, і подекуди досі можна зустріти таке використання. Версій з причинами декілька. Одна з них – британські моряки настільки захоплювалися своїми кораблями, що називали їх жіночими іменами і сприймали їх як щось живе, жіночого роду. Інша причина, більш лінгвістична, полягає в тому, що в латинській мові, яка мала суттєвий вплив на англійську, рід слова «nevis», яке позначає «корабель», жіночий. Зараз ще можна почути «she» відносно кораблів, а також, до речі, машин та інших транспортних засобів. Хоча в останні десятиріччя все ж переважає gender neutral, їх позначення займенником it. І ще декілька ремарок про займенники he та she. Якщо у формальному контексті говорять загалом про якусь людину, стать якої невідома або неважлива, то використовується займенник he. В такому випадку він може позначати як чоловіка,
так і жінку. Але останнім часом про незнайому людину частіше кажуть he or she. В повсякденному спілкуванні, коли мають на увазі людину, стать якої неважлива або невідома, особливо після слів person – особа, somebody, anybody – хтось, то використовують займенник they. Наприклад, there is somebody in the building, they are armed. When a person works with a weapon, they must follow the rules. Щодо займенника it, він має середній рід, воно, і позначає неживі речі, предмети, тварин та абстрактні поняття. Це спрощує нам задачу. Не треба думати, якого роду слово, бо в англійській мові іменники, що називають предмети та неживі речі, мають категорію роду. Наприклад, танк – це він, зброя – вона, спорядження – воно, а от в англійській все це буде it. It часто стоїть на початку речення і може не перекладатися, або перекладатися як це. Наприклад, it is my torch. Дословно, воно є мій ліхтар. Але перекладаємо це мій ліхтар. Так само, it is our car. It is his backpack. Крім того, it може стосуватися цілого факту або цілої ситуації. Наприклад, we drove at night. It was dangerous. Ми їхали вночі, і це було небезпечно. It – це замінює собою все попереднє речення, весь попередній факт. Якщо людей або предметів декілька або багато, вони позначаються займенником they. Неважливо, чи то люди, жінки, чоловіки, предмети – це все одно буде they – вони. Наприклад, they are rifles. They are my brothers in arms. They are our enemies. В займенниках важливо розібратися, бо в реальних реченнях дієві особи або предмети будуть виражатися іменниками, власними назвами або цілими фразами. І на початку вивчення англійської мови, щоб підбирати до них правильні форми дієслів, узгоджувати з іншими частинами речення, які залежать від особи, важливо автоматично подумки заміняти підмет займенником, щоб розуміти, яка це особа. Перша, друга, третя, однина чи множина. Наприклад, my company and I, моя рота та я, це we. My colleague – це або he, або she. Deputy commandant – скоріш за все he, але заступником командира може бути і she. Combat medic N – це she, бо маємо жіноче ім'я. My uniform – it. War – it. My family – they або it. Відповідно до того, як ви сприймаєте цю групу. Boots – they. Enemies – they. My brothers in arms – мої побратими також they. Вони. І відповідно до особи, до займенника ви будете підбирати відповідну форму дієслова в різних реченнях. Всі займенники, які ми щойно розглянули, відповідають на питання «хто» або «що» і служать в реченні підметами, тобто дійовими особами. Такі pronouns називаються subject pronouns, і зараз ми переходимо до іншої групи займенників, яку вам треба знати – object pronouns. Перш ніж ми почнемо розбирати їх, перевірте, чи ви підписані на цей канал з армійської англійської, чи стоїть ваш дзвіночок і вподобайка до цього відео, бо дуже треба, щоб все стояло. Отже, перша група особових займенників – I, you, he, she, it, we, they. Це займенники суб'єктні. Друга група особових займенників – це object pronouns. Me, you, him, her, it, us, them, які в реченні слугують зазвичай додатками і позначають когось або щось, на що спрямована дія дієслова. Якщо нічого не зрозуміло, зараз стане зрозуміло. Розглянемо речення. Я бачу його. I can see him. I – це підмет, subject pronoun. Я бачу кого? Him. Його. Його – це додаток, object pronoun. Або he ordered them to take cover. He – він – це subject. Наказав кому, їм, them – це object.
Що зробити? Зайняти укриття. Не можна сказати I can see he або he ordered they. Після дієслова потрібні саме object pronouns. В українській мові ці займенники відповідали б на питання відмінків – кого, кому, ким, чим, на кому, на чому і так далі. Але в англійській мові немає стільки відмінків. І це хороша новина для вас. Англійських займенників набагато менше, ніж їхніх відповідників в українській мові. І коли мої студенти починають розповідати, як складно їм все запам'ятати, я нагадую, що в українській мові ми не лише пам'ятаємо по кілька різних форм на кожен займенник. Я, мене, мені, мною, на мені. І узгоджуємо кожен займенник з відповідним дієсловом. Тоді як в англійській мові треба запам'ятати лише одненьку форму для кожного займенника, що, погодьтесь, набагато простіше. Розгляньмо ці займенники. Я – це I, а мене, мені, мною – це me. Наприклад, give me a map – дай мені мапу. А от you – ти, ви, ані в однині, ані в множині не буде змінюватися. I listen to you. Я слухаю тебе або я слухаю вас. He має відповідник him, she, her, it не змінюється. Наприклад, look at him, look at her, look at it. We змінюється на us. They attacked us. Вони атакували нас. They змінюються на them. We liquidated them. Оці object pronouns використовуються після дієслів, а також після прийменників, оскільки деякі дієслова в англійській використовуються з прийменниками. Наприклад, listen to me, look at her, depend on them, believe in us. Чому я приділила цій темі ціле відео? І чому важливо знати займенники? Нагадаю, по-перше, щоб уникати повторення іменників в реченнях, щоб ваша мова була природньою і легкою для сприйняття. Друге, у всіх граматичних формулах цього курсу ми будемо позначати підмет саме займенником I, you, he, she, it, we, you, they. І вам важливо орієнтуватись в них, щоб вибирати правильну форму дієслова. Коли ви самі будете будувати речення і думати, яку форму дієслова обрати, або додавати закінчення, або ні, орієнтуйтеся на підмет, яка це особа, перша, друга, третя, і чи це однина, чи множина. Бо скільки я викладаю англійську, а саме з 2009 року, навіть на високих рівнях студенти плутаються між subject та object pronouns та не можуть пояснити, в чому різниця між ними. А ви тепер знаєте в чому. Звісно, мій сьогоднішній огляд досить узагальнений. Є інші нюанси вживання особових займенників. Але цієї бази буде цілком достатньо для початку вивчення мови. Це канал Армійська-англійська, я Олена Чекрижова, вчителька. І я буду рада, якщо ви напишете мені в коментарях, чи був корисний сьогоднішній урок. А також поставите лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо ви пропустили мої попередні уроки, передивіться їх. В описі є посилання на інші наші канали з корисними матеріалами з військової англійської та інформація про те, як можна нас підтримати. Побачимось з вами вже в наступному уроці. Have you ever quit your job because of a bad boss? New research says you're not alone. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Bad bosses make people quit. Almost a third of British workers in a recent study say that they've left the job because of their manager. Nearly a fifth of people say that their managers were ineffective.
unhappiness with management means workers are less likely to be motivated and less likely to stay. The survey also shows that most bosses are accidental managers, having never been taught how to run a team. You've been looking at the headlines, Phil. What's the vocabulary? We have prompted, formal, and attrition. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. Yes, this is from The Guardian. Bad management has prompted 1 in 3 UK workers to quit, survey finds. As this headline says, a third of British workers have quit because of bad management. We're going to learn about the word prompt. Phil, what's the connection between bad managers and people leaving their jobs? Well, it's quite simple. One thing causes something else to happen. It prompts it to happen. So having a manager who's not very good might prompt you to leave your job. If you see another job advertised with a really high salary, that might prompt you to apply for that job. Yeah, that's one meaning. And I remember when I was studying for exams, I used prompt cards. I would write information on them to try and help me remember. Yes, we call them prompt cards because they prompt you to do something. They prompt you to remember. In fact, you could say they prompt your memory. And actually, Beth, what's that you've got in your hand? It's my script. You have one too. And if I forget what I'm going to say, I can look down and it prompts me. Okay, let's look at that again. And remember to make some notes to prompt your memory in the future. Let's have our next headline. This is from Fortune. Nearly all bosses are accidental with no formal training, and research shows it's leading 1 in 3 workers to quit. This headline is about accidental managers and how they can lead people to leave their jobs. We're going to learn about the word formal. Now, Phil, I know formal language, like putting yours sincerely at the end of a letter. Formal dress might be a suit or something like that, but what do we mean here? Well, we're talking about formal training, but it's related to all those examples you've just given. If you're using formal language, there are rules and you have to follow them. If you want to dress formally, then you need to follow the rules. And formal training is officially organised, so there are rules to follow, and there's probably an exam at the end of it as well. Okay, so my university degree and my teaching qualifications were formal training. I had to follow the rules, do exams and assignments. But can we have informal training like we have informal language and informal dress? Yeah, of course. Think about all the things that you've learnt without having to do a course. Maybe you taught yourself, or maybe you asked someone to help you. Beth, is there anything that you've learnt to do informally? I suppose I learnt to sing, I learnt to cook. That's all informal training. I suppose you could say that learning English on our website is informal training. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Personnel Today. Accidental managers are driving attrition. Now we're going to learn the word attrition. To me, Phil, this sounds like something quite bad or negative. And here we're talking about managers. So does it have a business meaning? Well, there are a few meanings. None of them are good, and there is a business meaning. Beth, what would happen to a company if lots of people left and they didn't get replaced? It'll get smaller. I suppose that means the company can't do as much. And that's the meaning that we're using in this headline. The business meaning of attrition is that companies get smaller as people leave and they're not replaced.
Okay, so can we use attrition outside of a business context? Yeah, there is a more general meaning, and it means to make something gradually weaker by continually attacking it or causing it problems. And in fact, we have this phrase, a war of attrition, which is a long disagreement or conflict where each side is always making the other side more angry. That sounds like my neighbours. They are always arguing about one thing or another. It's become a real war of attrition. Okay, let's look at that again. We've had prompted, made something happen. Formal, according to the rules. And attrition, gradually getting weaker. Now, if you're interested in problems at work, check out this episode of 6 Minute English all about being unhappy at work. Click here to watch. And don't forget to subscribe to our channel by clicking here so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Як розповісти англійською про свої посадові обов'язки? Чим розрізняються responsibilities, duties та obligations? Які дієслова та іменники використати для опису ієрархії керівників та підлеглих in English? Хто такі CO, OC та 2IC? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. І сьогодні в нас максимально корисний, насичений потрібною лексикою урок. Тому що стандарт НАТО з мовної підготовки передбачає, що ви вмієте говорити та доповідати in English про ваші посадові обов'язки, обов'язки ваших колег, давати опис ієрархії підрозділу. Тому, незалежно від того, яке у вас звання чи посада, занотовуйте, запам'ятовуйте і використовуйте сьогоднішню лексику. Корисними іменниками для опису обов'язків можуть бути responsibilities, duties та obligations. Замість дієслова to be в цих фразах можна вживати дієслова involve або include. In the military intelligence unit, our responsibilities, duties, obligations involve gathering information. A commander's obligations include a wide range of tasks. Однак інколи значення цих слів можуть дещо відрізнятися. Responsibilities може використовуватись для опису задач або дій, які регулярно виконують, обіймаючи певну посаду. Слово responsibilities передбачає певну відповідальність. The sergeant's responsibility is to lead and train the squad effectively. A private's responsibilities are to follow orders, undergo basic training and develop their military skills and knowledge. Слово duties позначає специфічні задачі або функції, які також виконуються регулярно. A soldier's duties are to patrol the designated areas and report any suspicious activities. Saper's duties involve breaching obstacles such as minefields. Слово obligations використовують, коли необхідно підкреслити, що певна дія виконується відповідно до морального або юридичного обов'язку військового. One of your obligations as a soldier is to carry out your duties to standard and the best of your ability. Крім того, говорячи про відповідальність, ви можете застосовувати фрази to be responsible for, to be in charge of. Зверніть увагу на прийменники. An ordnance officer is responsible for weapons systems, vehicles and equipment. A supply officer is in charge of inspecting and storing supplies. Обіймаючи керівні посади, військові можуть використовувати такі дієслова для опису своїх керівних обов'язків. To manage – керувати – вживається для опису дій, пов'язаних з організацією процесів, координацією ресурсів, особового складу або різних видів діяльності задля досягнення поставлених цілей. The logistics officer manages the supply chain. NCOs manage the day-to-day operations. To direct – спрямовувати, to control – контролювати, to lead
очолювати, вести за собою. Зверніть увагу, lead – це неправильне дієслово, і його три форми – lead, led, led. A squad leader uses his authority to direct and control his soldiers. Officers lead, coach and train subordinates. Слово order може бути як іменником, так і дієсловом, і перекладатись, відповідно, як наказ або віддавати наказ. Іменник order означає офіційне розпорядження, яке окреслює, що можна і чого не можна робити. The soldiers received an order to start a counteroffensive. Почати контрнаступ. War criminals usually say that they only follow orders. Уповноважена особа віддає накази, gives orders. A senior rank gives orders to a junior rank. The commander gave an order to take defensive positions. Дієслово to order часто використовується для позначення окремої команди виконати певну дію або задачу. The general orders to advance on the enemy position. Наступати на позицію ворога. A lieutenant ordered his subordinates to open fire. Близьким за значенням до слова order є слово command. Команди віддають керівники, superiors, тим, хто нижче за рангом, low-ranking soldiers. І часто ці команди асоціюються з основним курсом бойової підготовки. Sergeants give drill commands to recruits. Some common drill commands include attention, at ease, march. Якщо необхідно підкреслити важливість та авторитетність вказівок, то command можна використати як дієслово. Варто згадати про ще одне значення слова command, яке використовується у військовій справі. Іменник перекладається як командування, а дієслово, відповідно, командувати або керувати певним підрозділом. A division is under the command of a major general. An experienced officer commands the reconnaissance platoon. Colonel takes command of U.S. Army garrison Fort Jackson. Takes command – приймає командування. Пізніше ми ще повернемося до слова command і розберемо ще одну важливу фразу з ним, а просто зараз перевірте, чи ви підписані на наш канал, і поміркуйте, кому з ваших колег та знайомих може знадобитись і стати в пригоді ця інформація. Допомагайте нам поширювати цей освітній контент для українських військових, щоб наша українська армія якнайшвидше вийшла на найвищий рівень не тільки за бойовими здобутками, а й за рівнем володіння англійською. Якщо вам подобаються наші уроки, ви можете підтримати наш проєкт не тільки поширеннями, вподобайками та коментарями. Реквізити нашого благодійного фонду, а також посилання на платформу Buy Me a Coffee в описі до цього відео. Накази в армії не тільки віддають, give, їх ще й обов'язково виконують, follow. Soldiers must follow orders promptly and efficiently during combat situations. It is important to follow orders so that the mission can be successful. Щоб сказати про виконання наказів англійською, можна використати дієслово to obey. Однак obey orders підкреслює ієрархію і визнання авторитету офіцера, тоді як follow orders використовується у більш загальному сенсі. Members of the military must obey lawful orders and regulations. CO, OC, 2IC. Ці абревіатури ми вже згадували у відео про те, як описати підрозділ. Подивіться його, якщо ви пропустили або забули. А я нагадаю вам, що ці абревіатури використовуються для позначення специфічних ролей і посад (specific roles and positions) у військовій ієрархії (chain of command) Збройних сил Британії та інших країн. CO означає commanding officer, командуючий полком (regiment) або батальйоном (a battalion). Це старші офіцери, senior officers, які мають широкі повноваження, overall authority, та несуть відповідальність за діяльність підрозділу, are responsible for units operations, підготовку та добробут особового складу, training and welfare of the military personnel. Абревіатура OC розшифровується як Officer Commanding, командир меншого підрозділу, наприклад, a platoon – взводу, or a company – роти. 2IC або Second in Command використовується для позначення заступника командира будь-якого підрозділу. В його обов'язки входить his responsibilities include допомагати командирам, assist the CO or OC,
а також виконувати їхні обов'язки в разі їх відсутності. Take charge in their absence. Усім відомо, що армія – це організована і ієрархічна структура – an organized hierarchical structure, в якій відображається поділ військовослужбовців the division of military personnel на вищі та нижчі посади і ранги into those who rank above and those who rank below. Тут спостерігається суровий порядок підлеглості. There is a strict chain of command here. Chain of command може означати командну вертикаль, військову ієрархію або ж порядок підлеглості. У цій ієрархії кожен ранг є підзвітним своєму безпосередньому вищому керівництву. Is accountable to the one directly superior. Які ж слова використовуються для позначення керівників та підлеглих? Superior – це начальник або керівник. Означає військового, що має вищу посаду. The platoon leader reports directly to his superiors, the company commander and the battalion commander. Для позначення військового, який має нижчу посаду, в англійській мові використовується слово subordinate. The sergeant gives orders to his subordinates to complete their assigned tasks efficiently. А як же називати тих, хто перебуває на одній сходинці з вами у військовій ієрархії? Це peers, колеги або побратими, brothers in arms, брати по зброї, або comrades, товариші. During the intense battle, soldiers rely on their peers for support. The task of the OC is to create a group of comrades who can support each other during a mission. Brothers in arms fight side by side and develop a strong bond. Цей урок був наповнений матеріалом, і ця лексика точно знадобиться вам у комунікації англійською. Складайте свої приклади, опишіть chain of command у вашому підрозділі, запишіть кілька речень, використовуючи сьогоднішні слова та фрази. Нагадую вам, що англійська, як фізо, потребує регулярності і постійних тренувань. До речі, про тренування ми також скоро поговоримо. А поки я, Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська, дякую всім, хто нам допомагає створювати цей освітній продукт, і всім, хто забезпечує нам захист і оборону. In Brussels, the European Union reaches an agreement on new rules for controlling migration. A Japanese court orders the approval of a plan to continue building work on a new area for a U.S. military base on Okinawa Island. The Supreme Court in the U.S. state of Colorado bars former President Donald Trump from appearing on the state's primary ballot under the U.S. Constitution's insurrection clause. And voting in presidential and legislative elections begins in the Democratic Republic of the Congo. President Felix Tshisekedi is seeking a second term. Як називати англійською military units and formations у Збройних силах України? Як правильно a squad або a section? Які слова та вислови потрібні, щоб розповісти про різні підрозділи, їхній склад, підпорядкування та особливості? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Ютуб-канал, що наближає українське військо до мовних стандартів НАТО. І сьогодні розберемося, як називати англійською військові підрозділи наших Збройних сил.
Нагадаю вам, що за планом Генштабу до 2026 року всі українські військові мають якимось чином заговорити англійською. Поки що говорять не всі. І коли я викладаю групам військовослужбовців, я помічаю, що інколи військовослужбовці не володіють навіть базовою лексикою, як, наприклад, назви військових підрозділів. Тож починати вивчати англійську варто просто зараз. Можна з наших уроків. І в одному з перших відео на каналі я вже розповідала вам про структуру британських збройних сил. Ми розбирали, як називаються різні підрозділи та формування. І якщо ви з нами з самого початку, то, скоріш за все, ви бачили це відео. Якщо не бачили, то передивіться. До того ж, лексика сьогоднішнього уроку буде дуже схожою. Також вам обов'язково стане в пригоді лексика з уроку «Як розповідати про підрозділ англійською», щоб ви могли не тільки називати, але й сказати пару слів про підрозділ, де служите. Ключовим словом сьогодні буде слово «unit». У військовому контексті воно має декілька значень. Військове угрупування, підрозділ, військова частина та з'єднання. Українські збройні сили мають такі підрозділи. A fire group або a fire team – вогнева група. Consists of 2 to 4 soldiers – складається з 2-4 військових. A fire group або a fire team – це the smallest regular tactical unit within a squad or section. Це найменший позаштатний тактичний підрозділ у складі відділення. That doesn't have a regular commander, що не має штатного командира. Командира групи можна назвати a leader. Відділення – a squad – американська назва, a section – британська назва. Consists of 9 to 15 soldiers – налічує від 9 до 15 військових. A squad or a section is the smallest regular tactical unit that has a regular commander. Є найменшим штатним тактичним підрозділом, що має штатного командира. A squad or a section is usually part of a platoon. Зазвичай входить до складу взводу. But can exist beyond a platoon. Але може існувати й поза межами взводу. Командиром відділення зазвичай є сержант, sergeant. У танкових військах та авіації відділенню відповідає екіпаж танка, літака або вертольота – tank, plane or helicopter crew. В артилерії це обслуга гармати – gun crew. A platoon – взвод – consists of 2 to 4 sections. A platoon is the main combined arms tactical unit in the infantry of the land forces. Є основним загальновійськовим тактичним підрозділом у піхоті сухопутних військ, which performs tactical tasks, що призначений для виконання тактичних завдань. A platoon is part of a company, входить до складу роти, or a battery, батареї, or a squadron, ескадрильї. Взводи бувають механізовані, mechanized, аеромобільні, airmobile, артилерійські, artillery, мінометні, mortar, зенітні, anti-aircraft, протитанкові, anti-tank, розвідувальні, reconnaissance, інженерні, engineering, зв'язку, communications, управління, command, медичні, medical, господарські, logistical, забезпечення, supply, обслуговування, service тощо. A company – рота або a battery in artillery – в артилерії батарея, a squadron in aviation – ескадрилья в авіації. Consists of 80 to 200 soldiers. A company usually consists of several platoons. Зазвичай складається з декількох взводів. Is part of a battalion. Входить до складу батальйону.
Sometimes a company exists as an independent separate formation. Іноді рота існує як самостійне окреме формування. Рота може бути mechanized – механізована, tank – танкова, missile – ракетна, artillery – артилерійська, mortar – мінометна, radar – радіотехнічна, saper – саперна, automotive – автомобільна, assault – штурмова, rifle – стрілецька тощо. A battalion – батальйон consists of 300 to 800 soldiers and has several companies. A battalion is the main tactical unit in the land forces. Є основним тактичним підрозділом у сухопутних військах. A battalion is a part of a regiment or a brigade. Батальйон входить до складу полку або бригади. Механізований батальйон складається з A mechanized battalion consists of командування command, штабу staff, кількох рот several companies, підрозділів вогневої підтримки fire support units, протитанкових підрозділів anti-tank units, підрозділів зв'язку communication units, підрозділів технічного обслуговування technical maintenance units, підрозділів постачання supply units та медичного пункту a medical point. A tank battalion comprises у складі танкового батальйону є several tank companies, кілька танкових рот, and units of combat support та підрозділи бойової підтримки. An artillery division consists of артилерійський дивізіон складається з командування command, штабу staff, кількох артилерійських батарей several artillery batteries і підрозділів бойового забезпечення combat support units, тилового та технічного обслуговування rear and technical services. A regiment, полк, consists of 900 to 1,500 soldiers. A regiment is the main and largest technical military unit in the land forces, the air assault forces, and the navy. Є основним і найбільшим тактичним військовим з'єднанням у сухопутних військах ДШВ та ВМС. In most cases, переважно, a regiment is a part of a unit, a division or a brigade. Полк входить до складу з'єднання, дивізії або бригади. But some regiments are directly subordinate, але деякі полки безпосередньо підпорядковуються to the high command, головному командуванню. Залежно від роду військ або сил, a regiment can conduct general combat, anti-aircraft, airborne combat or support combat operations. Може вести загальновійськовий, протиповітряний, повітряний бій або забезпечувати бойові дії. Typically, it consists of command – управління, several battalions – divisions, декількох батальйонів або дивізіонів, units of combat – technical, rear and medical support, підрозділів бойового, технічного, тилового та медичного забезпечення. A brigade – бригада consists of 1,000 to 8,000 soldiers. A brigade is the main and the largest tactical military unit in the land forces, the air assault force, and the navy. Є основним і найбільшим тактичним військовим з'єднанням у сухопутних військах ДШВ та ВМС. In most cases, a brigade is a separate unit. У більшості випадків бригада становить окрему одиницю subordinate to an operational command, що підпорядковується оперативному командуванню. A brigade is designed to perform tactical tasks, призначена для виконання тактичних завдань as part of army corps or independently, у складі армійських корпусів або самостійно, in cooperation with units and elements of other branches of the military and special forces, у взаємодії зі з'єднаннями та частинами інших родів військ і спеціальних військ,
with aviation – з авіацією, and in coastal directions – на приморських напрямках with naval forces – із силами флоту. In the land forces – у сухопутних військах a brigade consists of headquarters – штабу, command – управління, several battalions, divisions of the basic branches of the military – з декількох батальйонів, дивізіонів основних родів військ, special forces units and rear units – підрозділів спеціальних військ і тилових підрозділів. Згадаю, в цьому уроці також корпус – a corps. A corps is a combined arms operational tactical unit or a union – загальновійськове оперативно-тактичне з'єднання чи об'єднання of permanent or temporary troops – військ постійного або тимчасового складу. In wartime, a corps acts as a part of the army or independently. У воєнний час діє в складі армії або самостійно. Зверніть увагу на написання та вимову слова corps. Не путайте його з corpse – мертве тіло, corpus – корпус, збірка або core – ядро, серцевина. Множина від core – cores – пишеться так само, але вимовляється із закінченням cores. Повторюємо основні поняття цього уроку. Вогнева група англійською – це a fire team. Відділення – section або squad. Взвод – platoon. Рота – company. Батальйон – battalion. Полк – regiment. Бригада – brigade. Корпус – corps. Штаб – headquarters. З'єднання, підрозділ, військова частина – unit. Тилові підрозділи – rear units. Отже, друзі, сьогодні ми розібрали назви, склад, чисельність та особливості військових формувань та підрозділів Збройних сил України. Ця інформація вам точно знадобиться. І не тільки вам, а й вашим колегам і знайомим. І всім українським військовим, які вивчають Military English. Поділіться з ними цим відео, а також порекомендуйте наш канал і самі не забудьте підписатися. Щоб отримувати більше корисного контенту з військової англійської, приєднуйтесь до нашого інстаграму та телеграму. А матеріали для уроку у вигляді файлів будуть доступні для тих, хто є нашими меценатами і підтримує наш проєкт регулярними благодійними внесками. Якщо ви вважаєте, що те, що ми робимо, корисно, підтримайте нас, щоб ми могли продовжувати робити те, що робимо. Посилання в описі до відео. Це армійська англійська. Перший YouTube-канал з мовної підготовки для українського війська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і я переконана, що дуже скоро у кожному відділенні, взводі, роті, батальйоні, бригаді заговорять in English. The footballer who forced his government to feed hungry children. Fight for your black friend! Defend your black colleague! And the young student who got her community active and fighting for their rights. We'll show you what qualities these young leaders showed in fighting for something they believe in. Marcus Rashford in action for Manchester United. Not the obvious person you'd expect to help fight hunger and poverty. The COVID pandemic, children in the UK were sent home from school, and many poorer children no longer got free school meals. Marcus wanted to help get food to those that need it the most. He wrote a letter to the government
calling on them to end child poverty. Unlike many in the British government, Marcus had come from a poor background. You know what families are going through now. I once had to go through that same system, and it's very difficult to find a way out. But now that I'm in this position that I'm in, it's very important for me to help the people that are struggling, and that was the main reason why the letter was written. Public support for the footballer grew. He became a leading voice in the campaign to end child food poverty. He got the British government to carry on giving free food to those that needed it, with the support of thousands of people. How did he do it? The personal connection that Marcus Rashford has to the cause is very important because of his strong belief and conviction that child poverty is not something that should be allowed in society. And because he has experienced it, he knows that this is a cause that is as important and even bigger than football. So Marcus Rashford's personal connection to the cause is important here, and we can see how that motivates him. Although there is so much you can get from being a footballer, there is a bigger cause in society, in this case child poverty, that is bigger than football. And he sees that as a vision and feels that he has a position in power to be able to influence that. So Marcus Rashford sees the bigger picture. He knows there are many children experiencing hunger like he did, and this drives his leadership. Marcus Rashford feels he's got a role to play in fighting child poverty because he's in a position as a professional footballer, and he has the vision and the honesty and simple way in which he communicates and drives that vision pulls people around him and creates a team spirit within the community, such that even politicians are challenged to try to do more. Marcus Rashford knows he has a role to play. His passion and commitment draws people to the cause, and his message cannot be ignored, even by the politicians. He's able to stay the course, and irrespective of what people might say or want him to do, he knows that he has to stay the course to be able to achieve his vision, because that is what he has been doing most of his life. So resilience and persistence are important character traits here and enable you to stand firm in the face of criticism. But what if you aren't a high-profile footballer? The killing of George Floyd, a black man, at the hands of a white police officer was caught on video and led to massive protests around the world. Bonnie Adelie, a student from the UK, decided to join the growing movement. Fight for your black friend! Defend your black colleague! Bonnie organised a protest in her hometown. She set it up in just 2 days. So what were Bonnie's experiences of leadership? I didn't watch the video, but I felt the effects of that. Sorry. I felt the effects of that immediately, because just hearing about it is enough to shake somebody, I think. Bonnie Adelie, as a black woman, had been personally affected by the killing and wanted to respond. I tried to make sure that this protest is not linked to any political party, any local agenda, nothing. This is about black people having a space to grieve, and if you are a self-proclaimed ally and you want to support, then you have a space to come and support. Bonnie knew others felt the same way as her and wanted to give them an opportunity to come together. She also knew she was putting herself at risk. As somebody in charge, you take full accountability for everything that happens. And knowing that, you have to be ready for things to go wrong, things to not go your way, for people to hurl abuse at you. I think knowing that before you decide to take something on is really, really important, because
self-awareness should let you know whether or not you can hold that. Bonnie took a risk and accepted personal responsibility for the event, knowing it might not go well. This makes her a believable leader. She also thinks it's important to not forget the issue you are fighting for. Honor the people that you've come to serve, because I think it's about leading and taking charge, sure, but it's also about serving. You're there to. I organised a protest, but it was to serve. It was to serve my community. I don't know how else to phrase that, but when you lead, you also serve, and that's there's a lot of humility that comes with that. I think I was, like I said, very humbled by the end of that protest. Humbled to the absolute extreme. Bonnie says she was humbled. She didn't see herself as bigger than the cause. People are more likely to follow her because of this. So, to lead for a cause, you need to show your connection to the cause. You might need to take a real risk, and you should remember you are not bigger than the cause itself. Be humble. Вітаю! Це Ink for Your Army, проєкт з військової англійської. Я Олена Чекрижова, вчителька. І сьогодні ми говоримо про Basic Training – основний курс підготовки для новобранців в Збройних силах Сполучених Штатів. Military Recruit Training або Basic Training – курс молодого бійця. Це посвята новобранців у військове життя. Такий собі initiation into the army. Також часто вживають термін bootcamp – тренувальний табір, де recruits – новобранці learn the basics of military life. Bootcamp готує молодих людей до майбутньої служби фізично, physically, ментально, mentally та емоційно, emotionally. І в США ця підготовка триває в середньому 10 тижнів, 10 weeks. Зверніть увагу на слово recruit. Воно вимовляється з наголосом на другий склад. Recruit – це новобранець. Basic Combat Training, BCT – це основний курс бойової підготовки. Такі курси проходять в Basic Training Units – тренувальних таборах. Fort Jackson in South Carolina, Fort Sill in Oklahoma, Fort Leonard Wood in Missouri, Fort Benning in Georgia. Головний тренувальний табір в США – це Fort Jackson. Хто навчає новобранців? Instructors in Basic Combat Training – це Non-Commissioned Officers, NCOs, а також Drill Sergeant. Обов'язковий атрибут форми Drill Sergeant – Smoky Bear Hat. Drill Sergeants відповідають за всю підготовку рекрутів, планування програм та дисципліну. Як проходить день новобранця в тренувальному таборі? Протягом всього курсу новобранці живуть в казармах – barracks. Їх день починається з first call – підйому і закінчується відбоєм – lights out. Протягом дня рекрути мають прийоми їжі – breakfast, lunch, dinner, а також personal time та drill sergeant time. Час, коли drill sergeant спілкується з рекрутами на теми, які, на його думку, варті уваги. День новобранців розписаний по хвилинах. І хочу нагадати вам, що в попередніх відео ми розбирали, як вказувати час англійською. В тому числі, як вказувати час за 24-hour clock, тобто military time. Якщо ви раптом пропустили цю важливу тему, передивіться урок. А також не забудьте підписатися на наш канал, поставити вподобайку, а також залишити будь-який коментар до цього відео. Ваша активність дійсно допомагає нам поширювати наші навчальні уроки. В тренувальних таборах мають місце щоденні перевірки – daily inspections, uniform inspection, weapon inspection, barracks inspection, equipment inspection.
Чому навчаються новобранці на Basic Combat Training і які тренінги вони проходять? Drill або Food Drill – строєва підготовка, строєве навчання. Marching Information – пересування в строю. Map Reading and Compass Use – топографія та орієнтування на місцевості. First Aid Training – навчання з надання першої допомоги. Field Training Exercise або FTX – польові навчання та польові виходи. Tactical Field Maneuvers – тактичні польові маневри. Foot Marches – марш-кидки на 5, 10 або більше кілометрів. Shooting Practice – тренування зі стрільби. Basic Rifle Marksmanship – початковий курс стрільби з гвинтівки. Weapons Training – вогнева підготовка. NBC Training, де NBC – це Nuclear, Biological and Chemical Warfare. Це тренінг захисту від ядерної, хімічної та бактеріологічної зброї. Communications Training – тренінг зі зв'язку. Найбільший челендж – це смуга перешкод, Obstacle Course, яку ще називають Assault Course або Confidence Course. За період базової підготовки новобранці засвоюють Military Organization, Military Values and Ethos – військову організацію, цінності та дух. Коли Basic Training закінчується, рекрути мають випускний – Graduation Ceremony або Graduation Parade. Після цього солдати готові до наступних етапів підготовки – Advanced Individual Training, AIT та Trade Training, де вони будуть навчатися вже конкретній військовій спеціальності. А ми з вами продовжимо навчання з військової англійської вже в наступному відео на цьому каналі. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це Ink for Your Army – освітній проєкт для українських військових. Побачимося! Fake news. Hello, I'm Hugo. And I'm Sam. And this is Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. In the program today, we're talking about images, and we meet viral image debunker Paulo Ordoveza. Things that you need to look out for when you're looking at a viral image, you want to look for any signs of manipulation, telltales that it's been edited. Before we get to that though, Sam, I'm looking forward to your vocabulary session. What are you going to be telling us about today? Well, today, Hugo, I am talking about the world of deceit and the words con, scam, phishing, and hoax. There have always been people who want to take our money, and the internet and social media have provided criminals with different opportunities to try and con us. The verb to con means to deceive, to trick, or to cheat, and the noun a con describes the method of tricking. For example, on social media, you sometimes see competition with fantastic prizes like a car or a boat, and all you have to do is like the post and share it to have a chance of winning. Many of these competitions are cons. They're not real and are designed to get us to share personal information, which many people will do because they want to win the prize. But no one ever wins, and the people who run the con have collected lots of personal data. The word con dates back to the mid to late 19th century and is a shortened version of confidence man, which was the term for a person who was able to persuade people to give him money in return for a service that was never given and was not what was promised. This was known as a confidence trick or a con trick, and now just a con. A similar word for a con is a scam.
Scam is a much newer word, though, from the late 1960s, and in most cases it can be used in the same way as a con. Those online competitions are often scams, so be careful and beware of scammers, the people who are trying to trick you. A good piece of advice is, if it looks too good to be true, it probably is. A very modern type of scam is phishing. The term was coined in the 1990s and is a variation of the word phishing. The scammers are phishing for your personal details. This is often done through emails, which try to get you to log on to a website that looks like your bank's, but is actually a fake site from which the phishers collect your login details. Another type of scam that has been around for centuries but is also popular on the internet are hoaxes. A hoax is something that has been created to trick you into believing something that isn't true. This could be a fake news story, but hoaxes are also common with photos and videos. Take this one as an example. If someone claims with authority that it's proof of the existence of the creature known as Bigfoot, it's a hoax, because it's just a person in a hairy costume. Thanks, Sam. And that leads us on nicely to today's topic about images. Yeah, so there's an old saying that the camera doesn't lie, but I'm not so sure we believe that anymore. Well, the camera can only record what it sees, so in that case, it can't lie. But what we are told we're seeing in the image is not necessarily what the image actually is. Yeah, so the camera doesn't lie, but people do. Yeah, well, that's a good way to put it. And of course, with the digital tools at our fingertips today, we can change, manipulate, or even create a completely digital image that looks like a real photograph. Yeah, but now we're not talking about just putting a nice filter on our social media selfies, are we? No, there are a few different ways images are used to tell a different story to the one that was photographed. One thing we see a lot is real images. They're not fake or photoshopped, but they are from a different time or place than the caption states. Yeah, so the caption on an image can also be misleading in the way it describes what is happening in the photo, particularly if it generates strong emotion. Yeah, well, here's an example. Look at this picture. And it might make you feel completely different emotions depending on how it's described. Amazing. I saw the police helping an injured protester. Terrible. I saw the police attacking an innocent protester. So what do you think, Sam? Do you think the different captions tell a different story? Definitely, yes. So those two captions elicit two completely different emotions. But which one is right? Without a wider context, we wouldn't know which one was correct. So that's not the only way images can be misleading. It's not just captions. Images can be cropped, manipulated and edited to add things that were never there, or take away things that were there. In fact, it's so easy to do this now that an aged relative of mine, who shall remain nameless, removed an in-law from a family photo and replaced her with a bush. That photo now hangs in the living room, and unless you really examined it closely, you wouldn't realize at all that someone was missing. I'm glad I'm not in your family, Sam. Now, most mainstream media organizations are very careful about the images they use and how they're described, particularly if those images have come from members of the public. On social media, though, anyone can publish an image and say anything about it. And that's where people like today's guest come in. Paulo Odavesa is a viral image debunker. He's known as PicPedant on Twitter and spends his free time verifying images which seem to him to be not quite right. It's an activity he took up while working as a contractor at NASA. We spoke to him earlier and asked why he does it. Well, partly I'm just pedantic. I'm a stickler for accuracy, but partly it's also that I get annoyed at seeing digital art, seeing manipulated images passed off as real,
and in a sense, it's unfair to the people who made them because you've robbed them of attribution, you've robbed them of context and credit, and I want to see justice done in that sense. But on a grander scale, it's also that small lies can later lead to bigger lies. I've seen cases of viral image purveyors who just grab stuff off Reddit later be cited in bigger contexts, and the damage they can do is amplified significantly by the nature of social media. I've seen people go from historical photos and go into full-blown health conspiracies about the pandemic. I've seen nature photos lead to eco-fascism. So, it's the kind of thing I'd like to see nipped in the bud before it leads to grander, more harmful falsehoods. So is this artist's work being stolen without credit, fake and edited images being published as real, and also people who do this using their popularity on social media to promote conspiracy theories and radical action? But how do we know that an image is fake, copied, or misleading? If you do this a lot, you can spot the signs easily. But for those of us with less experience, here are a few tips from PicPedant. For one thing, there's context. You want to see is this image too good to be true? Is it too lucky? Sometimes a photographer will get lucky, but sometimes that image is manipulated. Also think about what emotions these images are eliciting in you. What are they trying to make you feel or think or do? What is the publisher's aim? Are they trying to make money? Are they trying to become more popular? Are they trying to manipulate your view of the world? And things that you need to look out for when you're looking at a viral image, you want to look for any signs of manipulation, telltales that it's been edited. Sometimes the edges are too blurry, sometimes the edges are too sharp. Sometimes the light sources are different and you'll see shadows in different directions. Sometimes the perspective will be wrong, or you'll see artifacts of Photoshop clone stamping, or you'll see repeating patterns that indicate that something has been copied. A few things to look out for there, some technical, some emotional. We've seen throughout this series that many examples of fake news are designed to generate strong emotions, and photos are no different. Yes. This doesn't mean that every emotional, interesting, or spectacular image is suspicious. The latest baby picture from your family is probably not fake, but with your critical thinking head on, when you see images that make you feel upset, angry, or outraged, it might be worth taking a deep breath and doing a bit of investigating before you think about sharing. And how do you investigate an image? Here's Paulo Odovesa again with a practical tip. The first thing I do is plug the image into a reverse image search tool like TinEye or Google Image Search, which has a reverse image search if you click on the little camera icon in the search bar. And that will show you repeat occurrences of the image across various websites and how far back the repetitions go. I have to warn you that the oldest or the largest image are not always necessarily the original image. So you have to be able to tell from context, from the site, if that is actually the photographer or the digital artist's original image. Also, if I found that if you search for the caption, if you do a phrase search by entering the caption in quotes into Google or DuckDuckGo as I use, you might find a Reddit post or some other social media post where the image was first posted or where the image first became popular. On certain photography sites, you might be able to find the metadata for the image, or the EXIF data as it's called. And that will tell you things like what camera was used to take the image, what lens they used, what lens angle, what f-stop, what exposure. But it will also tell you what software the image has been through. Now remember that Photoshop is not necessarily a sign that the image has been manipulated, or at least has been faked, because sometimes a photographer will take an image into Photoshop and do some minor enhancements. That doesn't mean the image has been completely fake, but sometimes it may mean that. Again, you have to consider context. So search for the caption. That's a good tip. Yeah.
That's also a good thing to do if you see a controversial meme. You know the ones. There's a photograph of a politician or another public figure and a quote next to their image, which is supposed to be something they said or was said about them. Put that quote into a search engine to see what comes up, and you'll be able to see if it's a real quote or something that's made up. That's very good advice. I do that all the time. And the other good suggestion is to do a reverse image search. Are you familiar with that, Sam? Yes, so that's where you search using an image rather than text to see if that same image has been used before on the internet. Shall we do a little demonstration? Yeah, let's do it. So let's take this image. Let's imagine someone has posted this picture online today with the caption, "The media isn't covering this, but there are violent demonstrations outside Parliament. Please share." Okay, so I'm using a site called TinEye, which is one of the ones Paolo mentioned. I drag the image into the box here, and then I let it do its thing. It then shows me all the examples of this image it has found. You can sort by date and see that this image has been present on the internet since at least 2012. So it can't be from something that happened today. The image is genuine, but the description is misleading. Thank you, Sam. Very useful tips there. Now, would you please remind us of today's vocabulary? Yes, of course. So I'm going to start by picking out a word that we've used a lot today, which is manipulate. To manipulate an image means to change it or edit it in some way to deliberately mislead. And as we've discussed, you can also manipulate emotions. Our guest Paolo said that he was pedantic, which I am about grammar, which means being very concerned that things are correct, often things that other people are not that worried about. And that he is a stickler for accuracy. When you are a stickler for something, you expect or demand a certain level of behavior. If you see this phrase, you will see it mostly with the noun accuracy or rules. Two words which mean nearly the same thing are con and scam. These are dishonest schemes designed to trick people and take their money. The people who carry out these schemes are con artists and scammers. Phishing is a type of scam. It's a trick designed to steal your banking information by getting you to log on to a fake website with your real details. And a hoax is a kind of deception, something designed to make you believe something that isn't true. Thank you, Sam. It's very easy to manipulate images today, and images can be used to manipulate our emotions. So be skeptical, be vigilant, and share safely. And remember that just because it's on the internet doesn't mean it's true. And if something seems too good to be true, it probably is. Goodbye. Goodbye. Які сили входять до Specialized Forces of the Armed Forces of Ukraine і які війська до Specialized Troops? Як розповісти англійською про призначення Logistics Forces, Support Forces, Medical Forces? Які задачі виконують Air Assault Forces Troops та які особливості, peculiarities, відрізняють їх від Land Forces, сухопутних військ? Чим займаються the Communications and Cybersecurity Forces of the Armed Forces of Ukraine? Та що в цьому уроці робить the National Guard of Ukraine? Я Олена Чекрижова, вчителька, і сьогодні ми продовжуємо говорити про Defense Forces of Ukraine. Розбираємося, як говорити in English про різні роди українських військ та сил. Думаю, не треба довго пояснювати, що військовослужбовець, який володіє англійською мовою, спілкується з іноземними колегами та партнерами,
зобов'язаний вміти розповісти in English про структуру Збройних сил своєї країни, про рід військ та сил, про підрозділ, у якому він або вона служить. Саме тому у нашому відеокурсі армійської англійської ми присвятили декілька уроків саме силам безпеки та оборони України – Security and Defense Forces of Ukraine. В попередніх відео ми з вами вже розглядали сили безпеки України, розбирали корисну лексику для розповіді про структуру ЗСУ, описували роди військ та сил Збройних сил України, детально розбирали Land Forces, Air Force та Navy. А сьогодні розбираємо і вчимось говорити англійською про окремі роди військ та сил, а також Нацгвардію. І перш ніж ми перейдемо до теми, закликаю вас, поставте лайк до цього відео, напишіть під ним ваш коментар. Підписуйтесь не тільки на цей канал, а також на інші наші платформи Instagram та Telegram. А щоб утримувати додаткові матеріали до наших уроків, списки слів, таблиці, ставайте нашими меценатами, щоб невеликими регулярними внесками підтримувати існування нашого проєкту та роботу нашої команди. Деталі та посилання в описі до цього відео. У Збройних силах України Armed Forces of Ukraine виділяють окремі роди сил та окремі роди військ. І хоча англійською це може перекладатися однаково Specialized Forces, ми розділимо їх на Specialized Forces та Specialized Troops. До Specialized Forces of the Armed Forces of Ukraine, до окремих родів сил, належать Special Operations Forces – сили спеціальних операцій, Territorial Defense Forces – сили територіальної оборони, Logistics Forces – сили логістики, Support Forces – сили підтримки, Medical Forces – медичні сили. Про Special Operations Forces та Territorial Defense Forces я вам уже детально розповідала в цьому уроці на нашому каналі, тому повторювати інформацію я не буду. Ідіть за посиланням, дивіться та вивчайте. А зараз ми поговоримо про сили логістики, Logistics Forces, сили підтримки, Support Forces та медичні сили, Medical Forces. Logistics Forces are responsible for, сили логістики відповідають за the organization of logistical support of the armed forces of Ukraine, організацію логістичного забезпечення Збройних сил України, in everyday activities, у повсякденній діяльності, during combat training activities, у процесі проведення заходів бойової підготовки, during strategic operational deployment, preparation and conduct of combat operations, і стратегічного оперативного розгортання, підготовки та ведення бойових дій, during the restoration of combat capability of troops forces, під час відновлення боєздатності військ, сил. Крім того, Logistics Forces are responsible for acquisition – отримання, accumulation – накопичення, accounting – облік, storage – зберігання, procurement – постачання, and replenishment of material supplies та поповнення запасів матеріальних засобів. Support Forces – сили підтримки are intended for operational support of troops, призначені для оперативного забезпечення військ, а саме Engineering Support – інженерна підтримка, Radio-Electronic Warfare – радіоелектронна боротьба, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Defense – радіаційний, хімічний та біологічний захист, Topographical and Hydrometeorological Support – топографічне та гідрометеорологічне забезпечення. Medical Forces – медичні сили. The Medical Forces of the Armed Forces of Ukraine – медичні сили Збройних сил України, які раніше називались медичною службою, The Medical Service of the Armed Forces of Ukraine.
Це служба в складі ЗСУ для медичного забезпечення військ у мирний і воєнний час. The medical forces provide the medical support of troops in peacetime and wartime. They carry out, здійснюють, medical and preventive лікувально-профілактичні, sanitary and hygienic, санітарно-гігієнічні, and anti-epidemic measures, а також протиепідемічні заходи. They ensure qualified and specialized medical assistance, забезпечують кваліфіковану та спеціалізовану медичну допомогу. They carry out evacuation of the wounded and sick, здійснюють евакуацію поранених та хворих. До Specialized Troops of the Armed Forces of Ukraine окремих родів військ належать Air Assault Forces, десантно-штурмові війська, and the Communications and Cybersecurity Forces of the Armed Forces of Ukraine, війська зв'язку та кібербезпеки. Air Assault Forces of the Armed Forces of Ukraine, десантно-штурмові війська Збройних сил України виконують такі функції. They ensure rapid deployment, забезпечують швидке розгортання, to cover or defend certain areas, з метою прикриття чи оборони певної місцевості. They conduct offensive or assault operations, ведуть наступальні штурмові дії. They conduct aerial envelopment operations, охоплюють противника повітрям, and conduct combat operations in its rear, і ведуть бойові дії в його тилу. The peculiarities, особливості of the units and subunits, підрозділів та субпідрозділів of the air assault forces that distinguish them from the land forces, що відрізняють їх від сухопутних військ, are high mobility, висока мобільність, ability to quickly reach certain areas and borders, здатність швидко досягати визначених районів та рубежів, ability to independently perform tasks, спроможність самостійно виконувати завдання in difficult conditions, у складних умовах, high level of training, motivation and morale, високий рівень підготовки, мотивації та бойового духу. Історична довідка. In 1992 the Air Mobile Troops were created, було створено на базі on the basis of Soviet Airborne Troops, радянських повітряно-десантних військ, які базувалися в Україні, which were stationed in Ukraine. In 2015 бригади було підсилено. The brigades were reinforced by tank units, танковими підрозділами. In 2017 the troops were rebranded as Air Assault Forces. Користуючись можливістю, нагадаю вам, що were created, were stationed, were reinforced, were rebranded – це все форми пасивного стану, граматичної форми, яку я нещодавно пояснювала вам в одному з попередніх уроків. Це дійсно важлива тема на курсі військової англійської, тому дуже рекомендую цей великий та детальний урок. The Communications and Cybersecurity Forces of the Armed Forces of Ukraine – війська зв'язку та кібербезпеки ЗСУ. Plan and ensure the deployment and operation – планують та забезпечують розгортання та функціонування of the communication and information systems – систем зв'язку та інформаційних систем, as well as combat control and early warning systems, а також системи бойового управління та оповіщення. They built information systems up – забезпечують побудову та нарощування систем in peacetime – у мирний час, during special periods – під час особливих періодів, in the state of emergency and during martial law – в умовах надзвичайного та воєнного стану, in order to ensure the management of troops of the armed forces of Ukraine – з метою забезпечення управління військами Збройних сил України.
They implement measures, здійснюють заходи, ensuring the functioning of the national cybersecurity system, із забезпечення функціонування національної системи кібербезпеки, and repelling military aggression in cyberspace, та відбиття воєнної агресії у кіберпросторі. І завершити цей урок, що входить до циклу уроків, присвячених силам оборони, я хочу оглядом структури, яка не належить до Specialized Forces та Specialized Troops, але переходить до сил оборони в період воєнного стану. І це The National Guard of Ukraine – Національна гвардія України. Отже, in the period of martial law, в період воєнного стану, National Guard of Ukraine is subsumed into the command of the Defense Forces. Нацгвардія підпорядковується командуванню сил оборони. National Guard of Ukraine defends and protects the life, rights, freedoms and legitimate interests. Захищає та охороняє життя, права, свободи і законні інтереси of citizens, society and the state from illegal and criminal encroachments, громадян, суспільства і держави від протиправних і злочинних посягань. It protects public order, охороняє громадський порядок, ensures public safety, забезпечує громадську безпеку, ensures state security and protection of the state border, забезпечує державну безпеку і захист державного кордону in cooperation with law enforcement agencies, у взаємодії з правоохоронними органами. Крім того, the National Guard of Ukraine ensures the cessation, забезпечує припинення of terrorist activities, терористичної діяльності, activities of illegal paramilitary or armed formations, діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань, terrorist organizations, терористичних організацій, organized groups and criminal organizations, організованих груп і злочинних організацій. Друзі, тепер у вас є інформація та необхідна ключова лексика, щоб розповісти про основні та окремі роди військ та сил Збройних сил України. І якщо ви служите в якомусь із них і виконуєте ті задачі та функції, про які ми говорили сьогодні та в попередніх уроках, тепер ви можете розповісти про все це in English. Нагадаю, що до кожного уроку ми створюємо додаткові навчальні матеріали, які доступні для меценатів нашого проєкту, для тих, хто підтримує наш проєкт регулярними внесками на платформі Buy Me a Coffee. Якщо вам подобаються наші уроки і ви хочете вивчати з нами англійську і надалі, долучайтесь. Інформація в описі до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал із мовної підготовки для українського війська. Дякую всім, хто нам допомагає, і всім, хто нас обороняє. Could brain chips let us control our phones with our minds? That's what Elon Musk hopes. This is News Review from BBC Learning English, where we help you understand news headlines in English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And remember to subscribe to our channel to learn more English from the headlines. Now, today's story. A wireless chip has been successfully placed in a human brain by Elon Musk's Neuralink company. The device is able to read brain signals linked to movement and send them to a computer. Musk said that future innovations may allow us to control our phone or computer just by thinking. You've been looking at the headlines, Phil. What's the vocabulary that people need to understand this news story? We have implant, interface and cyborg.
This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This is from the BBC. Elon Musk announces first Neuralink wireless brain implant. Now, this headline is about the announcement from Elon Musk that his company have successfully put an implant into someone's brain. Implant is the word we're looking at. Phil, what can you tell us about it? Okay, so the word implant, it's a verb and a noun, and in this headline it's a noun referring to the device that was physically put inside someone's brain. That machine is the implant. Now, implants aren't particularly new, although this one is, but there are lots of different kinds of implants, aren't there? Yes, you can have implants that keep your heart beating. Implants can help people hear again, and you can use implants to replace joints, things like knees or hips. Okay, that's the noun. What about the verb? Does it just mean to put an implant into someone's body, or can it mean anything else? Well, literally that's what it means here. You can see the prefix im, which means to put in or to go in. But as well as being able to physically implant something into someone's brain, we can also implant things into their minds. Okay, so you could put an idea or a feeling into someone's mind. You could implant it. Yes, and if an idea or thought becomes implanted in your mind, then you accept it or you believe it very strongly. Okay, so we should try and implant this word into your vocabulary. Let's look at that again. Let's have our next headline. This is from The Register. Elon Musk's brain-computer interface outfit Neuralink tests its tech on a human. Now, this is about Elon Musk's company Neuralink and their new technology. We're looking at the word interface, which can be a noun and a verb. It's a noun in the headline. Now, interface, I know that it means two systems coming together, but what does it mean in this headline? Okay, well, the implant in this story is a brain-computer interface, and it's the device that lets someone's brain communicate with and work with a computer. But an interface can be a lot simpler than that. The interface on the software on your computer is just what you can see and what you can click on. Okay, but it's not just computer systems. It can be much more than that. So here in the story, the interface is between technology and biology and how they link together. Yeah, it's not just gadgets, ideas and concepts can have an interface between them. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Mail Online. Rage against the machine. Americans warn Elon Musk to stop creating cyborgs after he revealed the first human has had Neuralink's brain chip. This headline is about people being worried by these brain implants. We're looking at the word cyborg. This sounds like something from science fiction. That is where it comes from, but like the word robot, it's also used to describe things that actually exist. Now, originally a cyborg was something that is part human and part machine. Okay, I know about robots. They actually exist. I have a robot Hoover. But cyborgs, do they actually exist? They sound quite futuristic. Okay, well, in news articles and headlines, the word cyborg is more likely to be used as a comparison to describe things that are similar to cyborgs from science fiction. So you might read about so-called cyborg insects or bacteria. Okay, let's look at that again. We've had implant, something placed inside the body. Interface, a connection between two systems. And cyborg, part human,
parts machine. Now, if you want to know more about brain implants, click here to watch this episode of Lingo Hack. And don't forget to click here to subscribe to our channel so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Base. Base. A base is any of the 4 places a runner must touch in order to score in baseball. 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 Baseball is a game played on a large field by 2 teams of 9 players who try to score runs by hitting a small ball with a long rounded stick and then running to each of the 4 places a runner must touch in order to score without being put out. Better. Better. Better means more attractive, appealing, effective, or useful. Bike. Bike. A bicycle or bike is a 2-wheeled vehicle that a person rides by pushing on foot pedals. Cheers. Cheers. To cheer means to shout with joy, approval, or enthusiasm. Crowd. Crowd. A crowd is a large group of people who are together in one place. Earlier. Earlier. Earlier means before the usual or expected time. Extra. Extra. Extra means more than is usual or necessary. Fan. Fan. A fan is a person who likes and admires someone, such as a famous person or something, such as a sport or a sports team, in a very enthusiastic way. Faster. Faster. Faster means with great speed. Hit. Hit. To hit means to cause a ball to move by hitting it forcefully with a bat in baseball. Hit. Hit. A hit is when a baseball player is able to successfully swing the bat and connect it with the ball. Home plate. Home plate. Home plate is the base that a runner must touch in order to score in baseball. Home run. Home run. A home run is a hit that allows the batter to go around all the bases and score a run in baseball. Nationals Park. Nationals Park. Nationals Park is a baseball park located in Washington, D.C. that is the home ballpark for the Washington Nationals baseball team. Online.
Online. Online means done over the internet. Pitch. Pitch. To pitch means to throw a ball to the player who is trying to hit the ball in baseball. Swing. Swing. To swing means to move your arms while holding the long rounded stick that is used to hit the ball in baseball with a quick curving motion. Team. Team. A team is a group of people who compete in a sport or game against another group. Van. Van. Than is used to introduce the second or last of two or more things or people that are being compared, used with the comparative form of an adjective or adverb. Ticket. Ticket. A ticket is a piece of paper that allows you to see a show, participate in an event, or travel on a vehicle. Window. Window. A window is an opening in a wall or door that usually contains a sheet of glass. To compare things in English, we use a special kind of adjective. To compare two or more things, use a comparative adjective. In this lesson, Ashley says, "A bicycle is faster than a taxi." Later, Anna says, "Being early is better than being late." Now you try it. Compare two ways to get to Nationals Park. which way is faster, metro or bus? I want to arrive earlier this time. The metro is faster than a bus. You will arrive earlier. Superlative adjectives. Superlative adjectives describe one thing as having more of a quality than all of the other things in a group. The word the appears before these adjectives and they end in est or st. In last week's lesson, we heard Pete say, "You came to the right place. They have the freshest seafood in town." Pete uses a superlative adjective because there are many places to buy seafood. He thinks this market has the freshest seafood. Sometimes there are irregular forms for these adjectives. For example, best is the superlative adjective for the word good. Better is the comparative adjective for good. Listen to Pete as he uses a superlative adjective to describe the crabs. The crabs here are delicious. They are the best because they come from the nearby Chesapeake Bay. In this lesson, Anna says, "The metro was a lot faster than a bus, taxi, or bike." For the adjective fast, the superlative is fastest. Now you try it. Compare 4 ways to get to Nationals Park. What is the best way to get to Nationals Park? Metro, bus, taxi, or bike? The metro is the fastest way to get to Nationals Park. Japanese officials say powerful earthquakes leave at least 55 dead and cause widespread destruction across western Japan.
In Tokyo, a passenger jet strikes a Coast Guard plane carrying earthquake aid on a runway at Haneda Airport. 5 Coast Guard crew died, but all on the passenger plane survived. In South Korea, opposition leader Lee Jae-myung is taken to the hospital after being attacked with a knife in Busan. Police arrested a suspect. And in Ukraine, President Volodymyr Zelensky says 4 civilians were killed in a Russian missile strike on Kyiv. Have you ever quit your job because of a bad boss? New research says you're not alone. This is News Review from BBC Learning English. I'm Beth. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary that you need to talk about this story. And don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now, today's story. Bad bosses make people quit. Almost a third of British workers in a recent study say that they've left the job because of their manager. Nearly a fifth of people say that their managers were ineffective. Unhappiness with management means workers are less likely to be motivated and less likely to stay. The survey also shows that most bosses are accidental managers, having never been taught how to run a team. You've been looking at the headlines, Phil. What's the vocabulary? We have prompted, formal, and attrition. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. Yes, this is from The Guardian. Bad management has prompted 1 in 3 UK workers to quit, survey finds. As this headline says, a third of British workers have quit because of bad management. We're going to learn about the word prompt. Phil, what's the connection between bad managers and people leaving their jobs? Well, it's quite simple. One thing causes something else to happen. It prompts it to happen. So having a manager who's not very good might prompt you to leave your job. If you see another job advertised with a really high salary, that might prompt you to apply for that job. Yeah, that's one meaning. And I remember when I was studying for exams, I used prompt cards. I would write information on them to try and help me remember. Yes, we call them prompt cards because they prompt you to do something. They prompt you to remember. In fact, you could say they prompt your memory. And actually, Beth, what's that you've got in your hand? It's my script. You have one too. And if I forget what I'm going to say, I can look down and it prompts me. Okay, let's look at that again. And remember to make some notes to prompt your memory in the future. Let's have our next headline. This is from Fortune. Nearly all bosses are accidental with no formal training, and research shows it's leading 1 in 3 workers to quit. This headline is about accidental managers and how they can lead people to leave their jobs. We're going to learn about the word formal. Now, Phil, I know formal language, like putting yours sincerely at the end of a letter. Formal dress might be a suit or something like that, but what do we mean here? Well, we're talking about formal training, but it's related to all those examples you've just given. If you're using formal language, there are rules and you have to follow them. If you want to dress formally, then you need to follow the rules. And formal training is officially organised, so there are rules to follow, and there's probably an exam at the end of it as well. Okay, so my university degree and my teaching qualifications were formal training. I had to follow the rules, do exams and assignments. But can we have informal training like we have informal language and informal dress? Yeah, of course.
Think about all the things that you've learnt without having to do a course. Maybe you taught yourself, or maybe you asked someone to help you. Beth, is there anything that you've learnt to do informally? I suppose I learnt to sing, I learnt to cook, that's all informal training. I suppose you could say that learning English on our website is informal training. Okay, let's look at that again. Next headline, please. This is from Personnel Today. Accidental managers are driving attrition. Now we're going to learn the word attrition. To me, Phil, this sounds like something quite bad or negative. And here we're talking about managers. So does it have a business meaning? Well, there are a few meanings. None of them are good, and there is a business meaning. Beth, what would happen to a company if lots of people left and they didn't get replaced? It'll get smaller. I suppose that means the company can't do as much. And that's the meaning that we're using in this headline. The business meaning of attrition is that companies get smaller as people leave and they're not replaced. Okay, so can we use attrition outside of a business context? Yeah, there is a more general meaning, and it means to make something gradually weaker by continually attacking it or causing it problems. And in fact, we have this phrase, a war of attrition, which is a long disagreement or conflict where each side is always making the other side more angry. That sounds like my neighbours. They are always arguing about one thing or another. It's become a real war of attrition. Okay, let's look at that again. We've had prompted, made something happen. Formal, according to the rules. And attrition, gradually getting weaker. Now, if you're interested in problems at work, check out this episode of 6 Minute English all about being unhappy at work. Click here to watch. And don't forget to subscribe to our channel by clicking here so you never miss another video. Thanks for joining us. Bye. Bye. Як назвати англійською будівлі та локації військової бази або табору? Як буде in English плац, стрільбище, смуга перешкод, склад, збройниця та інші місця? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. І цей урок буде присвячено тематичній лексиці для опису військової бази або табору. Навчимося називати англійською всі важливі будівлі та локації. Слова та терміни, які ми сьогодні розглянемо, служать для опису місць на військових базах США та інших країн. Але в нашій українській реальності не завжди база є дійсно базою. Це може бути щось інше, самі знаєте, що адаптоване під військові потреби. У такому випадку маємо окремі зони або приміщення, виділені під ту чи іншу задачу або цільове призначення, для опису яких вам і знадобиться сьогоднішній матеріал. Barracks – казарми. Provide accommodation to military personnel. Married quarters – житло або помешкання для сімей військовослужбовців. Headquarters – це штаб. Administrative facilities – адміністративні приміщення. Shelter – укриття. Parade square або drill square – це плац. An open-level area for military drills, formations and ceremonial activities. Communications center або comms center – це центр зв'язку. Cookhouse – кухня. Canteen – польова кухня або військова їдальня. Sergeant's mess, NCO's mess, Officer's mess, Junior ranks mess. Приміщення для приймання їжі та дозвілля сержантів, офіцерів
та молодших некомісованих офіцерів відповідно. Зони та приміщення для тренувань та навчань – це training facilities. Obstacle course – смуга перешкод, designed to test and develop physical fitness, agility, strength and mental resilience. Детальніше про перешкоди ми будемо говорити в одному із наступних відео. Built-up area – імітація забудованого району для тренувань. Battle simulation area – імітаційне поле бою, to practice and refine combat skills, tactics and strategies. Live firing range або shooting range – стрільбище, полігон для стрільби. Training ranges – тренувальні полігони for tanks and other tracked and wheeled vehicles. Artillery ranges – полігони для навчань артилеристів. І за хвилину я розповім вам, як називати локації для МТЗ та транспорту. А поки нагадаю, що в нашого проєкту InfoUarmy є Instagram та Telegram, де ми публікуємо більше корисних матеріалів з Military English. Приєднуйтесь. Motor pool – це автопарк. Vehicle repair, maintenance and storage facilities – це сервісні приміщення для ремонту, обслуговування та зберігання транспортних засобів. В американській армії ці приміщення також часто називають motor pool. POL – це Petroleum, Oils and Lubricants – сховища нафти, паливних речовин і змащувальних матеріалів. Ammunition storage facilities, Armory, Ammunition depot, a military storage facility for live ammunition and explosives – сховище боєприпасів, зброярня. Airfield – авіаційний майданчик. Heliport – вертолітний майданчик, an area or facility designed and equipped for the takeoff, landing and parking of helicopters. Military runway or flight line – військова злітно-посадкова смуга. Railhead or depot – депо для того, щоб load and unload trains and warehouses. Hangars – ангари. Tank sheds – сховища для танків. Recreational area – зона відпочинку for community entertainment, relaxation, social activity and other leisure needs. Також ви можете зустріти термін MWR – Morale, Welfare and Recreation. Наприклад, MWR Tent. Infirmary – лазарет. Звісно, використовують також слова hospital, medical center, а на кораблі медпункт – це sick bay. Chapel – капличка. Post Exchange або PX – воєнторг, магазин з товарами для військових, розташований на базі. Warehouse – склад, складське приміщення, сховище. На передовій, on the front lines, використовується термін supply depot – склад, де military members store battlefield equipment and supplies temporarily – тимчасово, так, щоб equipment and supplies можна було швидко забрати і роздати. Correctional facilities – виправні установи. A military prison – гауптвахта. Stockade – забор, загородження. A strong wooden fence built around an area to defend it against attack. Fortification – фортифікація, захисна споруда. Fire department – пожежна частина. Guard shacks or guard houses – вартові будки. Observation post або OP – пункт спостереження. OP can be fixed – постійний, or temporary – тимчасовий. Отже, тепер з цією лексикою ви можете скласти повідомлення про вашу базу, використовуючи, наприклад, конструкцію there is, there are, яку ми нещодавно розглядали, або час present simple, що також вам уже знайомий з уроків на нашому каналі. Це важливо, бо стандарт з мовної підготовки вимагає, щоб ви вміли давати опис місця, в якому служите, описувати призначення приміщень, давати вказівки з пересування, комунікувати з колегами на навчаннях за кордоном.
Тому, якщо ви щось пропустили, перегляньте це відео ще раз, або навіть зберігайте його на вашому телефоні, щоб мати можливість подивитися пізніше. А також порекомендуйте підписатися на наші уроки тим, хто вивчає військову англійську. Допомагайте нам поширювати цей курс. Залишайте коментарі та вподобайки, якщо було корисно. А якщо ви хочете підтримати наш проєкт або долучитися волонтером, інформація є в описі до відео. Подяка всім, хто вже з нами і допомагає в створенні уроків для українських військових. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Армійська англійська. Побачимося дуже скоро у наступному відео. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Hello, I'm Hugo. And I'm Sam. Welcome to Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. In this series, we're looking at a topic that's on the tip of everyone's tongues, fake news. Yes, fake news. We'll find out what it is and what it isn't. We'll look at where it comes from and how it can be dangerous. And we'll also show you how you can become a fake news detective with tips and suggestions for developing your critical thinking skills. We're starting today with a look at the word fake itself. What does it actually mean and how do we use it? Over to you, Sam. Okay, well, actually, thank you, Hugo. I want to show you something I prepared earlier, so it's really over to me, Sam. So what do we know about the word fake? The word fake is first recorded in the late 18th century. It's slang used by criminals in London with meanings connected to their illegal activities. Today, it can be an adjective, a noun, or a verb, and is used when talking about things that are not real, not genuine, but are designed to make people think that they are real or are genuine. So where do we see this word? The news is full of stories of fakes. Fake works of art, fake concert tickets, fake documents, and fake qualifications, to name only a few. In some places, you can buy fake designer goods, either knowingly or unknowingly. However, those looking for a bargain could end up with dangerous fake goods or even fake medicines. All these kinds of fakes can be called counterfeit. Being fake isn't always for criminal reasons, though. People and how they act can be called fake too, like smiling, laughing, being injured, and even Yes. not confident but want to ace that job interview, fake it till you make it. And sometimes what is fake is more ethical. For example, if you wear fur, is it real or fake? Fake fur is regarded to be more ethical, so much so that real fur is sometimes labeled as fake. So knowing what is real and what is fake and what is fake can be tricky. How do we choose what to buy, where to go, even where to stay? Many of us look at reviews online, but even then we have to watch out for fakes. The digital world of social media and the internet are places where it can be very difficult to tell what is fake and what is real. And that brings us to perhaps the most common phrase associated with the word fake these days. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Do you hear what I'm saying? There's something different here. Yes, so obviously those were fake ears. And that's a fake laugh, but it's a comedy classic, fake ears, really just to demonstrate that not everything fake is bad. And can I say that laugh was a counterfeit laugh? That's a really good question, actually, but no. So we use the word counterfeit to describe real objects, real things that are fake. So for example, documents, money, paintings, jewelry, they can all be counterfeit, but a laugh, no matter how fake or false, is not counterfeit, no. And have you had any experience with fake things? So I did have a friend who was setting up his own business, and he did ask me to write him a fake review online. What happened? No comment.
What about you? I haven't bought anything fake or counterfeit, but I think we've seen, fake T-shirts, fake shoes, bags, Really pretty much common. everywhere, right? But now let's turn to fake news itself. Yeah, so the words fake and news, as we know, have existed separately for a very long time. But as a journalist, Hugo, when did you start seeing them together, being used as a thing? I think we all became more familiar with it in the 2016 election campaign in the US, because Donald Trump was a big fan of it to essentially dismiss anything he didn't like. But you may be surprised to find out that he wasn't actually the first one to use it. Earlier, I was joined by Mike Wendling from BBC Trending. He's written a piece called The Almost Complete History of Fake News, and he was here to explain more about the recent history of this term. So people may be surprised that Donald Trump wasn't, the first one to use it back in the election in 2016. No, actually, it was his opponent, Hillary Clinton, who was the first person to utter the words fake news. And she was describing a process by which people were inventing stories and they were going viral on social media. These stories were fake. They were being written. There was a famous example that was uncovered by BuzzFeed, where these stories were being written by people in Macedonia. And those people weren't necessarily interested in Trump or interested in bashing Hillary Clinton. What they were interested in was money. Through Facebook, they could draw people into their websites and then make money off of advertising. And that's why they wrote these sensationalized, completely made up stories that we now have come to know as fake news. And misinformation, fake news has existed for many, many years, right? But now the difference is social media and how easy it is to, spread this kind of disinformation. That's right. There's always been mistakes, propaganda, spin, or just lies by political candidates. That has always existed. This is a new type of information and a new type of how information spreads online. And what that means is that it can be spread faster than ever before by people who might be anonymous or might be thousands of kilometers away. So it's really a challenge for media organizations, social media organizations, and really all of us to try and figure out how to separate the truth from the fiction. And you can find out more about Mike's work on the BBC Trending blog, on the BBC News website, and also on the BBC World Service. Mike, thanks for joining us. Thank you. So Sam, what did you make about what Mike was saying there? I thought it was really, really interesting. And he mentioned words like spin and propaganda, which we are going to talk about more in a later program. But one word I wanted to pick up today was the term viral that he used. So viral is the adjective, and it comes from the noun virus, which, as you know, is a medical term. And as you also know, a virus can spread really, really quickly. So when we use something viral, when we use the term viral, to go viral online, it basically means it spreads really, really quickly across the internet. No, we all know about it. Very interesting. Now, before we wrap up for today, Sam, remind us about the word fake. Okay, absolutely. So fake means not real, it is not genuine, and grammatically the word fake can be a verb. So you can fake a smile, you can fake a laugh, as Hugo did before. You can also fake being confident. It can also be a noun, so a picture is a fake. The diamond ring my grandmother left me was a fake, for example. And it is commonly used as an adjective. So I was talking earlier about the fake review, which I, of course, didn't write. And also, if you're unlucky, you might buy fake tickets for a concert or things like that. If we're talking about fake objects like documents, money, or copies of well-known brands, for example, you can also use the word counterfeit. Thank you, Sam. And that's all from us today. Do join us again next time on Fake News, Fact and Fiction. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Що таке a military assault course або an obstacle course? Як назвати in English різні типи перешкод? Як буде сітка, колючий дріт, мотузка, рукохід
та інші складові смуги перешкод. Які дієслова потрібні, щоб розповісти про вправи та завдання, які проходять солдати? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. І в цьому уроці ми будемо розбирати смугу перешкод, obstacle course або assault course, і те, як говорити про перешкоди англійською мовою. An obstacle course – смуга перешкод, також її називають military assault course. Вона складається з challenging physical obstacles. Obstacle courses can include – можуть включати running, climbing, jumping, crawling, swimming and balancing elements. With the aim of testing or developing – з метою протестувати або розвинути physical fitness – фізичну форму, strength – силу, stamina – витривалість, mobility – мобільність, рухливість, technique – різні техніки подолання перешкод, teamwork – навички командної роботи, mental ability – ментальні здібності. Важливо пам'ятати дієслова, які вживаються з тими чи іншими типами перешкод. Зі словом obstacle можна вживати дієслова to cross, to navigate, to overcome. Подивимось на інші дієслова для різних типів перешкод. To crawl under nets – повзти під сітками. To climb up nets – забиратися на сітки. To climb up walls – лізти на стіни. Або to climb over walls – перелазити через стіни. To crawl through tunnels – проповзати крізь тунелі. Далі в моїх поясненнях буде ще багато дієслів, тому, будь ласка, звертайте увагу на те, як вони використовуються та, як завжди, занотовуйте та запам'ятовуйте. Ці дієслова знадобляться вам для опису ваших дій не тільки на смузі перешкод, а й в іншій роботі. І перш ніж я перейду до пояснень, перевірте, чи ви підписані на наш канал, чи отримуєте ви повідомлення про всі наші оновлення. Якщо ні, терміново тисніть підписатися. Ставте ваш дзвіночок та вподобайку, а також не забувайте, що в нас є також Instagram та Telegram, де багато корисних матеріалів з військової англійської. Специфічні вправи та перешкоди, які included in an assault course, можуть відрізнятися, can vary, залежно від тренувальних цілей, depending on the training objectives, and the branch of the military. Однак є загальні універсальні вправи та перешкоди, які найчастіше трапляються у смугах перешкод. Crawling obstacles – перешкоди, де треба повзти, to crawl, включають вправи на low crawl, де треба crawl на животі або на спині, under obstacles, often through mud, часто через багнюку, або under barbed wire, під колючим дротом. А вправи на high crawl схожі на low crawl, but soldiers crawl on their hands and knees, повзуть на руках та колінах. Wall climbing – лазіння по стінах. Vertical walls – різноманітні типи стін різної висоти, через які треба перебиратися солдатам. To climb over – індивідуально чи в групі. Щоб перебиратися, солдати use various techniques – застосовують різні техніки. Rope-assisted climbs – мотузки використовуються, щоб допомогти солдатам to scale walls or vertical obstacles. To scale – це вилазити наверх. Переходимо до перешкод, що тестують balance and coordination. Balance beams – колоди. Soldiers walk across narrow beams without falling. Log bridges – перешкоди, де солдати проходять дистанцію, використовуючи колоди як мостики. Water obstacles – водяні перешкоди. Swimming or wading through water bodies. Це плавання або перехід в брід водоймищ. Rope swings over water – гойдання на мотузці над водою. Underwater obstacles – підводні перешкоди, які є submerged – занурені під воду. Rope challenges – завдання з мотузкою. Rope climbs
підйом та rope descent – спуск. Солдати rappel down a rope – спускаються по мотузці from an elevated platform – з високої платформи. Tire drills – проходження через смугу із шин або стрибки із шини на шину. Cargo net climbs – лазіння по сітці up and over cargo nets. Tunnel crawls – переповзання крізь тунелі або труби. Crawling through narrow tunnels or pipes. Barbed wire crawls – переповзання under barbed wire. Often through muddy terrain – по багнюці. Trenches and ditches – солдати crawl through trenches or ditches – через траншеї та рови. Monkey bars – рукоходи, перекладини. Soldiers swing across horizontal bars. Hurdles – перестрибування. Jumping over barriers or hurdles of different heights. Бар'єри та перешкоди різної висоти. Ladder climbs – climbing up and down ladders. Перешкода, на якій солдати мають балансувати на мотузці горизонтально, щоб перетнути яму або воду, називають Tyrolean traverse. Confidence jumps, де солдати jump from platforms у воду, на мат або на іншу поверхню. Cargo net crawls – переповзання під сітками. Crawling under cargo nets, які підвішені, suspended above the ground. Team challenges, де солдати need to work together to overcome obstacles. Інші фізичні задачі, physical challenges, push-ups, sit-ups, burpees, можуть бути incorporated between obstacles. Чула від студентів військових, які проходять наш курс, що перешкоди на смузі мовної підготовки бувають складнішими за перешкоди на реальній смузі. Але я, Олена Чекрижова, вчителька, і команда нашого освітнього соціального проєкту «Армійська англійська» робимо все можливе, щоб спростити вам задачу і забезпечити вас базою для вивчення англійської мови. Щотижня ми випускаємо нові уроки, які вам не слід пропускати. Якщо ви щось уже пропустили, заходьте в розділ відео і дивіться. Там багато цікавих і корисних відео саме з військової англійської. Успішного вам подолання всіх навчальних перешкод. І до зустрічі у наступному уроці. Fake news. Fake news. Hello, I'm Hugo. And I'm Sam. Welcome to Fake News, Fact and Fiction from BBC Learning English. In this series, we're looking at a topic that's on the tip of everyone's tongues, fake news. Yes, fake news. We'll find out what it is and what it isn't. We'll look at where it comes from and how it can be dangerous. And we'll also show you how you can become a fake news detective with tips and suggestions for developing your critical thinking skills. We're starting today with a look at the word fake itself. What does it actually mean and how do we use it? Over to you, Sam. Okay, well, actually, thank you, Hugo. I want to show you something I prepared earlier, so it's really over to me, Sam. So what do we know about the word fake? The word fake is first recorded in the late 18th century. It's slang used by criminals in London with meanings connected to their illegal activities. Today, it can be an adjective, a noun, or a verb, and is used when talking about things that are not real, not genuine, but are designed to make people think that they are real or are genuine. So where do we see this word? The news is full of stories of fakes. Fake works of art, fake concert tickets, fake documents, and fake qualifications, to name only a few. In some places, you can buy fake designer goods, either knowingly or unknowingly.
However, those looking for a bargain could end up with dangerous fake goods or even fake medicines. All these kinds of fakes can be called counterfeit. Being fake isn't always for criminal reasons, though. People and how they act can be called fake too, like smiling, laughing, being injured, and even Yes. not confident but want to ace that job interview, fake it till you make it. And sometimes what is fake is more ethical. For example, if you wear fur, is it real or fake? Fake fur is regarded to be more ethical, so much so that real fur is sometimes labeled as fake. So knowing what is real and what is fake and what is fake can be tricky. How do we choose what to buy, where to go, even where to stay? Many of us look at reviews online, but even then we have to watch out for fakes. The digital world of social media and the internet are places where it can be very difficult to tell what is fake and what is real. And that brings us to perhaps the most common phrase associated with the word fake these days. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Do you hear what I'm saying? There's something different here. Yes, so obviously those were fake ears. And that's a fake laugh, but it's a comedy classic, fake ears, really just to demonstrate that not everything fake is bad. And can I say that laugh was a counterfeit laugh? That's a really good question, actually, but no. So we use the word counterfeit to describe real objects, real things that are fake. So for example, documents, money, paintings, jewelry, they can all be counterfeit, but a laugh, no matter how fake or false, is not counterfeit, no. And have you had any experience with fake things? So I did have a friend who was setting up his own business, and he did ask me to write him a fake review online. What happened? No comment. What about you? I haven't bought anything fake or counterfeit, but I think we've seen, fake T-shirts, fake shoes, bags, really pretty much common. everywhere, right? But now let's turn to fake news itself. Yeah, so the words fake and news, as we know, have existed separately for a very long time. But as a journalist, Hugo, when did you start seeing them together, being used as a thing? I think we all became more familiar with it in the 2016 election campaign in the US, because Donald Trump was a big fan of it to essentially dismiss anything he didn't like. But you may be surprised to find out that he wasn't actually the first one to use it. Earlier, I was joined by Mike Wendling from BBC Trending. He's written a piece called The Almost Complete History of Fake News, and he was here to explain more about the recent history of this term. So people may be surprised that Donald Trump wasn't, the first one to use it back in the election in 2016. No, actually, it was his opponent, Hillary Clinton, who was the first person to utter the words fake news. And she was describing a process by which people were inventing stories and they were going viral on social media. These stories were fake. They were being written, there was a famous example that was uncovered by BuzzFeed, where these stories were being written by people in Macedonia. And those people weren't necessarily interested in Trump or interested in bashing Hillary Clinton. What they were interested in was money. Through Facebook, they could draw people into their websites and then make money off of advertising. And that's why they wrote these sensationalized, completely made up stories that we now have come to know as fake news. And misinformation, fake news has existed for many, many years, right? But now the difference is social media and how easy it is to, spread this kind of disinformation. That's right. There's always been mistakes, propaganda, spin, or just lies by political candidates. That has always existed. This is a new type of information and a new type of how information spreads online. And what that means is that it can be spread faster than ever before by people who might be anonymous or might be thousands of kilometers away. So
it's really a challenge for media organizations, social media organizations, and really all of us to try and figure out how to separate the truth from the fiction. And you can find out more about Mike's work on the BBC Trending blog, on the BBC News website, and also on the BBC World Service. Mike, thanks for joining us. Thank you. So Sam, what did you make about what Mike was saying there? I thought it was really, really interesting. And he mentioned words like spin and propaganda, which we are going to talk about more in a later program. But one word I wanted to pick up today was the term viral that he used. So viral is the adjective, and it comes from the noun virus, which, as you know, is a medical term. And as you also know, a virus can spread really, really quickly. So when we use something viral, when we use the term viral, to go viral online, it basically means it spreads really, really quickly across the internet. No, we all know about it. Very interesting. Now, before we wrap up for today, Sam, remind us about the word fake. Okay, absolutely. So fake means not real, it is not genuine, and grammatically the word fake can be a verb. So you can fake a smile, you can fake a laugh, as Hugo did before. You can also fake being confident. It can also be a noun, so a picture is a fake. The diamond ring my grandmother left me was a fake, for example. And it is commonly used as an adjective. So I was talking earlier about the fake review, which I, of course, didn't write. And also, if you're unlucky, you might buy fake tickets for a concert or things like that. If we're talking about fake objects like documents, money, or copies of well-known brands, for example, you can also use the word counterfeit. Thank you, Sam. And that's all from us today. Do join us again next time on Fake News, Fact and Fiction. Thank you. Bye-bye. Goodbye. Як розповісти англійською про структуру AFU – Armed Forces of Ukraine? Як сказати англійською Генштаб, командування Об'єднаних сил, та як розповісти про їх функції англійською? Як назвати in English роди військ та сил, що відносяться до Specialized Forces of AFU та Specialized Troops of AFU? Як правильно перекласти сили логістики, сили підтримки, медичні сили, десантно-штурмові війська, війська зв'язку та кібербезпеки? Це армійська англійська, перший в Україні канал з уроками з Military English. Я Олена Чекрижова, вчителька, і наші глядачі давно просили мене створити урок про структуру ЗСУ, бо відчувають, наскільки потрібно і важливо вміти говорити про неї англійською. І цей день настав. Сьогодні поговоримо про сили оборони – Defense Forces та The Structure of the Armed Forces of Ukraine – структуру Збройних сил України. Нагадаю, що в попередньому відео ми говорили про сили безпеки України Security Forces of Ukraine, розглядали корисну англійську лексику. Тож перегляньте його, щоб коли вам доведеться спілкуватись на цю тему з іноземцями, ви мали всі мовні ресурси для цього. А ще поділіться нашими матеріалами з колегами та знайомими. Порекомендуйте їм наш канал. Вони точно вам подякують за це. Згідно із законом, the number of people in the armed forces of Ukraine is 261,000 people. Чисельність ЗСУ складає 261 тисячу осіб. Із них військовими є 215,000. Однак в особливий період, наприклад, в період воєнного стану, martial law, чисельність збільшується відповідно до вимог і потреб. The number may increase according to the requirements and needs. Збройні сили України мають таку структуру. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine – Генеральний штаб ЗСУ. The Command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine – командування Об'єднаних сил Збройних сил України. Branches of AFU – основні роди військ та сил ЗСУ.
Specialized Forces of AFU – окремі роди сил ЗСУ. Specialized Troops of AFU – окремі роди військ ЗСУ. Military Administration Bodies, Units, Institutions – органи військового управління, підрозділи, військові навчальні заклади, що не належать до видів і окремих родів військ Збройних сил України. The General Staff of the Armed Forces of Ukraine – Генеральний штаб ЗСУ – головний військовий орган, який має такі функції. It plans the defense of the state – планує оборону держави. Controls the use of the armed forces of Ukraine – керує застосуванням Збройних сил України. Coordinates and controls the implementation of defense tasks – координує та контролює виконання завдань з оборони. Determines – визначає. Requirements for the defense forces of Ukraine – вимоги до Сил оборони України. Resource needs – потреби в ресурсах. Strategic planning – стратегічне планування. Technical equipment – технічне оснащення тощо. The General Staff of Ukraine closely cooperates with the Ministry of Defense of Ukraine. Генштаб тісно співпрацює з Міністерством оборони України. The Ministry of Defense is responsible for providing the resources for the armed forces. Відповідає за ресурсне забезпечення ЗСУ and for the defense policy – за оборонну політику. The Command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine – командування Об'єднаних сил Збройних сил України – є штатним органом стратегічного рівня is a staff body of strategic level. The Command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine performs military management – здійснює військове управління of all interspecific – всіма міжвидовими and interdepartmental troops та міжвідомчими угрупуваннями військ to conduct operations – для проведення операцій by order of the Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine за наказом Верховного Головнокомандувача Збройних сил України and the General Staff of the AFU та Генштабу ЗСУ. The Command of the Joint Forces of the Armed Forces of Ukraine is responsible for – відповідає за conducting joint operations on the territory of Ukraine – проведення об'єднаних операцій на території України and peacekeeping missions beyond its borders та миротворчих місій за її межами. Branches of AFU – основні роди військ та сил ЗСУ. Це Land Forces – сухопутні війська, Air Force – повітряні сили, Navy – військово-морські сили. Specialized Forces of AFU – окремі роди сил ЗСУ – це Special Operations Forces – сили спеціальних операцій, Territorial Defense Forces – сили територіальної оборони, Logistics Forces – сили логістики, Support Forces – сили підтримки, Medical Forces – медичні сили. Specialized Troops of AFU – окремі роди військ ЗСУ, Air Assault Forces – Troops – десантно-штурмові війська, Communications and Cybersecurity Troops – війська зв'язку та кібербезпеки. Друзі, нагадаю вам, що ми вже випускали великий урок, присвячений родам військ та сил ЗСУ, де говорили про Land Forces, Air Force, Navy, Special Operations Forces, Territorial Defense Forces. Інші роди військ та сил ми також не обійдемо увагою і розберемо лексику, щоб ви могли про них розповідати англійською мовою. Але це буде в наступних відео. А щоб їх не пропустити, коли вони з'являться на нашому каналі, ви маєте бути підписаним. І щоб вони таки з'явилися на нашому каналі, і ми могли створювати більше освітнього контенту для українських військових, закликаю вас підтримати наш соціальний проєкт поширенням, коментарем або донатом. Вся інформація щодо цього буде в описі до відео. Також The Armed Forces of Ukraine include – Збройні сили України включають Military Administration Bodies – органи військового управління, Military Units – з'єднання та військові частини,
Higher military educational institutions – вищі військові навчальні заклади. Military educational units of higher education institutions – військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти. Institutions and organizations – установи й організації that do not belong to the branches and specialized troops of the armed forces of Ukraine, що не належать до видів і окремих родів військ Збройних сил України. The Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, головнокомандувач Збройних сил України, is the highest military position in the state, найвища військова посада в державі. Як керівник Збройних сил України, the head of the Armed Forces of Ukraine, він виконує такі обов'язки. Organizes preparation for defense, організовує підготовку до оборони, directly controls the armed forces during hostilities, безпосередньо керує Збройними силами під час бойових дій. В особливий період керівництво Збройними силами України і іншими військовими формуваннями президент України здійснює через ставку Верховного головнокомандувача, the headquarters of the Supreme Commander-in-Chief, робочим органом якого є the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, Генеральний штаб Збройних сил України. А я, Олена Чекрижова, вчителька. Це спеціалізований курс англійською, який я створюю на цьому каналі «Армійська англійська» разом з командою однодумців. Ми переконані, що англійська має стати другою мовою в Security and Defense Forces of Ukraine. З нами погоджується the General Staff of the Armed Forces of Ukraine, який, як і ми, хоче, щоб всі українські військовослужбовці говорили англійською до 2026 року. Ми не підпорядковуємось Генштабу, а є незалежним соціальним проєктом, але ми вже працюємо над реалізацією цієї цілі. Озброюємо українські сили безпеки та оборони англійською мовою, роблячи спеціалізовану військову англійську доступною для кожного військовослужбовця. Вітаю, я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі InfoYourArmy, де ми вивчаємо військову англійську. І в цьому відео ми навчимося формувати назви національностей від назв країн. Чому ця тема важлива? Для військового, що служить в багатонаціональному середовищі, співпрацює з колегами з інших країн, важливо не просто знати, як називаються національності, а вміти розбиратися, як саме утворюються ці назви. Знаю, що багато з моїх студентів користуються тактикою просто взяти і запам'ятати. Але цей підхід не завжди працює. Тому я за те, що треба у всьому шукати закономірності, які допоможуть краще засвоїти нову лексику, а також зрозуміти, як відбуваються ті чи інші мовні явища. Назви національностей в англійській мові пишуться з великої літери. Та є кілька таких, що заслуговують скоріш на міжнародну ізоляцію та Гаазький трибунал, а не на велику літеру. Тому в інстаграмі та телеграмі нашого проєкту ми завжди пишемо їх з маленької літери. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм та телеграм, а також на цей канал. Кожна ваша підписка та лайк, кожен ваш коментар допомагає нам поширювати наш освітній контент для українських військових. Щоб утворити назву національності від назви країни, потрібні суфікси – suffixes. Suffix – це частина слова, що служить для утворення нових слів.
нової частини мови або слова з новим значенням. Для утворення назви національності в англійській мові є 5 основних суфіксів: «ien», «en», «ish», «is» та «i». А також кілька інших варіантів, скоріш виняткових, що використовуються не так часто. Суфікс «ien» – це найпопулярніший суфікс. Він додається до назв країн незалежно від того, на який звук закінчується назва країни, та незалежно від того, де ця країна розташована. For example, Ukraine – Ukrainian, Brazil – Brazilian, Egypt – Egyptian, Canada – Canadian. Іноді при додаванні суфікса можуть бути зміни в написанні та вимові. Norway – Norwegian, Belgium – Belgian, Peru – Peruvian. Суфікс «n». Якщо назва країни вже закінчується на «ia», то додається просто «n». Australia – Australian, Indonesia – Indonesian, Estonia – Estonian. Назви країн, що закінчуються на голосну «a», «i» або «o», також додають суфікс «n». Korea – Korean, Venezuela – Venezuelan, Chile – Chilean, Mexico – Mexican. Суфікс «ish». Англійська відноситься до германських мов, та «ish» – це типовий англійський суфікс. Тож назви національностей країн, що знаходяться поруч з Британією, утворюються за допомогою цього суфіксу. Britain – British, Scotland – Scottish, Ireland – Irish, Wales – Welsh, Sweden – Swedish, Denmark – Danish, Finland – Finnish, а також Poland – Polish, Spain – Spanish, Turkey – Turkish. Суфікс «is». Якщо звернути увагу на географічну ознаку, то цей суфікс, типовий для італійської мови, утворює назви національностей країн Азії, деяких країн Африки і навіть країн Європи. Справа в тому, що Марко Поло та інші італійські торговці були першими, хто досяг Далекого Сходу. Тому багато назв азійських національностей в англійській мові мають суфікс «is». China – Chinese, Vietnam – Vietnamese, Japan – Japanese, Lebanon – Lebanese, Sudan – Sudanese, Taiwan – Taiwanese, а також Portugal – Portuguese, Malta – Maltese. Суфікс «і». Народи Середнього Сходу принесли в англійську мову свій суфікс «і». Багато країн, що утворюють назву національності за допомогою цього суфіксу, знаходяться на Сході, і багато з них – це мусульманські країни. Ірак – Іракі, Непал – Непалі, Пакистан – Пакистані, Бенгал – Бенгалі, Оман – Омані, Таїланд – Тай, Кувейт – Кувейті, Ізраїль – Ізраїлі. Other suffixes – інші суфікси. Це скоріш виключення, ніж правила, і їх дійсно варто запам'ятати. France – French, Greece – Greek, Cyprus – Cypriot, Iceland – Icelandic. Інколи при утворенні назви національності назва країни або скорочується, або змінюється. The Netherlands – Dutch, Switzerland – Swiss, Madagascar – Malagasy, Czech Republic – Czech, Germany – German. Більшість цих прикметників, що позначають національність, утворюють не тільки назви національностей, а й назву мови і громадян цієї країни. For example, do you speak Ukrainian? Чи розмовляєте ви українською? He is from Ukraine. He is Ukrainian. Він з України. Він українець. І це дійсно привід пишатися. Я Олена Чекрижова, вчителька. Це канал Ink for Your Army, де ми вивчаємо військову англійську. Перевірте, чи стоїть ваша вподобайка під цим відео, а також залиште під ним будь-який коментар. Будь-яка ваша підтримка допомагає нам поширювати цей освітній контент для українських військових.
Protests in Iran. Younger generation demand change. This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. And don't forget to subscribe to this channel, like the video, and try the quiz on our website. Now, the story. Neither headscarf nor humiliation. Freedom and equality. This is one thing university students in Iran have been shouting. Protests began in Iran and around the world last month when a young woman died after being arrested by the morality police for not covering her hair. Many members of the younger generation say they want a different lifestyle and don't identify with the Iranian regime. Human rights groups say 200 people have died in the protests so far. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have fan flames, wave, and Gen Z. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one is from the Financial Times. Iranian celebrities fan flames of anti-regime protests. And so the headline is saying that celebrities inside and out of Iran are taking part in anti-regime protests. That's protests against the current political system. But the expression that we are looking at is fan flames, or fully, fan the flames of something. And we need to break that down. The first part is the word fan. Now, Beth, we are in a TV studio. There are lights, they're quite hot. Yeah, you're right. Sometimes it gets so hot in here that we have to fan ourselves to cool down. Yeah, okay, so that's the first part, fan. We need to look at the second part now, flames. If you light a fire, let's say a barbecue, and you want to make the flames more intense, you can fan the flames and they get stronger. That's the expression, fan the flames, but we're not talking literally here. No, so generally speaking, fan the flames is an expression used metaphorically, and it usually means to make a tense situation even more tense. Now, in this headline, celebrities are encouraging and supporting the protests, so that's why we're using it. They are making the fire bigger or making the protests bigger. That's right. So celebrities want to encourage the protesters to carry on until they achieve what they're trying to get. They are fanning the flames. Do we have any other expressions like this? Yes, we have add fuel to the fire. Now, if you add fuel, something like wood or coal, to a fire, then it gets bigger. Now, again, this expression is used metaphorically, and it means to encourage a situation in which there are strong or high emotions. Okay, let's take a look at that again. Let's have our next headline. This is from France 24. Fame no shield from frightening Iran arrest wave. And so the headline is saying that fame, or being famous, is not a shield against arrest. A shield is something that protects you. So celebrities are also being arrested. But the word we're interested in is wave, but we're not talking about water or oceans, are we? No, but if you think about a wave in the ocean, it starts small and then it gets bigger before getting smaller again. So in this headline, wave is used to mean that a lot of arrests are happening at the moment, arrest wave. Yes, so since the protests began, there's been a large number of arrests, a wave of arrests. This word wave we can see used in other contexts with a sort of similar meaning. Yes, so in the summer this year we heard a lot about heat waves. That's high temperatures for a specific amount of time. We also sometimes hear about a wave of sickness, which is lots of people getting sick at the same time. Yeah. Are there any other words like wave that have this similar meaning?
Yeah, so we can use surge. Again, like a wave, it's connected to water, but it's used metaphorically to mean a large amount of something happening at one time, like a power surge or a crowd surge, for example. Okay, let's look at that one more time. Our next headline, please. This is from The Telegraph. How Gen Z, or Gen Z as they say in the US, became the Iranian regime's most fearsome opponent. Yes, so the headline is saying that Gen Z is a fearsome opponent of the regime. Fearsome means frightening, and opponent is someone or a group against another group. And the headline is saying that this group, Gen Z, are the most frightening opposition group for the government in Iran. But who or what exactly is Gen Z or Gen Z? Well, Gen Z is short for Generation Z, and it refers to people who were born in the late 1990s and early 2000s. Now, in Iran, a lot of the protesters are school age or university age, and that is the age group that's known as Gen Z. But we have other names for other generations. What are they? Yeah, so we have millennials. That refers to people born between the early 1980s and the mid-90s. That's me. We then have Generation X. They were born between mid-1960 and the early 1980s. And that's me. And then there are the baby boomers who were born after World War II. Yes, and that's my parents' generation. So why do we have these expressions? Why do we need them? Well, classifying groups of people by their age is an easy way to differentiate between different groups of people, different generations. And it can make it easier for the reader if they immediately know which generation and their kind of supposed characteristics that they're reading about. Yep. Okay, let's have a look at that again. We've had fan the flames of something, encourage an already tense situation. Wave. Lots of things are happening at once. And Gen Z, the group of people born between the late 1990s and the early 2000s. Don't forget, there is a quiz on our website, bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye. In western Japan, rescue workers continue searching wreckage for survivors after Monday's powerful earthquake that killed at least 62 people. Japanese transport officials and police carry out separate investigations into why two aircraft collided Tuesday on a runway at Tokyo's Haneda Airport. In Iran, reports say 2 bombs killed at least 103 people in Kerman at an event honoring an Iranian paramilitary general killed in a U.S. airstrike in 2020. And in the Gaza Strip, Israel's military says it continues to carry out intensive battles against Hamas in the territory. Can flying ever be green? Scientists say no. This is News Review from BBC Learning English. I'm Shan. And I'm Phil. Make sure you watch to the end to learn the vocabulary you need to talk about this story. And remember, subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on the website. Now for today's story. Environmentally friendly flying is not likely to happen soon. That's according to scientists from the Royal Society. The UK government's target is completely sustainable flying by 2050. But research has found that more than half of all British farmland would be needed
to grow the plants to make the biofuel. You've been looking at the headlines. What's the vocabulary? We have use up, not in easy reach, and pour cold water on. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look now at our first headline. Okay, this is from The Times. Jet fuel crops would use up most British farmland. So crops, that's plants, that are used to make jet fuel would use up farmland. So we're looking here at use up. Now, I know the verb use, but what's the meaning here? Well, use up means to use something completely so that there's nothing left. So in the story here, it's saying that if British farmland is used up to grow jet fuel, then there's no space left for anything else, like space to grow food. And that's why this is unrealistic for these jet fuel crops to be grown. Okay, so use up together is a phrasal verb, right? It is. Now, we often add up to a verb to mean completely. So, for example, if you fill up your car with petrol, you fill it completely so that there's no space for more petrol in your car. And if you say to your children, eat up or drink up, you want them to finish all their food or drink. Let's look at that again. Okay, let's have our next headline. This is from the BBC. Green flights not in easy reach, warn scientists. Okay, so we're looking at this expression in reach. And note in the headline, it's in the negative and uses not. Okay, so Phil, I know the verb reach, so I reach for my water bottle if I need a drink. But in this headline, it's in reach, so it's not a verb, is it? No, it's not. It's a phrase, and we often use it with the verb be, and it means to have something close to you. So, Sean, your water bottle is in reach. You can reach it. It's close to you. Okay, so we can use it with physical things, like my water bottle, but we can also use it metaphorically. So in the headline, they say that green flights are not in easy reach, meaning that green flights will not happen yet. It's not easy to have them. Yes, and we often use it like this, metaphorically. So, for example, if you've got 1 month left until the end of the school year, we can say that the end of the school year is in reach. Or if I'm a professional sports person and I have an injury, then the Olympics are not in easy reach. Let's have a look at that again. Okay, next headline, please, Phil. This one is from The Guardian. Scientists pour cold water on UK aviation's net zero ambitions. Okay, so here we're talking about net zero, which means limiting harmful gases. And the expression we're looking at is pour cold water on. So, Phil, if I pour cold water on you, how do you feel? I don't think I'd like it, but this is an idiom and it's metaphorical. You can pour cold water on a plan or an idea, and if you do that, it means that you're very negative about it. In fact, so negative that other people might lose their enthusiasm for the plan or the idea. Okay, so scientists criticised this plan to fly more sustainably. But can we use this expression in everyday English? Definitely. So, Sean, think about if your kids are arranging or planning a really big house party. I think you might pour cold water on that idea. Definitely. And if you're thinking about cheating in an exam and your friends think it's a bad idea, then they will pour cold water on it and you'll lose enthusiasm for this idea. Let's look at that again.
we've had use up, use all of something. Not in easy reach, not close or achievable. Pour cold water on. Be negative about something. Now, to learn and practice more vocabulary about climate change, click on this video. And click here to subscribe and never miss a video. Thanks for joining us. Goodbye. Давайте розбиратися. Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі Ink for Your Army, де ми вивчаємо військову англійську. І сьогодні ми говоримо про military aircraft. Відкривайте свої зошити та вуха. Приготуйтеся уважно слухати та записувати багато корисної лексики. Увага! Ключове слово нашої теми aircraft має однакову форму і в однині, і в множині. Закінчення «s» до цього слова не додається. Aircraft може перекладатися як літальний засіб або літак. This is an aircraft. Або літальні засоби, літаки. I can see 3 aircraft. Або ж загальним терміном авіація. Let's discuss the types of military aircraft. Aircraft можна розділити на дві великі категорії. Fixed wing aircraft – літальні апарати з нерухомим крилом, та rotary wing aircraft – це різні види гелікоптерів, які піднімаються в повітря за рахунок руху лопатей – blades. Окрім того, aircraft розрізняються відповідно до їх місій на бойові combat та небойові non-combat aircraft. Combat aircraft мають авіаційне озброєння aircraft ordnance та зброю класу повітря-земля air-to-ground weaponry. І їхня ціль – to destroy enemy and enemy equipment – знищення ворога та ворожого оснащення. Небойові non-combat aircraft, наприклад, транспортні або рятувальні, не пристосовані до бою, але можуть бути задіяні for support для підтримки бойових, наприклад, перевозити зброю to carry weapons або здійснювати евакуації to carry out evacuations. Fixed Wing Combat Aircraft, які також називають warplanes, включають ряд літаків, що відрізняються призначенням та технічними характеристиками. Зазвичай виділяють bombers, fighters, attackers та MRCA – Multi-Role Combat Aircraft. Bombers – бомбардувальники. Їх задача – to carry out bombing missions – виконувати бомбардувальні місії. They attack and drop bombs on surface targets. Вони атакують та скидають бомби на наземні та морські цілі, використовуючи озброєння класу повітря-поверхня, в тому числі і різні типи ракет. Air-Launch Cruise Missile, Air-to-Surface Missile, Air-to-Ground Missile. Увага, друзі! У вимові слова bomb, bomber, друга B не вимовляється. Запам'ятайте, будь ласка, щоб мені не було за вас соромно. Fighters – винищувачі. Їх місія – знищити ворога в повітряному бою to destroy enemy aircraft in air-to-air combat. Крім того, вони можуть супроводжувати бомбардувальники to escort bombers. Винищувачі високоманеврені, highly maneuverable, здатні виконувати не тільки combat missions, а й розвідувальні місії reconnaissance missions. Attackers – штурмовики. Їх також називають strike aircraft, attack bombers, ground attack aircraft or close support aircraft. Задача штурмовиків – надавати підтримку сухопутним військам to support ground troops. Вони не такі maneuverable, як fighters, але можуть перевозити більше різноманітного озброєння. Attackers мають здатність літати низько над землею. They have the ability to fly close to the ground. І виконують повітряні удари з більшою точністю. They carry out airstrikes with greater precision, ніж bombers. Multi-role combat aircraft – це багатофункціональний бойовий літак, що може виконувати різні ролі в бою.
can perform different roles in combat. Наприклад, air-to-air combat або dogfight – повітряні бої, air support – авіаційна підтримка, aerial bombing – авіаудари, reconnaissance – розвідка, electronic warfare – радіоелектронна боротьба, suppression of air defenses – подавлення сил ППО. До rotary wing combat aircraft відносяться attack helicopters, які є multi-mission, highly maneuverable and fast. Їх озброєння різниця, але часто вони озброєні комплектом з кулеметів та ракет, armed with a combination of machine guns and missiles. Всім відомий приклад – гелікоптер Apache, який називають Flying Tank – літаючим танком. До речі, про танки. Якщо ви пропустили попереднє відео, де ми розбирали Land Military Vehicles, обов'язково передивіться його. А також підпишіться на наш канал та підтримайте наш освітній проєкт для Збройних сил України вашим лайком та коментарем під цим відео. Чим більше українських військових заговорить англійською, тим ближча наша перемога. Продовжуємо говорити про military aircraft. A reconnaissance aircraft або a spy plane – розвідувальний літак. A surveillance або observation aircraft – це літак спостереження. Вони можуть виконувати функції такі як intelligence gathering – збір розвідувальних даних, battlefield surveillance – спостереження на полі бою, airspace surveillance – спостереження за повітряним простором, observation of enemy maneuvers – спостереження за маневрами ворога, aerial reconnaissance – аеророзвідка, artillery observation and spotting – наведення артилерії, border patrol – патрулювання кордону. Зараз безпілотники широко використовуються як surveillance aircraft. До речі, безпілотник – це Unmanned Aerial Vehicle – UAV або Remotely Piloted Vehicle. UAV не варто плутати з UCAV. UCAV – це бойовий безпілотний літальний апарат Unmanned Combat Aerial Vehicle. Його можна назвати Battlefield UAV, Combat Drone, що часто скорочується в розмові до просто drone. Дрони використовують для виконання безлічі завдань, таких як intelligence, surveillance, target acquisition and reconnaissance. Але Battlefield UAV має вузли підвізки озброєння hardpoints або weapon stations, в яких містить aircraft ordnance, таке як bombs, missiles, AGTMs – протитанкові керовані ракети, тому вони можуть виконувати атаки – drone strikes. Ці апарати зазвичай контролюються людьми у реальному часі are under real-time human control з різними рівнями автономності with varying levels of autonomy. Варто також згадати про Electronic Warfare Aircraft. Це літаки, оснащені засобами для радіоелектронної боротьби Electronic Warfare. Вони приглушують радари і радіосистеми ворога. They degrade the effectiveness of enemy radar and radio systems, заглушаючи частоти, створюючи радіолокаційні перешкоди. Ці засоби називаються radar jamming and deception. І декілька слів про non-combat aircraft – небойові літальні апарати. Search and Rescue Aircraft – пошуково-рятувальні літаки і гелікоптери, що виконують Combat Research and Rescue Missions. Cargo or Transport Aircraft – транспортні літаки та гелікоптери. Вони перевозять особовий склад та забезпечення, Transport Troops and Supplies, служать для висадки повітряного десанту в тилу ворога, Drop Paratroopers behind enemy lines, для забезпечення гуманітарною допомогою, Provide Humanitarian Relief, а також виконують пошукові та рятувальні місії Search and Rescue Missions. Liaison Aircraft – це літак зв'язку. Невеликий, найчастіше неозброєний літак або гелікоптер, що використовується для спостереження за артилерією Artillery Observation, а також перевезення
командування, документів та повідомлень. Transporting commanders, documents and messages. Trainer aircraft – навчально-тренувальний літак, сконструйований для початкової або просунутої льотної підготовки пілотів та екіпажів. For basic or advanced in-flight training of pilots and aircrews. Tanker aircraft – літак, функція якого дозаправка іншого літака під час польоту. Aerial refueling. Також ви можете зустріти терміни air refueling, in-flight refueling, air-to-air refueling або tanking. Отже, в цьому відео я розповіла вам про різні типи військових літальних апаратів, а також дала ключові фрази і лексику, щоб ці military aircraft описувати. Якщо вам є що додати, пишіть про це в коментарях. А якщо немає чого додати, теж пишіть, щоб підтримати наш освітній проєкт для Збройних сил України. І перевірте, чи стоїть ваша вподобайка до цього відео. Я Олена Чекрижова, вчителька. Ви на каналі Info.UArmy, де ми вивчаємо військову англійську. Дякую всім, хто підтримує та допомагає нам. І дякую всім, хто захищає нашу Україну. В чому різниця між weapon, weaponry, ordnance та munitions? Коли правильно вживати слово arms, а коли armament чи firearms? Чи є слова munitions та ammunition тотожніми за значенням? Як перекласти слово зброя і обрати правильний відповідник серед багатьох? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська, канал, присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців. І в цьому відео розглядаємо дуже важливу військову лексику, військовіше якої не може бути. Говоримо про зброю і вчимося розрізняти слова, які мають схоже значення. Друзі, підозрюю, що коли вам треба перекласти якесь невідоме вам слово на англійську або знайти більше синонімів до вже відомого слова, ви вирушаєте в Google Translate і вводите потрібне слово, отримуєте декілька варіантів та не знаєте, який з них обрати. А коли обираєте, не факт, що найточніший варіант. Усі слова, які ми будемо розглядати сьогодні, можуть перекладатися як зброя або озброєння. Але яка саме зброя, в якому саме значенні і контексті треба вживати ці слова? Це ви будете знати, коли додивитесь урок до кінця. Почнемо зі слова arms. Це загальна назва для різних типів зброї, що застосовуються у військових цілях. Arms – це weapons collectively. Firearms, gunnery, ordnance and artillery. Словосполучення to take up arms означає to arm yourself – озброїтись, взяти в руки зброю з наміром боротися. Наприклад, the government needs to spend more money to buy better arms. We reviewed the kinds of arms the brigade currently has. People took up arms to go fight the invaders. Taking up arms to defend the country is a form of patriotism. You need to arm yourself when going to the front lines. When the alarm went off, the soldiers armed themselves with rifles. A firearm – це вогнепальна стрілецька зброя, яка fires a projectile – снаряд by means of chemical propellant – за допомогою хімічного палива, наприклад, пороха gunpowder. Терміном firearm можна назвати будь-яку переносну зброю, що має ствол, a barrel, та продукує some form of explosion – вибух, to fire a projectile. This job requires you to carry a firearm. In some countries, police do not carry firearms. To ensure victory, the military must have enough quality firearms. All soldiers need to clean and maintain their firearms. A small arm – це вогнепальна зброя, маленька та легка, яку людина може носити з собою.
An individual can use and carry. All small arms are firearms. Але термін firearm можна застосовувати також до artillery and crew-served weapons – групової зброї. I heard small arms fire in the village. The infantry squad engaged in small arms fire. Today the unit will practice firing small arms. Armament – бойова техніка та запаси, озброєння, типи зброї, що використовують армії, які ведуть війну – wage wars. Крім того, armament – це процес, акт озброєння, а disarmament – це процес роззброєння. The politicians supported the nuclear disarmament of Ukraine. Слово armament також підходить для опису heavy-duty weaponry – важкого озброєння та оснащення танків, бойових машин, літаків. Ukraine is modernizing its armament program. The new country's armament will take 10 years. Leopard 2 is equipped with a 120mm smoothbore gun as its main armament. Armaments у множині – це все озброєння та припаси, що використовуються в бою. The weapons and supplies of combat. A strong country has adequate armaments. Armor – це броня, а armored – броньований. Ці терміни ми вже розглядали в уроках про наземну військову техніку Land Military Vehicles, а також в недавньому уроці про Armored Vehicles Recognition – розпізнавання броньованої техніки. Weapon – зброя, знаряддя, будь-який інструмент або пристрій, implement, instrument or device, який використовується для стримування to deter, погрози to threaten, нанесення фізичних ушкоджень to inflict physical damage, шкоди to harm або вбивства to kill. Слово weapon часто можна зустріти в множині weapons. І якщо weapon – це одна одиниця зброї, один автомат, пістолет, ніж тощо, то weapons – це як декілька одиниць зброї, так і зброя як колективна назва. If you run out of ammo, якщо у вас закінчаться боєприпаси, grab anything that can be used as a weapon. Хапайте що завгодно, що можна використати як зброю. The villagers used farming tools as weapons to deter the invading forces. All types of weapons are forbidden on this airplane. Заборонені на цьому літаку. The army needs to spend more money to get modern weapons. Weaponry – це також зброя, бойова техніка, озброєння, засоби озброєння, системи озброєння. Основна відмінність від попереднього слова така, що a weapon – це один інструмент атаки або захисту в бою або на полюванні, тоді як weaponry – це узагальнюючий термін, незлічуваний іменник. Це те ж саме, що weapons. Collectively. Weaponry – це, наприклад, всі weapons, що має підрозділ або країна. We keep the battalion's weaponry in the armory. The country has a vast array of weaponry, великий масив зброї. They are developing high-tech weaponry. Ammunition – боєприпаси – це метальні снаряди, projectiles, що служать для charging firearms, для заряджання вогнепальної зброї, an ordnance of all kinds та бойових технічних засобів різних типів, якими можна вести вогонь. Це bullets – кулі, патрони, shells – снаряди, percussion caps – капсулі-запальники, ударні капсулі, fuses – детонатори, powder – порох та інші. The troops were supplied with weapons and ammunition. Ukraine needs more ammunition to continue fighting. Which type of ammunition does this rifle take? This is the wrong type of ammunition for this weapon. Ammunition у розмовній мові часто скорочується до ammo. Munitions – зброя, боєприпаси, військове оснащення. Слово схоже за значенням на armament або weaponry. Це саме the weapons або the weapon systems used in combat – зброя або системи, що використовуються в битві. Це термін ширший за ammunition. Він може включати everything from guns, small revolvers, medium rifles, automatic rifles, special arms, artillery guns, missiles and bombs. Тоді як ammunition – це the charges, заряди, боєприпаси, needed for the weapons or the weapon systems, які потрібні для зброї або систем, наприклад, shells, bullets, fuses, powder.
Якщо a gun or rifle – це munition, то the bullet, які для них використовуються, це ammunition. Which types of munitions does the army need for a successful counteroffensive? The US recently provided Ukraine with cluster munitions. The cluster munitions scatter multiple bomblets. The aerial bomb is an airdrop munition. Ordnance – бойові технічні засоби. Це military equipment, особливо weapons and ammunition. The US Department of Defense в своєму формулюванні каже, що цим терміном можна описати explosives – вибухові речовини, chemicals – хімічні засоби, pyrotechnics – піротехнічні засоби, bombs, guns, ammunition, flares – сигнальні ракети, smoke – димові засоби, and napalm – запалювальні суміші. An ordnance officer – це начальник відділу або офіцер артилерійсько-технічної служби, офіцер з питань озброєння. А an ordnance technician – це технік артилерійсько-технічної служби. We checked our inventory – список запасів to see which type of ordnance we need more of. When a country is at war, it needs a lot of ordnance. Our nation needs new and modern ordnance to help defeat the invaders. Озброєння України, подальше отримання та власне виробництво зброї, систем та боєприпасів – одна з ключових тем для нашої країни зараз. І тепер ви знаєте, в чому різниця між ключовими словами цієї теми. А вже ж, попереду в нас ще багато спеціалізованої військової лексики. Тому підпишіться, вподобайте це відео, залиште ваш коментар. Це все допомагає нам просувати цей освітній контент і озброювати українські сили оборони знаннями на каналі Армійська англійська. Я Олена Чекрижова, вчителька, і я дякую всім, хто нам допомагає і всім, хто нас захищає. Could plastic-eating worms help the world's pollution crisis? This is News Review from BBC Learning English. I'm Neil. And I'm Beth. Make sure you watch to the end to learn vocabulary to talk about this story. Don't forget to subscribe to our channel, like this video, and try the quiz on our website. Now it's time for the story. Getting rid of plastic with worm spit. Spanish scientists have discovered something in waxworms' saliva which helps them eat plastic. It's hoped the breakthrough will be an effective and natural way of reducing plastic pollution. One researcher suggests in the future, plastic-eating worm kits could be used in the home. You've been looking at the headlines, Beth. What's the vocabulary? We have gobbling, lowly, and humble. This is News Review from BBC Learning English. Let's have a look at our first headline. This one is from France 24. Plastic gobbling enzymes in worm spit may help ease pollution. And so the headline is saying something useful has been found in the spit of a certain kind of worm. And it's the enzyme in the spit. Enzymes are things that help chemical processes happen more quickly. In this case, destroying plastic. But the word that we're interested in is gobbling. And gobbling is a word connected to the noise a turkey makes. Yes, you're right. So when a turkey gets its food, it eats very quickly and loudly, and we say this is gobble. So the headline writer has turned this into an adjective, just like the noise gobble gobble, and then we've got a new word, plastic gobbling. Gobble is a funny word in English because it sounds like the thing it is describing, and we have a lot of words like that. For example, what noise does a cat make? Meow. Okay, so the noise is like that, and the word to describe that is meow. What about chickens? Cluck cluck. Okay, chickens make a cluck cluck noise, and the word we write down and say is cluck. Yeah, so the headline makes you imagine a worm noisily eating plastic, just like a turkey gobbling it.
Now, of course, this is an exaggeration, but it's quite entertaining and it gives you a strong mental image. Yeah. Can you give us some examples of other words connected to eating and the noise involved? Yes, so we have gulp. Okay, so that is gulp. And that is about eating food and drinking quickly and loudly. And then we also have guzzle, but that's only really used for drink. Yeah, and we have a word not connected to sound, but it's got an animal in it. To wolf something down means to eat it really quickly. Let's take a look at that one more time. Let's take a look at our next headline. This one is from Reuters. Lowly waxworm saliva may boost fight against plastic pollution. The headline is saying that the saliva, that's the spit, another word for spit, of this certain kind of worm, might boost, that means help, the attempt to reduce plastic. But the word we're looking at is lowly. What can you tell us about lowly? Well, there's a clue in this word lowly, low, and it means low in position or importance. So, for example, Neil, when I started in my career, I wasn't presenting news review for the BBC. I was in a lowly position. Okay, so you mean that you feel that the job you were doing wasn't as important as the one you're doing now. It was lower. Exactly. Okay. Yeah. Now, we have heard that this worm is actually really important. It's eating plastic. So why are we calling it lowly? Well, waxworms aren't really high up in the animal kingdom. They're a little bit dirty. Most people think of them as pests and they don't really like them. And so the headline writer uses the word lowly because even though this worm doesn't seem that important, it's actually doing a really important job. Now, do we use this word much in our everyday English? Well, yeah, when we use it, it's always in a humorous way. We're kind of saying the thing we're doing isn't very important. Like, I used to just be a lowly tea maker in the office. Ah, well, you call yourself lowly, but just like the worm, you're performing a really important task. Everybody loves tea. It may not be the most glamorous job in the world, but it is very important. Okay, let's look at that again. Let's take a look at our next headline. This one is from the BBC. Humble worm saliva can break down tough plastic. And so the headline is saying the saliva of this type of worm, this wax worm, can break down, which means destroy, certain types of plastic, tough plastics, ones that are difficult to break down, difficult to destroy. We have another adjective that we're looking at, which is humble. What can you tell us about humble? So humble can have the same meaning as lowly, meaning ordinary or not important, but it has another meaning too. So it can describe a person who isn't proud or doesn't believe that they're important, even if they are. So imagine someone wins an award, they get on stage to give their speech and they say, "This isn't for me, it's for everyone else. Thank you, everyone who helped me." They are humble. Ah, what a humble person. And it's a positive thing to say about someone, isn't it? So in this headline, using humble about this worm is a positive thing. Exactly, because even though this worm maybe looks just like a worm, it's really special and important. It has plastic eating abilities. Okay, let's look at that again. We've had gobbling, eating quickly and loudly, like a turkey. Lowly, low in position and importance. And humble, not proud, but often important. Don't forget, there's a quiz on our website at bbclearningenglish.com. Thank you for joining us, and goodbye. Bye.
The United States frees an ally of Venezuelan President Nicolas Maduro in exchange for 10 imprisoned Americans and a Malaysian businessman wanted in a U.S. Navy corruption case. Argentina's President Javier Milei signs a series of economic measures to cut spending, end export limits, and ease government rules. In India, opposition lawmakers, who were among 141 suspended from parliament by Prime Minister Narendra Modi's government, protest in New Delhi. And the government of Angola announces it is leaving OPEC because membership in the oil group does not serve its interests. Як сказати англійською вибухова хвиля, розтяжка, детонатор, елемент запобігання знешкодженню міни? Яка лексика знадобиться, щоб описати різні типи протипіхотних та